ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට වාට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණි ජංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔය එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. අයුබෝවන් සුභ උදෑසනක් ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රේක්ෂක සියලු දෙනාට මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය සහ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය අතර පවත්වන 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් අනුස්මරණ අභියෝගතා එක්දින ක්‍රිකට් තරගයත් සමගයි මේ පල්ලගලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අපි එක්වන්නේ. ඉතින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය මාධ්‍ය ඒකකයේ නියෝජනය කරමින් අද මාත් සමග රැඳී සිටිනවා යසජිත් බණ්ඩාර. අයුබෝවන් යසජිත්. අයුබෝවන් කායශාන. ඉතින් අද මාත් සමගින් සජීව විස්තර විචාරය සමග එකතු වෙනා මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ගායෂන් පසිදු ඔබට අයුබෝවන්. ඉතින් අද දවසේදී මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර 34 වන වතාවට වින්ස්ටන් හෝල් අභියෝගතා ශූරතා කුසලානය සඳහා එක් දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය පැවැත්වුණා. ගිය වසරේදී මතක් කරන්න ඕනේ ගිය වසරේදී 33 වන එක් දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය නිවැරදි ආකාරයෙන් පවත්වන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. පරිදි කාලගුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන්. නමුත් අද දවසේ තාමත් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් පල්ලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට ලැබී ඇති බවක් අපිට පෙනී යනවා. ඔව් යසංචි ඒ කියන්නේ ගියවර ශූරතාවය කිසිදු පාසලකට ලැබුණේ නැහැ ජය පරාජයකින් තොරව නිමවීම හේතුවෙන්. ඉතින් මෙම තරගය යම්තාක් දුරකට ප්‍රේක්ෂකයන්ට වගේම ක්‍රීඩකයන්ටත් විශේෂ තරගයක් වෙන බව නොඅනුමානයි අද දිනේදී. මොකද කාලගුණය ඔබ කිව්වත් වගේ හොඳ ආකාරයෙන් පවතිනවා. තවමත් වැසි සහිත කාලගුණයක් දෙක ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ අපිට. ඒ හින්දා 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් අභියෝගතා අනුස්මරණ ක්‍රිකට් තරගයේ ශූරතාවය මෙවර ධර්මරාජ හෝ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට දිනා ගැනීම හැකි වේවි කියලා හිතන්න පුළුවන් යසජිත්. ඔව් ඉතින් සියලු කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතිනවා. පල්ලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුළ තව කෙටි වේලාවක් ඇතුළත 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් අනුස්මරණ කුසලානය සඳහා වන එක් දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කටයුතු ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මේ පල්ලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුළ මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩා පිටියේ තත්ත්වය පිළිබඳ අප වාර්තාව ගෙනෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී මේ සඳහා ක්‍රීඩා පිටිය තුළ රැඳී සිටිනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් දිනුග ආර්යරත්න මේ අවස්ථාව සඳහා.
Ladies and gentlemen, here I am at the Pallekele International Cricket Stadium for the 34th one-day encounter between Kingswood and Dharmaraja. So let's take a look at about the pitch. Now, if we look at this pitch, we can see equal grass layer, and so there are some cracks also. So we can expect some bounce on this pitch. So it will go with the pace attackers in the morning. But if you are a spinner, if you hit these areas, because these are with moisture, and if you hit these areas, you can get some turn and you can get some wickets though. And if you are a batsman, don't throw your wicket. Hang on, the day will be yours. ඒකාරෙන් තමයි ක්‍රීඩා පිටියේ තත්ත්වය අද දවසේදී 134 වන වින්ස්ටන් හූල් එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ඔව් යසංචිත් ඉතින් තව ස්වල්ප මොහොතකින් අපි සූදානම් තරගය සමග එක්වීමට අභියෝගාත්මක තරගයක් දැක ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා අපිට අද දිනේදී යසංචිත් ඔව් මේ අවස්ථාවේදී කාසිවාසී උරගා බැලීමේ අවස්ථාව සිදු වුණා ක්‍රීඩා පිටිය තුල ඒ සඳහා රැඳී සිටිනවා ජනකොද සිල්වා මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් දැන් ඒ සඳහා අවස්ථාව. Good morning everyone, and we are joining live from Pallekele International Cricket Stadium, and we are about to toss for the 34th one-day encounter of Battle of Maroons. Today we have the match commissioner of today's match, Mr. Indika Hettiarachi. Then we have the two umpires, Mr. Asela Kanumale and Mr. Sisira Kumar Sirivardhana. And we have the two captains, the home Kingswood College captain, Amesh Rupasinghe, and then we have Dharmaraja College captain, Tisaru Wanninayaka. So let's move on with the toss. You can bowl first. They are going to bowl first, which means Kingswood College won the toss and they elected to bowl first, which means Dharmaraja College will be batting first. So let's join with the main commentary box. Thank you. යනුව කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ තීරණය කරනවා පළමුවෙන් පන්දු යැවීමට. ඒ අනුව තිසරු වන්නිනායක ප්‍රමුඛ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට සූදානම් 34 වන වින්ස්ටන් හූල් අනුස්මරණ අභියෝගතා ක්‍රිකට් තරගයේදී අසජිත්. ඕගාෂන් ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී දැන් සියලු කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතින විනිශ්චයකරුවන් ක්‍රීඩක තීරකවරුන් මේ වෙනට ක්‍රීඩා පිටිය තුළට පිවිසි සිටිනවා. ඔබට දිස්වෙනවා ඒ දර්ශන අසේල කණුමලි සහ සිසිර කුමාර අද දවසේදී විනිශ්චයකරුවන් ලෙස මෙම 34 වන වින්ස්ටන් හූල් අනුස්මරණ අභියෝගතා ශූරතා එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා. අද දිනේදී ඉතාමත් වර්ණවත් ඒ වගේම දැකුම් කළු පරිසරයක් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා යසංචිත් අපිට. ඉතින් නැවතත් කියන්න තියෙන කාලගුණය හරිම ප්‍රියජනකයි අද තරගය සඳහා. 34 වන වින්ස්ටන් හූල් අනුස්මරණ අභියෝගතා ක්‍රිකට් තරගය අභිමානවත් ලෙස අවසන් කිරීමට අපිට හැකියාව ලැබෙයි. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක තිසරු වන්නිනායක, ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉසුරු පන්නල, මලීෂ රාජකරුණ, පුලිදු පෙරේරා, චමත් බණ්ඩාර, ඔනාජිත් සිල්වා, ඉරුෂ්‍ය ජයවර්ධන, නිසල අබේරත්න, අරෝෂ මහගෙදර, දුලාර බන්දුලසේන සමගින් දක්ෂිත මනුකල්ප. ඒ කාරණේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සංගීතය, කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ සංගීතය කණ්ඩායම නායක අමේෂ් රූපසිංහ, ඒ වගේම කණ්ඩායම සමාජික ලෙස රවිදු බණ්ඩාර, නේලෝක දිසානායක, කවුජිගමගේ අබ්දුල් හකම්, දිනුක සඳරුවන්, නිසදු නිකේෂල, ආදිල් ෂෙරීෆ්, කේනුල පීලියංග, බර්ණ රත්නායක සහ අමිරු අම්නුපුර අද දවසේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 34 වන වින්ස්ටන් හූල් අනුස්මරණ අභියෝගතා ශූරතා කුසලායන වෙනුවෙන් මේ පල්ලෙකෙල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුල තරගවදිනවා. ඔව් යසංචිත අපිට දැන් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා කණ්ඩායම් තරගකරුවන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණීමට නියමිතයි දැන්. තම පාසල් ධජය යටින්. ඉතින් ඔව් යසංචිත අපිට පේනවා මේ අවස්ථාවේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙන ආකාරය. වේලාව පෙරවරු 10යි. ඉතින් දැන් ආරම්භ වීමට සියලු කටයුතු සූදානම්. ක්‍රීඩා පිරියඩ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ඇතුළු වුණා ධර්මරාජ විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින්. අදින් ආරම්භ වීමට නියමිතයි.
තව සුළු මොහොතකින් 34 වෙනි වින්ස්ටන් හෝල් අනුස්මරණ අභියෝගතා ශූරතා කුසලානය වෙනුවෙන් එක්දින ක්‍රිකට් තරගය මේ පල්ලේකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුල නැවතත් මතක් කරන්නේ ගිය වසරේදී මෙන්න මේ වසරේදී තීරණයක් සහිතව මේ තරගයේ නිමා වීමට බොහෝ විට ඉඩකඩ තිබෙනවා. මේ කාලගුණ තත්ත්වය තමත් පැහැදිලි අන්දමින් අපට ලැබී තිබෙන නිසා අද දවසේදී මේ පල්ලේකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට අනිවාර්යෙන් අසංජිත් මේ අවස්ථාවේදී අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා ක්‍රීඩකයන්ගේ උද්‍යෝගිමත් භාවයක් තිබෙනවා මේ තරගයේ සම්බන්ධයෙන්. මොකද ගියවර සිදු අවාසනාවන්ත සිදුවීම් මේ වසරේදී සිදු නොවි තීරණයක් සහිතව 34 වන වින්ස්ටන් හූල් අනුස්මරණ අභියෝගතා එක්දින ක්‍රිකට් තරගය අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබේ කියන මේ අවස්ථාවේදී මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් සහ කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් දැන් ක්‍රීඩා පිටිය තුලට පිවිසෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දීම සඳහා. ඉතින් අපි අද දවසේදී උණුසුම් තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය තුල 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් අභියෝගතා ශූරතා කුසලානය වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ අසංජිත් අද දිනය පුරා අපි මෙම තරගයේ පල්ලේකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව ගෙන ඒමට සූදානම්. අද දිනේදී අසංජිත් අපිට ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපි හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් channels ටික මතක් කරොත් ක්‍රමවේදයන් ගැන මතක් කළොත් ටීම් බැට්ස්මන් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඒ වගේම POTV නාලිකාංක 20 event TV නාලිකාව ඔස්සේ ඒ වගේම ටීම් බැට්ස්මන් YouTube නාලිකාව batsman.com Facebook පිටුව ඒ වගේම TV Kingswood නිල YouTube නාලිකාව සහ thepapare.com YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අද සජීවීව ඔබට 34 වන වින්ස්ටන් හූල් අනුස්මරණ අභියෝගතා ශූරතා කුසලානය වෙනුවෙන් තරගවදින එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සජීවී විකාශය සමගින් එක්වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔව් අසංජිත් ඉතින් තරගය ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු මේ ආකාරයෙන් සූදානම්ව තිබෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලිදු පෙරේරා දිස්වෙනවා ඔබට දිරේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. සියලු තරගවලදී ඔහු දක්ෂ ලෙස පිටිහරණයේ නිරත වන ආකාරයක් 33 වන තරගයේදී පවා ඒතකම පුලිදු පෙරේරා සමගින් ඉසුරු පන්නල ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට ඒ වගේම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යොමු කිරීම අබ්දුල් හකම් අංක 55 දරන ක්‍රීඩකයා සූදානම් වෙන්නේ. ඔබට දිස්වන්නේ අබ්දුල් හකම් අංක 55 දරන ක්‍රීඩකයා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දක්ෂ පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම වසර 3ක් මේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. වේග පන්දු යවන්නක් වශයෙන් හොඳ දස්කම් දක්වා තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අපට හඳුනා දෙන්න පුළුවන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. හවුය සංජිත් ඉතින් අද දිනය පුරා අපි සූදානම් ඔබට 34 වන වින්ස්ටන් හූල් අනුස්මරණ අභියෝගතා එක්දින තරගය සජීවීව ගෙන එන්නට අද දිනය යම් තාක් දුරකට අභියෝගාත්මක වේවි සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට සහ ප්‍රේක්ෂකයන්ට වන්දයත් ගියවර නොතිබූ තීරණයක් මේවර ලබා ගැනීමේ අරමුණු ඇතිව තමා තිසරු වණ්ඩිනායක සහ අමේෂ් රූපසිංහ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම් දිත්තේ මැද තරග පිටියට පිවිසෙන්නේ. ඉතින් මේ පල්ලේකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට පුලිදු පෙරේරා වයස අවුරුදු 17ක ක්‍රීඩකයෙක් වමත් පිටිකරුවෙක් ලෙස අද ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඒ අනුව අනෙක් අන්තයේ සිටිනවා ඉසුරු පන්නල වයස අවුරුදු 17ක ක්‍රීඩකයෙක් දකුණත් පිටිකරුවෙක් ලෙස. ඒ වගේම අද දවසේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඒ වගේම අද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රථම පන්දු වාරය දියත් කරන අමේෂ් රූපසිංහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායකයා. යසන්ති සියල්ල සූදානම් තරගය ආරම්භ කිරීමට කිංස්වුඩ් පන්දු රකින්නන් වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දෙන්නන් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙවි. තව ස්වල්ප මොහොතකින් ආක්‍රමණශීලී සහ දැවැන්ත පිටිහරණයක් සමග ආක්‍රමණශීලී පන්දු යොමු කිරීමක්. අමේෂ් රූපසිංහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. අමේෂ් රූපසිංහට එරෙහිව පන්දුවට පහර දෙන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලිදු පෙරේරා. අමේෂ් රූපසිංහ පුලිදු පෙරේරා ඉසුරු පන්නල
මේ අවස්ථාවේදී තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා මුහුණ දෙන තරගකරුවන් තිදෙනා. ඉතින් සියලු කටයුතු සූදානම්. අද දින පන්දුවාර 50 තුල ආරම්භ වන ප්‍රථම පන්දුවාරය අමේෂ් රූපසිංහ. පළමු පන්දුවේම 4 පහරක් ලබා ගැනීමට පුලිදු පෙරේරා සමත් වෙනවා මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ අවස්ථාව දවන්ත යසංචිත් පෙර කීවාසේම සියලුම ක්‍රීඩකයන් රැඳී සිටින්නේ මෙවර වින්ස්ටන් හුල් කුසලානේ Tamanගේ පාසලට රැගෙන යන්නට. මේ පුනරූපණය ප්‍රථම පන්දුවේදීම 4 පහරක් ලබා ගන්න ආකාරය. එතම දක්ෂ ලෙසම පන්දුවට පහර දෙනවා. පන්දු රකින්න උත්සාහ කළත් වළක්වන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. 4 සීමාව ඉක්මවා යනවා. යනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. පුලිදු පෙරේරා සම්බන්ධයෙන් යමක් කිව්වොත් යසංචිත් මෙම ක්‍රීඩා වාරය තුල දක්ෂ ලෙස තම දක්ෂතා පෙන්වුම් කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම අමේෂ් රූපසිංහත් අපි දැක්කා දෙදින තරගය තුලදී දක්ෂ පන්දු යැවීමක නිරත වුණා වගේම පන්දුට පහර දීමක නිරත වුණා. නැවතත් පන්දු ඇදී යනවා. ආරක්ෂාකාරී ලෙස රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට පන්දු රකින්නන්ට. ඒ අනුව මේ වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 5යි. අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාම හොඳ වගකීමක් ඉටු කරන කණ්ඩායම නායකයා වශයෙන් 130 සමාන 116 වන කඳුරුට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දක්ෂ පන්දු පිටි කරුවා ලෙසින් ඔහු අවිෂේක ලබනවා. පසුගිය 24 25 දින තුල නේපාල කළ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුලදී පැවැත්වුණු සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී පළමු පන්දුවාරයේ සිව්වන පන්දුවේ ආකාරයෙන් යොමු කළේ දක්ෂ ලෙස රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ට. එම පන්දුව යනුව එම පන්දුවටත් කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේ ආකාරයෙන් යොමු කරනවා. පළමු පන්දුවාරයේ අවසානයේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය කිසිවෙකුත් නොදෙකි ලකුණු 5යි. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. Heels Crest 9mm sausages, the bite that bites back. දෙවැනි පන්දුවාරය ආරම්භ වීමට සූදානම්. පන්දුට පහර දෙන්නේ පුලිදු පෙරේරා. යසංචිත් මතක් කරන්න ඕනේ 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී ඉසුරු පන්නල දක්ෂතම පන්දු රකින්න බවට පත් වුණා. ඒ වගේම පුලිදු පෙරේරා දක්ෂතම පන්දු යවන්න බවට පත් වුණා. ඒ වගේම පෙර පන්දුවාරය යොමු කළ අමේෂ් රූපසිංහ දක්ෂතම පන්දුවට පහර දෙන්න බවට පත් වුණා 116 වන කඳුඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී. අබ්දුල් හකම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ වයස අවුරුදු 18ක ක්‍රීඩකෙක්. දක්ෂ පන්දු යැවීමේ කුසලතාවයක් දක්වා පෙර තරඟ වාර කිහිපය තුලදීම අංක 55 දරමින් මේ අවස්ථාවේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරග වදිනවා. අබ්දුල් හකම් පන්දුවට පහර දීමට සූදානම් ඉසුරු පන්නල යොමු කරන්නේ දෙවන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව. දක්ෂ ලෙස පන්දු ස්ථානගත කිරීම දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. නමුත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන් පන්දු ආරක්ෂාකාරී ලෙස රැක ගන්නවා. ඒ අනුව දෙවන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව
කිසිදු ලකුණක් රැස් කරගන්නේ නැහැ එම පන්දුවට. දෙවන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව ලකුණක් සඳහා එම් පන්දුවට පහර දී මතර වාරයේදී පිටිකරන දෙදෙනා ප්‍රතිහුමාරක් සිදු කර ගන්නවා. යනවා දැන් පන්දුවට පහර දෙන ඉසුරු පන්නල. අබ්දුල් හකම් පන්දුව යොමු කරනවා ඉසුරු පන්නලහට. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලීය පන්දු රකින්න විසින් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා අපිට. මේ වෙනුවට ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පොලිද පෙළේ ලකුණු 5ක් රැස් කර තිබෙනවා. යොමු කරන පන්දුව ආවරණ කලාපයන් ඔස්සේ පන්දුව ඇදී යනවා. පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාවට. ඒ අනුව මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයට තවත් 4 ලකුණක් ලෙස විනිසුරුවරයයි සටහන් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු එනෝ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10 දක්වා ඉහළ යනවා. මේ දිස්වන්නේම දර්ශනීය 4 පහරේ පුනරූපණය. ආවරණ කලාප බින්ද දමමින් පන්දුව ඇදී යනවා. ඊටමත් නිවැරදි ලෙස ස්ථානගත කරන්න සමත් වෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවා. ඒ අනුව ලකුණු 4 ලබා ගන්නට ඔහු සමත් වෙනවා. දක්ෂ පන්දු යැවීමක් අබ්දුල් හකම් පන්දුව මග හරිනවා. නවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය. පන්දුව නිදැල්ලේ හැවෙනවා. අවසන් පන්දුව පන්දුවාරයේ ඒ වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවරයා දක්වා සිටිනවා. ඒ අනුව නැවතත් පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් අබ්දුල් හකම් ඉසුරු පන්නලහට. දෙවන පන්දුවාරයේ අවසානයේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කිසිවෙකුත් නොදෙවි ලකුණු 11යි.
ආරම්භ වීමට නිමිත්තයි පාලකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුල තුන්වෙනි පන්දු වාරය යොමු කරන රමේෂ් රූපසිංහ ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන ප්‍රථම පන්දුවට රමේෂ් රූපසිංහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක 4 වන වසර ප්ලේ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා මෙම තරගයට. දක්ෂ ලෙස පන්දු රැක ගැනීමක් යසංජිත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් විසින් දැකුම් කළු ලෙස ඔහු රැකගත් අයම පන්දුව හතරේ සීමාවට යන්න නොදී ප්‍රශංසාවට ලක් වෙන මේ අවස්ථාවේදී තමත් දක්ෂාකාරී පන්දු රැකීමක් ඒ වාර්තා වුණේ අපේ මේ පුනරූපණය ඒ පන්දු රැකීම සිදු ආකාරය පන්දු උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට යන ආකාරය පෙනෙනවා. නමුත් ඒ අසාර්ථක වෙනවා. නමුත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැක ගැනීමට සමත් වෙනවා. හතරේ සීමාවට ආසන්න වීමට පන්දුවට ඉඩ ලබා නොදෙමින්. රමේෂ් රූපසිංහ සූදානම් පන්දුව යොමු කිරීමට පන්දුවට පහර දෙන්නේ පොලිඳු පෙරේරා. රැක ගන්නවා පන්දුව. යසංජිත් අද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. අපිට තරගයේ ආරම්භයේ සිටම ධර්මරාජ විද්‍යාලයන් එල්ල කරන පහරවල් හතරේ සීමාවට යන්න නොදී රැක ගැනීමක් දැක ගැනීමට ලැබෙනවා. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමක් සටහන් වන්නේ නැහැ. මේ වෙනුවට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පිටිකරුවන් දෙදෙනා ගොඩනගා තිබෙන සමබරතාවයේ ලකුණු 11ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එයත් නිලකුණු පන්දුවක් ලෙස සටහන් වෙනවා. තවත් එක් පන්දුවයි තුන්වන පන්දු වාරයේ නිමාවට. එදමත් දර්ශනීය ආකාරයේ 6 පහරක් රැක ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඒ රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. රමේෂ් රූපසිංහට නිලකුණු පන්දු වාරයක් යොමු කිරීමට තිබූ අවස්ථාව ඒ ආකාරයෙන් බිඳ හෙළමින් පුලිඳු පෙරේරා එදමත් දර්ශනීය ආකාරයේ 6 පහරක් එල්ල කරනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අවසන් පන්දුවට තුන්වන පන්දු වාරයේ. ඒ අනුව පන්දු වාර 3ක් අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව කිසිවෙකුත් නොදෙවේ ලකුණු 17යි. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමට අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. සිවන පන්දු වාරය ආරම්භ වන්නේ යොමු කරන අබ්දුල් හකම්. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. මේ දිස්වන්නේ ඔබට පුනරූපණය තුන්වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේදී තම දර්ශනීය ආකාරයේ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා පුලිදු පෙරේරා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ 6 පහරක්. පන්දුව යොමු කරා එය වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවරයා දක්වා සිටිනවා. මේ වෙනකොට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දාලා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 5.68ක්. මේ පුනරූපණය අවසන් වශයෙන් යමු වයිට් පන්දුවේ පුනරූපණයක් ඔබ ඉදිරියේ. අබ්දුල් හාකම් පන්දු වාරයේ 1යි පන්දු 2ක් යොමු කර තිබෙනවා. අබ්දුල් හාකම් හට ලකුණු 6ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් විසින්.
මේ වන විට පුලිදු පෙරේරා පන්දු 11ට ලකුණු 11යි, ඉසුරු පන්නල පන්දු 9ට ලකුණු 4යි. යොමු කරන පන්දු අබ්දුල් හකම්. පන්දු රැක ගන්නවා දක්ෂ ලෙසින්. නමුත් ඒ පන්දුව නිපන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවරයා විසින් සටහන් කරනු ලබනවා. ඒ අනුව නිදහස් පහරක් මීළඟ පන්දුවේදී ඔබ ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හිමි වෙනවා. යොමු කරන පන්දුව අබ්දුල් හකම්. නිදහස් පහරක් මේ වෙනට ධර්මරාජ විද්‍යාලයට හිමි වෙ තිබෙන්නේ. එක් ලකුණක් රැස් කරගනු ලබනවා එම පන්දුවට. කවිජගමගේ කිසිදු දැන නියෝජනය කරමින් දක්ෂ ක්‍රීඩක විලාසයක් දක්වපු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට දක්වන්නට පුළුවන්. එම පන්දුවත් නිපන්දුවක් ලෙස සටහන් වුණා. නැවතත් නිදහස් පහරක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයාට පුලිදු පෙරේරා සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට යම් තරමක වාසි සහගත අවස්ථාවක් මේ අවස්ථාව. පිට නිපන්දු දෙකක් යොමු වුණා අබ්දුල් හකම් මගින්. අපි බලමු මෙම නිදහස් පහරේදී උපරිම වාසි ලබා ගැනීමට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා. යොමු කරන්නට අවසර දෙනවා පන්දුව. අබ්දුල් හකම් පන්දුව යොමු කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය ඔබට පේනවා ඇති. නිදහස් පන්දුවේදී අබ්දුල් හකම් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට උපරිම වාසි ලබා ගැනීමට තිබූ අවකාශය නැති කර දමන පන්දුවක් යොමු කළා. ඉතා දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. මෙවන විට පුලිදු පෙරේරා සහ ඉසුරු පන්නල ධර්මරාජ විද්‍යාලීය ආරම්භක පිතිකරුවන් ලෙස ලකුණු 21ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තුන්වන පන්දුවේ පස්වන පන්දුව. හොඳ පන්දු රැකීමක් අද දිනේදී දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. තරගයේ ආරම්භයේ සිටම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අබ්දුල් හකම් පන්දුවාරයේ පන්දු 5යි ලකුණු 9යි. මරණ රත්නායක අවසන් වතාවට පන්දු රැක ගැනීම සිදු කළේ කිසිදු දෙලේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පුලිදු පෙරේරා මේ වෙනට පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්. පන්දුව යොමු කරනවා. අවසන් පන්දුව පන්දුවාරයේ අබ්දුල් හකම්. දක්ෂ ලෙස ස්ථානගත කරනවා පන්දුව. යනුව 4 සීමාව කරා ඇදී යනවා. තවත් ලකුණු 4කින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. යනුව පන්දුවර 4ක් අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 25යි. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. පස්වන පන්දුවාරය ආරම්භ වෙන්න සූදානම් වන්නේ. මේ පුනරූපණය අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය. පුලිදු පෙරේරා දක්ෂ ආකාරයෙන් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු 4 සීමාව
වෙත ඇදී යනවා පන්දුව. දැන් පන්දුව යොමු කරන්නේ අමේෂ් රූපසිංහ. පස්වෙනි පන්දු වාරයේ කිසුඩු විද්‍යාලයෙන් යොමු කරනවා අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම නායකයා. ආරම්භක පිටිකරුවන්ගේ සමතතාවය පන්දුවාර 4කදී ලකුණු 25යි. තවම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කිසිදු කඩුවල බිඳ වැටුනේ නැහැ. ආරක්ෂක කලාපය හරහා ඇදී යනවා නමුත් රැක ගන්නට සමත් වන්නේ නැහැ. දක්ෂ උත්සාහයක් දුටුවා අපි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ගෙන් එම පන්දුව ආරක්ෂාකාරී ලෙස මග රඳවා ගැනීමට නමුත් අවසානවන්ත ලෙස හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා පන්දුව ඇදී යනවා හතරේ සීමාව අසලට. නමුත් ආසන්නයේ පන්දුව නතර වෙනවා. ඉන් අනතුරුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය නැවත පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව ලකුණු 27යි. පන්දුව යොමු කරනවා. දැනට පන්දුවාර 4යි පන්දු 4ක් යොමු කර අවසන්. එදින මේ වෙනකොට ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 27ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පෙරවසරට සාපේක්ෂව තමත් හොඳ වාතාවරණයක් යටතේ හොඳින් අද ක්‍රීඩාව ආරම්භ කළා. ඉතින් අද දවසේදී ඔවිය සංජිත් පෙරදී සඳහන් කළාසේම කණ්ඩායම් දෙකම අද තරගයට පිවිසුනේ වින්ස්ටන් හූල් කුසලානය තවන් සතු කර ගැනීමේ අරමුණු ඇතිව. මොකද ගියවර එය නොහැකි වුණා පාසල් ද්විතයටම. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 28යි. යොමු කරන්න සූදානම් අවසන් පන්දුව අමේෂ් රූපසිංහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දකුණත් පන්දුවර 5ක් අවසන්. මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කිසිවෙකුත් නොදෙවේ ලකුණු 28යි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? දිනේ 6 වෙනි පන්දුවාරයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නෙමේ. ඔය සංචිත් 33 වන වින්ස්ටන් හූල් තරගයේදී අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. මෙම ක්‍රීඩකයන් ඉතා දක්ෂ ලෙස ඉතා දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමක් ඉසුරු පන්නල අමේෂ් රූපසිංහ අබ්දුල් හකම් මේ වගේම පුලිඳු පෙරේරා එම තරගවලදී දක්ෂ පිටිහරණයක සහ පන්දු යැවීමක නිරත වූ ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් පෙර හමු ක්‍රීඩකයන් නිසාම දෝමන්දා අද තරගයේදී ඔවුන් දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා ඒ තරගකරුවන් හමුයි. යොමු කරන පන්දුව කඩුල්ලක් සඳහා ප්‍රබල ඉල්ලුමක් ඔව් විනිසුරු එරසිංහ ඒ කඩුල්ලක් ලෙස සටහන් කරන යනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ඉසුරු පන්නල ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙසින් බිඳ වැටෙනවා. දැන් ඔබට දිස්වන්නේ එම කඩුල්ලේ පුනරූපණය. කඩුල්ලක් සඳහා ප්‍රබල ඉල්ලුමක් සිදු කරනවා. විනිසුරු රේසිං ලබා දෙනවා. ඉසුරු පන්නල
ලකුණු 7කට දෙවි යනවා. පන්දු 17 තුළ ඔහු ලකුණු 7ක් රැස් කර ගන්නවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණි ජංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් නව ක්‍රීඩකයා චමත් බණ්ඩාර වමත් පිතිකරුවෙක් අවසාන වශයෙන් යමු 6 වෙනි පන්දුවේ පළවෙනි පන්දුව. මෙවට ඉස්වන්නේ එම පන්දුවේ පුනරූපණය. නාවක ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් පිටියට පිවිසුණා තුන්වන වසර ක්‍රීඩකයා රවිදු බණ්ඩාර. ඔහු යොමු කර පළමු පන්දුවෙන්ම ඔහු කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. විලිසුරු රැකගත් කලාකාරයයි එම පන්දුව. උපනායකයා වශයෙන් රවිදු බණ්ඩාර මේ අවස්ථාවේදී හොඳ වගකීමක් ඉටු කරනවා තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. චමත් බණ්ඩාර ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. අද දිනේදී කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන්ගේ ආක්‍රමණශීලී විලාසයක් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. යාසංජිත් අපිට දිනේ ආරම්භය පුරාම ආරම්භයේ සිට මේ දක්වාම. ඉතින් අපි බලමු අද දිනේ අවසානයේදී කුමක් සුදු වේද කියලා. ආදා ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. අබාරණ රත්නායක රැක ගන්නවා පන්දුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පළමු වසර ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් සටහන් වන්නේ බරණ රත්නායක. රවිදු බණ්ඩාර මෙම පන්දුවාරය තුළ තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීමක් සිදුව නැහැ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. රවිදු බණ්ඩාර ඉතාමත් හොඳින් තම වගකීම ඉටු කරනවා. පස්වන පන්දුව දක්ෂ ලෙස රැක ගන්නවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් විසින්. බරණ රත්නායක නැවතත් එම දක්ෂ පන්දු රැකීම සිදු කළා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මේ එම පුනරූපණය බරණ රත්නායක ඉතාමත් දක්ෂ ලෙසින් පන්දු රැක ගන්නට සමත් වෙනවා. යොමු කරන්නේ අවසන් පන්දුව. පන්දුවාර 6ක් අවසන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 1 කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 29යි. Heels Crest 9 sausages, the bite that bites back. ආරම්භ වන්නේ දිනේ 7 වන පන්දුවාරය. 6 වන පන්දුවාරයේ සඳහා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ 1 ලකුණක් පමණයි රැස් කරගනු ලැබුවේ. එයාගේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටුණා 6 වෙනි පන්දුවාරය තුළදී. පන්දු යොමු කරේ රවිදු බණ්ඩාර ධර්මරාජ විද්‍යාලය සමාවන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උපනායක රවිදු බණ්ඩාර. පන්දුර පහර දීමට සූදානම් චමත් බණ්ඩාර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නව පිතිකරු ලෙස පිටියට පිවිසි ක්‍රීඩකයා. මහේෂ් රූපසිංහ පන්දුව ලබා දෙන්නේ පිටිය සකසමින් පවතිනවා නව පන්දුවාරය ආරම්භය සඳහා පන්දු යවන්නන් විසින්.
අබ්දුල් හකම් 6 වෙනි පන්දුවාරය සමන් 7 වෙනි පන්දුවාරය යොමු කරනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අබ්දුල් හකම් පළවෙනි පන්දු වාර කිහිපයක් මේ වෙනට ඔහු ඉදිරියට කළා. තමත් දක්ෂ ලෙසින්. නමුත් නිපන්දු කිහිපයක් වාර්තා වුණා ඔහුගේ පන්දුවේම තුල. ඒ වුණාට දැන් ඔහුගේ වගකීම නිවැරදි ආකාරයෙන් ඉටු කරනවා. අබ්දුල් හකම් පන්දුවාර දෙකක් යොමු කළ තිබෙනවා මෙම තරගයේ ආරම්භයේ සිටම. ඉතින් ලකුණු 13ක් ඔහුට එරෙහිව රැස් කර ගැනීමට ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයන් සමත්ව තිබෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මේ වෙනට ලකුණු මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29යි. සමාන ලකුණු 31යි. එක් අඩුලක් දැවි. පුනිදු පෙරේරා ආරම්භක පිතිකරු ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු 17කදී ලකුණු 15යි. තවමත් නොදැවි රැඳී සිටිනවා ක්‍රීඩා පිටියේ පුනිදු පෙරේරා. කිංසුඩ් විද්‍යාලය දැඩි උත්සාහ කරන්නේ කඩුලක් ලබා ගන්නට. නමුත් අවස්ථාව නැහැ ධර්මරාජ පිතිකරුවන්ගෙන්. අබ්දුල් හකම් පන්දු යොමු කරනවා. ආරක්ෂකයි බහරක්. පුලිදු පෙරේරා දක්ෂ පිතිකරුවෙක්. නමුත් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී යම්තාක් දුරකට ඔහුගේ පිතිහරණයේ මන්දගාමී භාවයක් සහ යම් කිසි අසාර්ථක භාවයක්. නමුත් නැවත අපිට කියන්න පුළුවන් ඔහු නැවතත් මෙම තරගයේ 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් අභියෝගතා එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේදී තම පිතිහරණය ධර්මරාජ විද්‍යාලයට තම වගකීම ඉටු කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. දක්ෂ පිතිහරණයකින් ලකුණු 15යි පන්දු 18කදී. පන්දු නිදැල්ලේ හරිනවා. පන්දුට පහර දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අබ්දුල් හකම් සුදානම් තම පන්දුවාරයේ 4 වන පන්දුව යොමු කිරීමට. කෙසේ 16 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී තරගවේදී දක්ෂතම ක්‍රීඩකයන් තමයි අද තරගය ආරම්භ කරන්නට යොදවා තිබුණේ කණ්ඩායම් දෙකේම. පුලිදු පෙරේරා, ඒ වගේම ඉසුරු පන්නල, අමේෂ් රූපසිංහ, අබ්දුල් හකම් 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී තාමත් විශිෂ්ටාකාරී දක්ෂතා දක්වූ ක්‍රීඩකයන්. අද ප්‍රේක්ෂකාගාරය සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කළොත් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ යම් කිසි සාමකාමී භාවයක් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. අපිට අද 34 වන වින්ස්ටන් හූල් අනුස්මරණ අභියෝගතා එක් දින ක්‍රිකට් තරගයේදී 116 වන තරගයට වඩා සාමකාමී ස්වරූපයක් ප්‍රේක්ෂකාගාරයෙන් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. යසජිත් අද දිනේදී පාසල් ද්විතීයම විනිසුරුවරයා වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. එන ලකුණක් කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා. මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය විනිසුරුවරයා විසින් ඒ වයිඩ් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා. මේ පන්දුවාරය තුළ වයිඩ් පන්දු දෙකක් සටහන්ව තිබෙනවා. බලමු. පස්වන පන්දුව යමුනේ. ලකුණු ලබා ගැනීමක් සිදු කරන අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. දක්ෂ ලෙසින් පන්දුව රැක ගන්නවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන්. තවමත් කාල ගුණය තරගයට සහයක් දක්වන ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. වර්ෂා සහගත තත්ත්වයක් තවමත් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද දින තරගයේදී තීරණයක් ලබා ගැනීමට හැකි වේවි යන ප්‍රාර්ථනාව අපිට තියාගන්න පුළුවන් යසංජිතාව. ඔව්. නිල් ආස්කුස තවමත් බලාකුළු ලිම්බර වෙන්නේ නැහැ. තවමත් හොඳ කාල ගුණයක්. අවසන් පන්දුවාරේ නිදැල්ලේ හරිනා පන්දුවක්. යනුව අවසන් වන්නේ 7 වන පන්දුවාරේ අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලක් දෙවි. ලකුණු 32යි.
මේ වෙනකොට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු තත්ත්වය ඉසුරු පන්නල ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. චමත් බණ්ඩාර තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ඉසුරු පන්නල පන්දු 17 තුළ ලකුණු 8ක් ලබාගෙන රවිදු බණ්ඩාර විසින් දවා ගන්නවා ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙසින් කිංසුඩ් විද්‍යාලය. ආරම්භ වන සූදානම් 8 වන පන්දු වාර දිනේ බරණ රත්නායක අද දවසේදී විශිෂ්ට පන්දු රැකීමේ දක්ෂතාවය දක්වුවා මේ 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් අනුස්මරණ කුසලාන තරගාවලිය තුල. අතරම යසංජිත් බරණ රත්නායක කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් පළමු වසර ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට තමයි මෙවර 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් අනුස්මරණ අභියෝගතා ශූරතා විදිහේ තරග වදින්නේ. ප්‍රථම වසරේ වුණත් ඉතාමත් දර්ශනීය ආකාරයේ දක්ෂ පන්දු රැකීම් කිහිපයක් අද හෝ විසින් අපිට දකින්නට ලැබුණා මේ ක්‍රීඩා වාරය තුල. බරණ රත්නායකගේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් චමත් බණ්ඩාර මිලක පන්දු වාරයේ බරණ රත්නායක කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුව වයිඩ් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. ප්‍රථම වසර ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් සටහන් වෙන බරණ රත්නායක එතමත් දක්ෂ ආකාරයේ පන්දු රැකීම් කිහිපයක් වාර්තා කළා මේ තරග වාරයේ අද පෙරවරුවේ ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා වන කාල සීමාව තුළ. දැන් ලකුණු තත්ත්වයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 33ක් ලබාගෙන සිටිනවා. එක් කඩොල්ලක් බිඳ වැටි පන්දු වාර 7ක් අවසන් තියෙන තිබියදී ලකුණු තත්ත්වයේ එසේයි. පන්දුව යොමු කරනවා අනර්ග ස්ථානගත කිරීමක් 4 සීමාවට ඇදී යනවා පන්දුව යනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් චමත් බණ්ඩාර තවත් ලකුණු 4ක් රැස් කරගන්න ලබනවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 37යි. ඒත් සමගම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු රැස් කර ගැනීමේ සාමාන්‍ය 5.16යි. මේ දිස්වන්නේ ඔබට හි පුනරූපණය බරණ රත්නායක එල්ල කරනවා පන්දුව. පොයින්ට් කලාපය ඔස්සේ පන්දුව ඇදී යනවා. යනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 4ක් එක් වෙනවා චමත් බණ්ඩාරගේ. කඩුල්ලක් සඳහා ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා ලබා දෙන්නේ නැහැ. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට අවසන් කඩුල්ල මේ දිස්වන්නේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට විනිසුරුවරයාගෙන් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා කඩුල්ල සඳහා. නමුත් විනිසුරුවරයා ලබා දෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. නැවත ද්‍රව්‍ය ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා අමේෂ් රූපසිංහ පන්දුව රැකගෙන යොමු කරනවා ඉදිරියට. මේ වෙන විටත් තවත් දක්ෂාකාරී පන්දු රැකීම් කිහිපයක්ම වාර්තා වුණා. ඒ වගේම අද දවසේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා පිටිය තුල යොදවා තිබෙන ආකාරය පිළිබඳව සලකවුවොත් එහෙම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කර හැකි වන ආකාරයට අද කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර ඇති ආකාරය තමයි අපිට පෙනියන්නේ. වයසන් නැවතත් පන්දු යොමු කරනවා බරණ. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා එම පන්දුවට. වමත් පිටිකරුවෙක් ලෙස චමත් බණ්ඩාර. මේ වෙනට පන්දු 9ක් තුළ ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පන්දු 4ක් අවසන් බරණ රත්නායකගේ පන්දු වාරයේ. හොඳ රැක ගැනීමක් අමේෂ් රූපසිංහ එම පන්දුව රැක ගන්නවා කණ්ඩායම නායකයා තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. බරණ රත්නායකගේ පන්දු වාරය තුල
කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීම සම්බන්ධයෙන් කතා කළොත් පළමු පන්දු වාරයේ සිටම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා අපිට අද දිනේ පුරා. ඒ වගේම පන්දු යොමු කිරීමේදීත් දක්ෂ පන්දු යොමු කිරීමක් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් බරණ රත්නායක නැවතත් විඩියෝ කලාපය හරහා දියන පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී නම් අපරීක්ෂාකාරී පන්දු රැකීමක් වාර්තා වුණා. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න යන අවසානයේ 8 වෙනි පන්දු වාරය 8 වෙනි පන්දු අවසානයේ ලකුණු 39යි කඩලු 1යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. මෙවැනි කිංසුඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මේ පන්දු වාරය තුළ ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය නමේෂ් රූපසිංහ පන්දු 14ක් යොමු කර තිබෙනවා. පුලින්දු පෙරේරා පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්. නැවත දක්ෂ පන්දු රැකීමක් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් විසින්. යසංජිත් අපි මතක් කරමු අද දිනේදී 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් අනුස්මරණ අභියෝගතා තරගය සජීවීව දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන අවස්ථා. ඔව් ඊට පෙර මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය දක්ෂ ලෙස දැක ගන්නට සමත් වෙනවා. අබ්දුල් හකම් නැවතත් අවසන් කඩුලට ලකුණු 8ක් ලබාගත් ඉසුරු පනල පන්දු 17ක් තුල අද වින්ස්ටන් හෝල් 34 වන වින්ස්ටන් හෝල් අනුස්මරණ අභියෝගතා ශූරතා කුසලාන වෙන පළකල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුල පැවැත්වෙන එක් දින ක්‍රිකට් තරගය batsman. the team batsman YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඒ වගේම batsman.com Facebook පිටුව ඔස්සේ TV Kingswood YouTube නාලිකාව සහ thepapare.com YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට සජීවීව සමග සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මතක් කර සිටිනවා අද දිනය පුරා අපි සූදානම් ඔබට මෙම තරගයේ තොරතුරු සජීවීව ගෙන එන්නට. ඉතින් රැඳී සිටින්න අපිත් සමගම අද දිනේ සියලු තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනීමට අපි සූදානම්. 8 වන පන්දුව 9 වන පන්දුවාරයේ පන්දු 3ක් අවසන්. නැවතත් පන්දු යොමු කරනවා. ආරම්භක පිතිකරු පුලිදු පෙරේරා සමග චමත් බණ්ඩාරගේ සබඳතාව ලකුණු 12යි. ඒ වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. වයිට් පන්දුවේ අපි දැන් සූදානම් අපි දැන් සූදානම් වයිට් පන්දුවේ පුනරූපණය සමගින් එක්වන්නට. ඔබට මේ කඩුලක් සඳහා ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් එය ලබා දෙන්නේ නැහැ විනිසුරුවරයා විසින්. අබ්දුල් හකම් පන්දුවාරේ 3ක් යොමු කළ තිබෙනවා අද දිනේදී. අබ්දුල් හකම් යොමු කර පන්දුවට මේ අවස්ථාවේදී අපරීක්ෂාකාරී පන්දු රැකීමක් වාර්තා වෙනවා. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් සඳහා පිතිකරුවන් පැතිහුමාරක් සිදු කර ගන්නවා.
මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය. පන්දු රැක ගැනීමට උත්සාහ කරන නමුත් ඒ පන්දු රැක ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරන දෙදෙනා ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිහාර සිදු කර ගන්නවා. පන්දු යොමු කරන්නේ අබ්දුල් හකම්. මෙරට පන්දු ආර 3කුත් පන්දු 5ක් යොමු කර තිබෙනවා. අවසන් පන්දුව නමෝන පන්දුවාරේ හතරේ සීමාව කරා ඇදී යනවා පන්දුව යනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව නැවතත් ඉහළ යනවා. චමත් බණ්ඩාර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් හතරේ ලකුණ රැස් කළ ක්‍රීඩකයා. නමෝන පන්දුවාරේ අවසානයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 47යි එක් අඩුල දැවි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? දිනේ දසවන පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්න සූදානම්. පුලිදු පෙරේරා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තවමත් රැඳී සිටිනවා කඩුල්ලේ පන්දු 27කදී ලකුණු 18ක් රැස් කරගෙන. මේ දක්වා තරගයේ පිළිබඳ කෙටි මතක් කිරීමක් කරනවා නම් පුලිදු පෙරේරා තාමත් පන්දුවේ රැඳී සිටිනවා. ලකුණු 18ක් පන්දු 27ක් තුල රැස් කරගෙන ඒ වගේම චමත් බණ්ඩාර ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 12ක් තුල. පළවෙනි කඩුල්ල ලෙසින් චමත් සමවන්න ඉසුරු පන්නල දැවි යනවා රවිදු බණ්ඩාරගේ පන්දුවක් හමුවේ. ඔහු පන්දු 17ක් තුල ලකුණු 8ක් රැස් කරගෙන සිටියා. ඒ වගේම පන්දු යැවීම වශයෙන් අමේෂ් රූපසිංහ පන්දු අර 3ක් යොමු කර තිබුණා ලකුණු 14ක් විකට් කඩුල්ල ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණේ නැහැ. මේ බරණ රත්නායක මේ වෙනට පන්දු වාරයක් යොමු කර තිබෙනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහුගේ පන්දු වාරය තුල ලකුණු 7ක් රැස් කර තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කඩුල්ල ලබා ගැනීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. දිනේ තන තීරුව ඉතමත් පැහැදිලි අන්දමින් හොඳ ආලෝක තත්ත්වයක් සමගින් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් ක්‍රීඩා පිටියේ දසවන පන්දුවාරේ පළවෙනි පන්දුව පොයින්ට් කලාපය ඔස්සේ ස්ථානගත කරන්නේ පන්දුව. අද ක්‍රීඩා ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ තමත් උද්‍යෝගයෙන් අද ක්‍රීඩාව සමග සම්බන්ධ වන ආකාරය ඔබට දර්ශනයෙන් පෙනෙනවා පපරේ කණ්ඩායම සමගින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් සහ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රේක්ෂකයන්. දසවන පන්දුවාරේ දෙවන පන්දුව සඳහා වරෙන් පහරක් කෙල්ල කරනවා. ඒ අනුව 6 සීමාව කරා ඇදී යනවා පන්දුව. පුලිදු පෙරේරා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අනර්ග 6 පහරක්. ඔහුගේ විශිෂ්ට ඉනිම තලංකාරවත් කිරීම සඳහා 6 පහරක් පුලිදු පෙරේරා විසින් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ අනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 53 දක්වා ඉහළනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය රෝපණය බරණ රත්නායක එල්ල කරන පන්දුවට පොයින්ට් කලාපය ඔස්සේ තමත් වරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. දර්ශනීය පහරක්. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු 6ක් එක්වනවා. පුලිදු පෙරේරා යනුව පන්දු 29කදී ලකුණු 24යි. නැවතත් අනර්ග පන්දුව ස්ථානගත කිරීමක්. හතරේ සීමාව දක්වා ඇදී යනවා. මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රබල ප්‍රතිකරණයකින් යෙදෙනවා පුලිදු පෙරේරා 6 පහරක් සමගින් 4 පහරක්. තමත් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමකට උත්සාහයක්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 57 දක්වා ඉහළනවා. ඒත් සමගම ඔවුන්ගේ ලකුණු රැස් කිරීමේ සාමාන්‍ය 6 දක්වා ඉහළනවා. මේ එම පහරේ පුනරූපණය නිවැරදි ස්ථානගත කිරීමක්. ක්‍රීඩය පන්දු රකින්නන් ඒ අසල සිටියාට ඔවුන්ට රැකගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. විශිෂ්ට ලෙස පන්දුවට පහර දීමක් මේ අවස්ථාවේදී ඉසුරු සමාවෙන පුලිදු පෙරේරා විසින් පන්දු යොමු කිරීම බරණ රත්නායක කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නැවතත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් අනර්ග පන්දුවක්.
9 පන්දුවේ අවසන් පන්දුව යොමු කරන්න සූදානම්. මේ නැවතත් පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. පස්සන පන්දුව. දහවන පන්දුවේ අවසන් පන්දුවේ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත. මේ දක්වා ලකුණු 57ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම එක් කඩොල්ලක් බිඳුවට. ඉතමත් දක්ෂ ආකාරයේ ක්‍රීඩා විලාසයක් අද කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම දැක ගන්න ලැබුණා. මොකද 116 වන කන්ද උඩට සුලහිත සංග්‍රාමයේදී මේ ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාගේම රිද්මයන් මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකම හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. අවසන් පන්දුව. හතරේ සීමා අවසරයේදී ලක ගන්නවා. පන්දුවර 10ක් අවසන්. ඒ අනුව මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 57යි. Keel's Crest Naimiris sausages, the bite that bites back. Yota palati viruekumen, savi pala pen men, power tool. Men power tool. That is good apit good. Yes, ladies and gentlemen, now we are at the 34th one-day encounter between Kingswood and Dharmaraja. Now, we see that the 11th over is going to start shortly. Right now, Pulindu Pereira is at 30 runs for 33 balls, and Samat Bandara is on 7 runs with 12 balls. We see that they're maintaining a nice run rate of 5.9. yes, now score is 59 for fall of 1 wickets and 10 overs done. Now Dharmaraja, they are batting really very well. Pulindu Pereira and Chamat Bandara maintaining a good partnership between them, especially Pulindu Pereira. 30 of 33, he played a lot of sixes and fours in his innings, and this is very crucial at this point. And we see that if Rajans maintain this pace within the game, they can easily achieve 250 runs by the end of the 50 overs. Yes, senior, 250 is very important score in this match. Actually, 250 is a very challenging score for a Kingswood batsman to chase down in this 50 or in their 50 overs, because Dharmaraja bowling attack is also very good. They have Nisala Aberatna, also Pulindu Pereira can bowl few overs for wickets, and his captain Tisaru Vandinayaka also a good bowler. Yes, and we see that this challenging score would be really good for Kingswood and for the crowd in itself, for their enjoyment, which will be a very challenging game towards the latter part of today. Yes, now we can see a bowling change from Kingswood captain Nisandu Nanayakara came to the attack. Starts with a wide. We see that Kingswood College should avoid runs like this, because these runs are very crucial to the Kingswood team at this point. Yes, they gave a lot of extra runs for Dharmaraja College. Actually, I think the point is Dharmaraja batsmen always pressurizing the bowlers and fielders by making singles into twos and always hitting boundaries, and so they can pressurize the Kingswood bowlers very well. That's why they are giving extra runs now. There was another nice flick towards the fine leg region. And when we talk about Nikeshan and Anayakar, he's a second year player for the Kingswood First 11 team. He's a left-handed top-order batsman who also bowls a right-arm medium pace. He has scored 400 runs in the season with the best score of 58 against Kegalu Mahavidyalaya and 56 against St. Mary's Chillau. He has also scored
few 40 plus innings in this season. He has represented the Central Province under 15 cricket team in the Prima Super Province tournament. Yes, Nikeshan Anayakar is a very talented player, like Kavija Gamage. Here comes Nikeshala. It's a nice drive towards the middle of region. And they change their sides for a single right now. If we talk about Dharmaraja inning, it was a very good one so far because they're always rotating the strike and always trying to get couple and hitting boundaries and pressurizing the Kingswood bowlers always. And so this is a very good plus point for Dharmaraja score right now. And we see that singles like this, there was a nice attempt by the fielder. We see that singles like this are very crucial and that makes the game more challenging for the Kingswood side, which is really good to maintain the crowd and to maintain the cheer given to the both teams. Yes, senior. Now we can see now Pulindu Pereira and Chamath Bandara maintaining a partnership of 33. This is the type of partnership we require in a cricket game to maintain this innings and to go for a higher run rate and a higher score. Here comes Nikeshala. Another wide single by umpire. Nisadu Nikeshala, he bowled 2 wide balls in this over. I think earlier also I mentioned about that pressure given by the Dharmaraja batsman to the ball. Actually, now they can hit any ball for a 6 and boundary. So bowlers must think where they should put their ball and line and length. They must consider about those points right now because Pulindu Pereira and Chamath Bandara bit settled on this pitch right now. And Dinuga, it's pretty risky from the Kingswood side to bowl towards the leg side, to have the line and length set on the leg side, because we see that 5 fielders are on the off side and it's an off-packed field setting by Kingswood, which is a bit problematic by their team. But we don't know. They might have a tactic there, but we're not sure about it. Yes, those tactics are actually Amesh Rupasinghe is a very good captain. It may be a tactic because this is somewhat surprising bowling and fielding. Yes, Dinuga, that was nicely driven by Pulindu Pereira. 11 overs done, 63 for fall of 1 wickets. Yes, now we can see the Manhattan between in this T20. In 6th over they got a wicket, and in 10th over it's a very expensive over because Pulindu Pereira hits a 6 and a 4 for that over. And we see that the crowd is growing right now, and we expect more people to come and join us here at the Pallekele International Stadium for the live encounter of the 116 Battle of the Maroons. Isuru Pannala was the last wicket of Dharmaraja College. He also played very good innings today, but not more runs, but he contributed good partnership with Pulindu Pereira for the first wicket, and now Chamath Bandara should maintain that partnership with Pulindu Pereira to make it a consistent one. Exactly, Dinuga. There was a nice solid defense by Pulindu Pereira. It's not only the powerful shots that matter in a game of cricket. We see that
the batsman in itself should have this strong defense towards maintaining the pace of the game. Yes, and now we can see Abdul Hakam. He has bowled 4 overs and the 4 overs went to 20 runs. That means 5 like economy he given for Dharmaraja. Now Abdul Hakam, he is the main bowler of Kingswood College, main pace attacker. So he has to find his great line and length in this pitch because he has to pressurize the batsman right now. And we can see now he's doing it because it's very. We can see that Pulidu Pereira very. He's playing very unsurely those shots because Abdul Hakam's line and length has been perfect right now in this over because 2 dot balls to start the over. Exactly, Dinuka. We believe that as Abdul Hakam is a very senior player for Kingswood side, he should fulfill his role as a senior player towards his team in order to get the trophy to Kingswood. Here comes Hakam. Driven straight and there's a good fielding by Kingswoodians. Kavija Gamage. Very well fielded at the deep. Here's a replay. Again, that's a very good effort by Kavija Gamage and he succeeded at the 30 yard. It's a very good fielding by Kingswoodians and this is what we want from Kingswood right now because there was a nice bouncer and well left by the batsman. Yes, Abdul Hakam bowled very well in this over so far because he bowled 4 balls and just given 1 run. And we see that Dinuga Abdul Hakam has a really nice mentality and he thinks where to bowl. He knows where to bowl to that particular batsman, which is really nice from the Kingswood side. Actually, Senia, I think that's because he's experienced. He's 3rd-year player and he's the main fast bowler in Kingswood team and he starts the ball with a new ball in test matches also. Of course, Dinuga. That reaches the boundary and that's another nice shot scored by the Dharmaraja team. Yes, nice driven by Chamat Bandara. That's a 4 again. Now and here's a replay of that beautiful shot through the mid-wicket region. And that reaches for another boundary, which increases Dharmaraja's score to 68 runs. Yes, now we can see that Chamat Bandar also try to open his shoulders and play 4s and 6s because he has to contribute to Pulidu Pereira for a good partnership right now and their partnership is 39. And that's again a wide from Kingswood side. Yes, earlier I mentioned that Abdul Hakam started the over very beautifully, but now Chamat Bandar punished the 4 and now Abdul Hakam got pressurized by Chamat Bandar because now he's bowled another wide also. Actually, this is the point Kingswood should avoid because he started the ball over really well and in the last 2 balls he spoiled it when he gave us a boundary or a wide or something. Exactly, Dinuga. Hakam again for last ball. There was a nice delivery and at the end of 12 overs, Dharmaraja College is now at 69 runs for the loss of 1 wicket. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍ය වේදින්වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Dinuka, we see that there are excellent weather conditions right now here at the Pallekele Stadium. And we expect that no rain would come towards the latter part of the day.
Yes, Senior. Now, if you talk about last match, that means 33rd one-day encounter between Kingswood and Dharmaraja. It was a very rainy day, but today, fortunately, no rain and weather looks good around the ground. There are not much clouds and very warm. And actually, this is very good point for spinners too. Exactly. Amesh Rupa Singh always trying his bowlers and always trying to make some variations and always trying to pressurize the Rajan's batsman. Yes, now we can see that run rate also, it's 5.75 and is a very good run rate in a one-day match. Now if Dharmaraja maintain this run rate for some overs and some 25 or 30 overs, it's very important to Dharmaraja to get a good score on the total, like 270 something. Yes, Dinuga. And when we talk about Ravindu Bandar himself, he's the vice captain of the team and he's a third-year player. That's nicely driven by Pulindu Pereira, but straight to the fielder and they switch on for a single. Back to Ravindu Bandar. He's a third-year player for the Kingswood team and a right-hand hard-hitting batsman who bowls right-arm off-spin. And we see that he's a brilliant close-catching fielder as well for the Kingswood team. Yes, Aseni, now we can see projected scores and now current projected score is 275. It's very good total for Dharmaraja and Ravindu Bandar. If you talk about Ravindu Bandar, he got the wicket of Isru Pannad also. A nice solid defense. Ravindu Bandar doing his vice captaincy for team and finding his responsibility for the team. Current projected score is 279 and if they build up the pace a bit more, we can see that we can almost reach 300 runs, the Dharmaraja team. Yes, now they got a good start. Now, thing is they must capitalize it. If they capitalized it very good, they can score 250 plus score. Exactly, then consistency in itself is very crucial because we see that if 2 or 3 wickets fall down at this point of the game, it will be very hard for the Dharmaraja team to get back on track. Nice sweep by Pulindu Pereira and that reaches towards the boundary. Well fielded by the Kingswood fieldsman. Yes, that's a very good effort at the deep by Kingswood fieldsman. Now we can see that Kingswood fielding has been very tight right now because they are stopping boundaries and they are stopping couples. Always they are stopping quick singles also right now because now they are trying to pressurize the Dharmaraja batsman, Kingswood fielders. They identified their responsibility right now. Here comes Ravindu. No run for Pulindu Pereira and at the end of 13 overs, Dharmaraja College is at 73 runs for the loss of 1 wicket. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever.
Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Butter uturana nan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන barbecue එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණි ජංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් ඔයාලට තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. And here's the scorecard for Dharmaraja College. Can we see that Pulindu Pereira is at 35 runs of 41 balls, which is really good as an opening batsman, and Samat Bandar not out on 12 runs for 22 balls as well. We see that they are maintaining a nice partnership right now, which is really crucial for the Dharmaraja team. Yes, if you talk about coming batsman, Tisaru Waninayaka, the captain, Mahis Rajakaruna is also attacking player, and Onajit Da Silva, very attacking player, and Nisal Aberatna, man of the match in the test match. Exactly, Dinuga. We see a nice batting lineup from the Dharmaraja team, which is kind of strong right now. Yes, now we can see the bowling card of Kingswood College. Amesh Rupasinghe bowled 3 overs, 14 for no wickets, and Abdul Hakam bowled 5 overs at 26 for no wickets, and his economy is also 5.2. That's a bit expensive right now. And we see that Ravindu Bandara is maintaining a nice economy of 2.5 right now, which is really crucial for the Kingswood team. And now we can see another bowling change by Amesh Rupasinghe. Kavija Gamage came into the attack right now. He's a third-year player and he's a young player, but he's very talented, and he was the man of the match in last year's Test match also. Kavija Gamage. These are the future stars for Sri Lanka cricket. Exactly, Dinuga. Stars like this should take the legacy of Sri Lanka to the international level as well. If you talk about Kavija Gamage, he's a third-year player and captured 39 wickets so far. Nicely defended by Samat Bandara. Now Kavija Gamage, he's bowling right now for the first time in this match, so he can get a wicket by pressurizing Samat Bandara because nicely driven by Samat Bandara, but well fielded by the Kingswood fieldsman. Yes, straight into the field. Pulindu Pereira and Samat Bandara maintaining a good partnership between them. That's another wide delivery. That's a loosener by Kavija Gamage. Actually, he started the very well again previous over like Hakam, and now but he gave a wide. Now he has to capitalize these other 4 balls because here comes Kavija. That's another nice delivery by Kavija. Yes, he bowled 3 dot balls right now, and he's pressurizing Samat Bandara. And current partnership we can see 45, and it's a very good partnership for a second wicket in this Rajan's innings. And we see that Kavija should not let this on loose. He has to bowl on the right line and length, which he is bowling right now. Nicely bowled again, no runs. Yeah, shot was correct, but he didn't place it for the best place. He played it straight into the fielder's hand. He bowled 4 dot balls right now. And they're currently on a 45 runs partnership. That's a nice shot. That's another quick single and a misfield there.
And that reaches towards the boundary. And that's 4 extra runs for Dharmaraja College. Yes, Senior, this is not what expected by Kingswoodians at the field. Actually, they must stop quick singles, and they must consider about this overthrows also, because now Dharmaraja, those are very good chances for Dharmaraja right now, because they need runs, and Kingswoodians helps to get these runs, but they must consider about those quick singles and overthrows and other things. Exactly, and we see that Kavij is really in pain right now with that throw not being directed at the stumps. Yes. And he was attempting to save the boundary and to get that run out, but unfortunately he couldn't do it. Here's a replay of that shot. Now I think things are settled, and we can see some. We see that we are resuming play right now, and Kavij seems to be okay, but he must be surely in pain. Actually, but if you talk about that over, he considered only 1 wide and 4 dot balls, but in 5th ball, that overthrow considered 5 runs, because actually I'm correct that if I tell that that overthrow is spoiled the over. Exactly, then again we see that Kavij is committed to finish this over and to move on with the match, and that is the type of commitment we need from the cricket players towards their team to win the game. Yes, with that we saw that with that Punindu Perera and Chamath Bandara maintained a 50-run partnership, and this is a very good partnership for a second wicket. And out of the 14 overs, Dharmaraja College is now at 79 runs for the loss of 1 wicket. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. And when we talk about Pulindu Perera, he's one of the players who has passed 1,000 runs within this today encounter and the cricket encounter this season. And yes, we see that he is now at 1,111 runs currently. Now we can see current partnership between Chamath Bandara and Pulindu Perera. It's a 50-run partnership. Contribution is 17 from Chamath Bandara and 33 from Pulindu Perera. Ravindu Bandara again. That's a very good ball and appeal, but not much interested. I think it hit the bat. Just short delivery by Ravindu Bandara, which was played nicely by the Dharmaraja batsman. Ravindu Bandara is the only successful bowler right now at the Kingswood bowling card, because he got a 1 wicket and bowled 2 overs, just went for 5 runs only. And here comes Ravindu again. There's an attempt of a sweep, but that edged by the batsman. It was a bit fortunate by Chamath Bandara because he missed the shot, and they got the chance, but unfortunately it misses the stumps. Kingswood bowlers, they are very unfortunate at that situation, and this is a huge disappointment for Ravindu Bandara. Exactly, Dinuga. And we see that the run rate is fluctuating at the rate of 5.72. This is a very good run rate in a one-day match. That delivery did not bounce much. We see the batsmen have to analyze the ball really well in order to play good shots. Yes, actually it's a loose ball. Pulindu Perera try to driven through it, but he fails. That's but a nice shot. And that's another 6 for Dharmaraja College, and Pulindu Perera moves to 41 yes, runs. in previous ball he tried that shot but misses. But now Pulindu Perera played a big 6 by contacting ball into the bat, and timing and placement was perfect in that shot. Pulindu Perera now moves to 40s,
That was a humongous shot, and here's the replay of that shot. Stand and delivery, ladies and gentlemen. Nice shot. We can see that's a expected shot by Pulindu Perera because previous ball also he played that shot, but now he succeeded with that shot and got a huge 6. Now we can see that the current run rate suddenly moved to 6 point. That's another shot again towards the long off region, and they switch sides for a run. This is a very good batting by Dharmaraja, and actually they are punishing the loose balls and always rotating the strike right now because they need runs and they know that they need runs, and they are maintaining a good partnership because in the pitch report also the person who did pitch report mentioned about that if you are a batsman, hang on, don't throw a wicket, the day will be yours. That means right now, Dinuga, we can see a Kingswood helicopter rowing over the Pallekele Cricket Stadium. Yes, big match means a very entertaining day for Kingswoodians because Kingswoodians as well as Rajans too. So Kingswood has organized a parade today. That helicopter is belong to parade, I think. That's another nice cut to the extra cover region. Yes, Kingswood helicopter. This is very enthusiastic by the Kingswood fans. It's flying very and at the end of 15 overs, Dharmaraja College is now at 89 runs for the loss of 1 wicket. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. With that, we have a change of commentary. I'm Pavit along with Dinuga. Yes, Pavit. Now we can see Dharmaraja, they are maintaining a good partnership between Chamat Bandar and Pulindu Perera, and they got 89 for fall of 1 wicket. This is a very good plus point for Dharmaraja score because they got only 15 overs to play 89, and their run rate also 5.93 run rate. It is very good in a one-day match because they need 250 plus score to win the match in a one-day situation. Definitely, Dinuga. I think this is the perfect start that Dharmaraja was expecting for. Very consistent throughout. Yes, Kavi Jagamage with the ball. That's driven through the long on, and yes, Kavi Jagamage, he bowled this over very well because 3 dots to start the over. Oh, that's runs for a boundary. Edged and gone for a boundary. This is not what Kingswoodians need. Very unfortunate there. And missed the slip field and goes along to third man for a boundary again. This is the replay, and it goes for a wonderful boundary down the ground. No fielders nearby. This is brilliant batting. I was mentioning about that point. Bowling 3 balls very well, and in 4th ball you give a boundary. That means you spoil a go again. That is a very good. It's not very good at this moment.
Definitely, I think another chance here, but the field is able to stop the ball. That was a good effort by Kingswood fielders. 5 runs concluded in that over and 1 ball to ball. Kavijagamage to Punindu Pereira, just 8 short for his half century. And again, that's cut nicely through the extra cover, and Punindu Pereira got another boundary from his bat. This is not what Kingswoodians expect at that moment, but again, Punindu Pereira, now he moves to 46 or 46, playing boundaries all the way, everywhere now. Punindu Pereira at the 16th overs, 98 for 4 of 1 wickets. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. Keel's Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. Dharmaraja College 98 marks for the loss of 1 wicket. Yes, here we go with the last boundary by Punindu Pereira. It was cut very beautifully to the extra cover region. Punindu Pereira punishing the loose balls all the time and pressurizing the Kingswood bowlers. Now Kingswood captain got the ball and got the responsibility. Amesh Rupasinghe. That's a good ball by Amesh Rupasinghe. If you talk about the previous over, Dharmaraja College was able to score 9 runs in total. If they're able to maintain this consistency, I think they'll be able to go for a very high score. Yes, that's a loose ball, and again it's a 6 by Chamath Bandara. It was a full toss by Amesh Rupasinghe and got the treatment. That's a glorious 6 down to the long off region by Chamath Bandara. Brilliant 6, and Dharmaraja College 104 runs, coming to the 100 mark with the 6 of Chamath Bandara. Yes, now here we go with the reply again. That's a full toss by Amesh Rupasinghe. That is a very loose delivery and roll low full toss straight to the bat, and he driven it very beautifully to the long on region. And now we can see Chamath Bandara contributing. Punindu Pereira by hitting shots and always rotating his single, and yes, this is a very good partnership between them. Again, huge appeal and given. And that is a wicket for Kingswood College Kandy. Brilliant bowling, even though after the 6, I think that's a good comeback. Yes, Amesh Rupasinghe, Kingswood captain, got the revenge for that 6. Chamath Bandara departs. It's very bold, and Chamath Bandara, it was a wrong shot selection by him. And it's batted, and umpire raises his finger straight. Players are delighting right now. Kingswood, they need a wicket and they got. Chamath Bandara departs for 29. Dharmaraja 104 for 4 of 2 wickets. Yota balati viruweku men, savi bala pen by men, power tool. Men power tool. Vadet goda apit goda. Butter uturana naan epa, EG bin natuwa epa, kara kara gana barbecue epa, EG bin natuwa epa, pepperoni pizza epa, EG bin natuwa kema epa, EG bin natuwa kema epa, EG bin natuwa kema epa. Yes, now we can see the new batsman on the crease because
Yes, Malisha Rajakaruna is the new batsman. 19 years of age. Oh! There's Again, an appeal and for the catch from the umpire, but I believe that it bounces to the ground, and that's why it wasn't given by the umpire. yes. I think it was slip catch, and Amesh Rupasinghe actually what's going on the crease right now. I think it bounced and caught. And now Pulindu Pereira, 46, just 4 short of his half century, and here we go with the replay. Yes, it was bounced and taken by slip fielder. Malisha Rajakaruna. Amesh Rupasinghe passed to pressurize Malisha Rajakaruna from his first ball. That's a good ball by Amesh Rupasinghe again, finding his responsibility for his team as the skipper this time. Amesh Rupasinghe played very, very well in a test match also. At the end of 17 overs, Dharmaraja 104 for fall of 2 wickets. We're back with the 18th over. Pulindu Pereira is 46 runs, 4 runs ahead of a half century to make history here at the Pallekele International Cricket Stadium. Yes, Pulindu Pereira well played so far. He came at the open as into the pitch, and now he's 46 runs from 46 balls. Always trying to pressurize the Kingswood bowlers by hitting boundaries and always getting quick singles and being busy between the wickets. Now Malisha Rajakaruna, he has to maintain good partnership between Pulindu Pereira for the third wicket also, because now we can see the Chamara departs. And now Malisha Rajakaruna has to get the responsibility to play a big inning with Pulindu Pereira. Pulindu Pereira on strike. Yes, we can see a bowling change. Kenula Pihilianga. Doesn't go for a single. Now if we talk about Kenua Pihilianga, he's a very young player, left arm orthodox spinner, right hand low order batsman, and claimed a match bag of 13 wicket for 94 against Lumbini College. Kenula Pihilianga started very beautifully, 2 dots to start his over. Yes, last wicket, you can see Chamad Bandara departed for 29 of 38. But he did his responsibility for his team with a good partnership between Pulindu. Pulindu Pereira goes for a shot, and that's a boundary. With this, Pulindu Pereira will be achieving his half century. What a wonderful day for Pulindu Pereira for his career. Yes, that was a great sweep by Pulindu Pereira, and he played it through the covers, and now he reaches for another half century in this match, and it's very good innings by Pulindu Pereira. Pulindu Pereira, very talented young player in the Rajan side. Here we go with the replay. The boundary that brought the half century for the man in the ground, Pulindu Pereira. And again he goes for a big shot, and
He got it again. That's a big six by Pulindu Pereira. It's again slot sweep by him, and now Kenlo Pilianga punishing by Pulindu Pereira's bat. This is brilliant batting by Pulindu Pereira. Consecutively boundaries and a six. He did this also in the previous over, if we look at it. Yes, Pulindu Pereira back-to-back boundaries, and he passed at that time to pressurize the young bowler of Kingswood, Kenlo Pilianga. This is not the first time we are seeing this from Pulindu Pereira. Yes, very experienced player he is, and identifying the responsibility for his team always, and playing very well, and playing an anchor role for his team as the opener, Kenlo Pilianga, for the fifth ball. And again he tries for a big one. And that's also another six out of the ground. Brilliant batting by Pulindu Pereira. A boundary and then two sixes. You can see back-to-back sixes from Pulindu Pereira's bat. He's pressurizing Kingswood bowler right now very well. Finding his chemistry in this pitch. Always trying to hit a six or a boundary. Pulindu Pereira, 62 of 51. What a player he is. Always opening his shoulders for a six. 16 runs already from this over. Yes, this is not what Kenlo Pilianga and Amesh Rupasinghe, Kingswood captain, this is not what they want from Kenlo Pilianga. But let's see how he overcome in this situation. For the last ball. Again he goes for a big shot. And this time also he got it again. 3 consecutive sixes in last 3 balls of this over. What a batting by Pulindu Pereira. At the end of 18 overs, Dharmaraja 126 for 2 wickets. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life. Pulindu Pereira. Yes, we can see that a half century of Pulindu Pereira. Always trying to hit boundaries and very good. Raising it back to the crowd. He has been consistent. He has been scoring the points all around the field. He has been looking into the gaps, and he has been doing a brilliant job. This is the wagon wheel of Pulindu Pereira, and we can see 5 fours and 6 sixes he concluded in his 68 for 52 balls, and we can see that 3 couples also. Amesh Rupasinghe getting the responsibility of ball right now, Kingswood captain. That's a good ball by Amesh Rupasinghe again. If you talk about previous over, Kenula Pilianga was punished by Pulindu Pereira because he played 4 and consecutive 3 sixes. 22 concluded for his over. Amesh Rupasinghe again. That's a bit flighted delivery, and again a dot ball. Three dot balls at the start of the over, and this is a good this is a good over so far. And the thing is, Amesh Rupasinghe has to maintain between good bowling card between his bowlers, and because he got a wicket too. And now again, this is a side midfield by Kingswoodians, and it gives the chance to Dharmaraja to get a single. This is not what needed for the Kingswood fielding side, because they need to stop those singles at this moment, because Dharmaraja batting really very well, and they got a big score right now also. So they need to be tight in the field right now. I believe the target is Pulindu Pereira. If they can take the wicket of Pulindu Pereira, it will be a turning point at this point for Kingswood College. Yes, because then another new batsman coming to crease, and they need some balls to settle down also. But the thing is, how can they get the Pulindu Pereira's wicket? That is the question currently. Oh, that's a bit flighted delivery, and Pulindu Pereira driven it straight to the non-strike wicket.
Amesh Rupasinghe bowled a very good over so far. This is the replay of the previous delivery. Straight down the ground and goes towards the front wicket. 5 overs bowled and only a single given by Amesh Rupasinghe. Let's see last ball. No run for the last ball. Dharmaraja College 127 runs for the loss of 2 wickets. That's 1 run for Dharmaraja College. Kavija Gamage, the fielder. Kavija Gamage, very active player in the field. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. We are here with the 20th over. Now Ravindu Bandara got the ball, vice captain of Kingswood College. Bowled nicely. If you talk about the run rate, 6.74, it is a very good run rate at a point like this. Yes, these are the proofs that Dharmaraja can get for a big score like 330, like somewhat like that. Possibly, if they keep this consistency, I'm pretty sure something like that is achievable. Now Kingswoodians, they are searching for wickets and they must plan to how to get those wickets. Definitely. That's another single got by Pulindu Pereira. Pulindu Pereira, he's very busy among the wickets and always rotating strike to the non-striker and always trying to punish loose balls for a 6 or a 4. That's how he got that 70 or 56. Malisha Rajakaruna, new batsman on the strike. We can see now Ravindu Bandar is changing the field right now. This is offside packed field. Again a dot ball by Ravindu Bandar. Again, that was edged and gone for about gone again, and that's well fielded at the deep. It was a slip opportunity, but I think it was a bit far away from the slip fielder. Yes, unfortunately, it was far away from the slip fielder for Kingswoodians, but it is again fortunate for Rajan's batsman Malisha Rajakaruna. Now we can see that Malisha Rajakaruna being bit pressured by Ravindu Bandar's bowling. Definitely. Because he's a new batsman, he needs a few shots to settle down on this pitch. And yeah, this is the replay. Was a bit far ahead from the slip fielder. Yes, Nenuka got the ball past the keeper very well. Tries for a big shot, Pulindu Pereira, but misses.
But Punindu Pereira must consider about those shots when he's playing because now he's settled down on this pitch and now he's 70 of confidence, definitely. He can open up and go for those big shots at this point, the innovative shots. And but the thing is, he must be very careful. 20 overs done and 134 fall of 2 wickets. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? පන්දුවර 20ක් අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යා දැන් පන්දුව යොමු කරන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ වෙඩවෙන් කණ්ඩායම් නායකයා අමේෂ් රූපසිංහ. පන්දුවර 20යි පන්දු එකක් අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරව ලකුණු 131යි කඩලු 2යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලිදු පෙරේරා ලකුණු 70යි. අද දිනය තුළ පුලිදු පෙරේරා ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී නිමක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දියත් කරනවා. එහෙම නේද මින්ද? අද දිනය තුළ පුලිදු පෙරේරාගේ ඉනිමට 6 පහරවල් 5ක් ඇතුළත් වුණා. තමත් විශේෂ ප්‍රතිකරණයක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. තවත් දර්ශනීය 4 පහරක් පුලිදු පෙරේරාට. පුලිදු පෙරේරාගේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 74යි. ඒත් සමග ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 135යි කඩලු 2යි. ඔව් දේශිත ඇත්තටම පුලිදු පෙරේරා සහ මලීෂ රාජකරුණු ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් පවතිනවා. ඒ වගේම පෙර සබඳතාව පුලිදු පෙරේරා සහ චමත් බණ්ඩාර අතර ලකුණු 50 ඉක්ම වූ සබඳතාවයක්. පුලිදු පෙරේරා මෙම ඉනිම තුළ කිංස්වුඩ් පන්දු යවන්නන් හමුවේ 6 පවරල් 5ක් තම ඉනිම තුළ එල්ල කර තිබෙනවා. ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී පිටිහරපයක්. නැවතත් පුලිදු පෙරේරා ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණක් සඳහා පැතිම අරු කරගන්නවා. පුලිදු පෙරේරා ලකුණු 75යි. මලිෂ රාජකරුණ ලකුණු 3යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරව ලකුණු 136යි. ඔව් දේශිත ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ සෞම්‍ය කාලගුණයක් මෙම ස්ථානයේ පවතිනවා. ලකුණක් කරා පැති මාරුවීමටම අවස්ථාවක් හමුවන්නේ නැහැ. පුලිදු පෙරේරා සහ මලිෂ රාජකරුණ අතර මේ වන විට සබඳතාවයේ ලකුණු 32යි. දැන් පන්දු යොමු කරන්නේ අමේෂ් රූපසිංහ. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දළු ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සඳහන් වන්නේ 6.53ක් ලෙස ඉතාමත් හොඳ දළු ලකුණු ලබා ගැනීමක්. මලීෂ රාජකරුණ ස්ටම්ප් අවස්ථාවකින් දවා ගැනීමට ඉතාමත් හොඳ අවකාශයක් පැවතුණා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය කඩුව රකින්නට. කෙසේදත් පන්දුවර 21ක් අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 136යි කඩලු 2යි. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. පාලකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට තවත් පැහැබර කාලගුණයක්
ක්‍රීඩාවට උචිත කාලුගණන් ලෙස අපට අඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම පුලිතු පෙරේරාගේ ඉනිම පිළිබඳව විශේෂයෙන් කතා බහකට ලක් කළ යුතුයි. පුලිතු පෙරේරා මේ වන විට පන්දු 60ක් තුළ ලකුණු 75ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා වාරයක් තුළ ලකුණු 10 සම්පූර්ණ කළ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ 5 වන ක්‍රීඩකයා පුලිතු පෙරේරා. ඉතාමත් හොඳ පිතිහරබයක වින්ස්ටන් හුඩ් 34 වන එක්දින තරගයේදී මෙවර විට සබඳතාවයේ ලකුණු 33යි. පුලිතු පෙරේරා ලකුණු 30යි. මාලේසියා රාජකරුවන් ලකුණු 3යි. සබඳතාවයේ වැඩි ගෞරවය පුලිතු පෙරේරාට. වෙනිසුරු වරයනි හෙඩයි. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ රථ පෙළපාලිය මේ අවස්ථාව වන විට පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට සමාප්ති වෙන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. පන්දුව යොමු කරන්නේ රවිදු බණ්ඩාර කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ උපනායකයා. ඔබට දැන් පෙනෙනවා ඇති කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ රථ පෙළපාලිය පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට ළඟා වන ආකාරය. දුර්වල පන්දු රැකීමක් එම අවස්ථාවේදී දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඒ අනුව දර්ශනීය 4 ප්‍රහාරයක් මාලේසියා රාජකරුණාගේ පිත්තෙන්. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලය රවිදු බණ්ඩාර ගැන කතා කරද්දී ඔහු එක් කඩුල්ලක් දැන් දවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 22ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ ඔහුගේ පන්දු වාර තුල. රවිදු බණ්ඩාරට උඩ පන්දුව ලෙස රැක ගැනීමට අවකාශයක් තිබූ පන්දුවක්. ඔවම පන්දු වාරයේ අවසානයත් සමගම ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 141යි කඩලු 2යි. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණි ජංශයෙන් දිවයිනේ 3 වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට හොඳ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. ක්‍රමයෙන් උණුසුම් වන තරගයක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන් දේශිත දැන් තරගය. කෙසේතත් මේ වන විට තරගයේ වැඩි ගෞරව ධර්මරාජ විද්‍යාලයට. පැඩල් ස්විප් පහර 40 අවසරදී පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් සඳහා පිටකරුවන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. කලින් වාගේම නැවතත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් පවතින ධර්මරාජ විද්‍යාලය දේශිත මෙවරටත් සමතාවයේ ලකුණු 30 ඉක්ම වූ සම්බන්ධතාවයක්. ඔව් දැන් පන්දු යවන පිළිබඳව කතා කරද්දී අමේෂ් රූපසිංහ නැවතත් මෙවර 34 වන වින්ස්ටන් හුඩ්
එක් දින තරගයේ සඳහා කිංසුඩ් විද්‍යාලය විසින් විශාල කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ධජයක් රැගෙන එන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා. දැන් සබදතාවයේ ලකුණු 38යි. වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. සීමාව පසු කර යනවා. තවත් 4 පහරක් මලේසියා රාජකරුණට. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 146යි. කෙසේ නමුත් පන්දු රැකීම පිළිබඳව කිංසුඩ් විද්‍යාලය සැලකිලිමත් විය යුතුයි මෙම අවස්ථාවේදී. අනිවාර්යෙන් මිලිදුල්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මේ ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නොත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට පන්දුවට 50 අවසානයේ ලකුණු 300ට වැඩි ලකුණු පුවරුවන් නිර්මාණය කිරීමට ප්‍රබල හැකියාවක් පවතිනවා. සමාන ප්‍රබල සමවන්න වැඩි අවකාශයක්. බරපෙනාති පුනරූපණ මගින් ඊටමත් මැනවින් කල්යල් මැන බලා එල්ල කළ 4 පහර. කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 23 වන පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ නායක අමේෂ් රූපසිංහ. අමේෂ් රූපසිංහ දකුණත් පිටදක පන්දු යවන්නේ. මේ වන විට අමේෂ් රූපසිංහ විසින් පන්දු වාර 6යි පන්දු 5ක් යොමු කර ලකුණු 33ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලබා දී එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. නැවතත් දර්ශනීය ප්‍රහාරයක්. එම්බ ලකුණු 6ත් සමගින් මලේසියා රාජකරුණාගේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 17යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 152යි පන්දු වාර 23යි. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. නැවතත් ඔබ එක්වී සිටින්නේ සජීවී විකාශය සමගින් කඳුරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. ඔබ පුනරුපන මගින් දකින්නේ පෙර පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවාරයට මලේසියා රාජකරුණා විසින් එල්ල කළ 6 පහර. නැවතත් පහරක් සඳහා මලේසියා රාජකරුණාගේ උත්සාහය සාර්ථකයි. සමවන්න පුරුදු පෙරේරා. මේ වන විට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට පොලිදු පෙරේරාගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යමයි. අනිවාර්යයෙන් මෙන්නදල පොලිදු පෙරේරා මේ වන විට පන්දු 64කින් වේගවත් ලකුණු 78ක් මේ වන විට රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඔහුට ශතකයේ සඳහා තවත් අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 22ක් පමණයි. මේ ලකුණු 78 තුළ ඔහු 6 පාරල් 5ක් එල්ල කළ තිබෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔය වගේම අවසාන කඩුල්ල ලෙස දැවී ගිය චමත් බණ්ඩාර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 29ක් ලබා ගත්තා ඔහු. පුලිදු පෙරේරා සහ මලේසියා රාජකරුණා අතර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ තෙවන කඩුල්ල සඳහා සබඳතාවයේ මේ වන විට ලකුණු 49යි. ඉතාමත් හොඳ පන්දු ස්ථානගත කිරීමක්. ඒත් සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් මලේසියා රාජකරුණට.
ඔවතරම ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායම නිවැරදි තාක්ෂණික ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් පිතිකරණයට නියැලෙන ආකාරය තමයි දැක ගැනීමට පුළුවන් දැන්. පුනරූපණය මේ අවස්ථාවේදී පෙනෙන පැති. ඊටවත් හොඳින් ස්ථානගත කර පන්දුවක්. මෙයයි මේ අවස්ථාවේදී සිදුව වෙත්තේ. පන්දු පිටිය තුළ බැනවින් පන්දු ස්ථානගත කර ලකුණු ලබාගත යුතුයි. එය ධර්මරාජ විද්‍යාලය අද දිනේ පුරාවට ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඔබ වගේම ප්‍රේක්ෂකාගාරයත් උණුසුම් වීගෙන යන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලය මේ ආකාරයෙන් දිගටම තම පන්දු අර 50 තුළ පන්දුවට පහර දුන්නොත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ලකුණු 330ක ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීමට ප්‍රබල අවකාශයක් පවතිනවා. වැරෙන් පහරක් මාලිෂ රාජකරුණා. පන්දුව රැක ගන්නවා හතරේ සීමාව අවසලදී. ඔව් එම පන්දු ආරය අවසානයත් සමගම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 158යි කඩලු 2යි. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy wenasata set wenna. Nestle. Good food, good life. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. උපට පැන නැති ධර්මරාජ විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂක අගාරය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් වැඩුවෙන් තමන්ගේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ධර්මරාජ ඔව් දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුව යොමු කරන්නේ නෙනුක දිසානායක. ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරය. ලකුණක් සදාහන්ත මාරු කරගන්නවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 159යි. පන්දුවරේ තෙවන පන්දුව ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එවර. දෙපිලේම ප්‍රේක්ෂකාගාරයන් දෙපිලේම ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කරන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. යනුව දැන් සබඳතාවය පුරුදු පෙරේරා සහ මාලේෂ රාජකරුණ අතර ලකුණු 56යි. 34 වන වින්සන් හුඩ් තරගයේ වේවන විට තමත් උණුසුම් මුහුණුවරක් ගෙන ඇති ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිහාරබයක පන්දුවර 24යි පන්දු 4යි මුල ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 161යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සදහන් වන්නේ ලකුණු 6.52 ලෙසයි.
නේනුක දිසානායක 24 වන පන්දු වාරයේ අවසාන 25 වන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දු යොමු කරනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. 25 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 162යි කඩළු 2යි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? විසි හයවන පන්දුවාරයේ ආරම්භය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 162යි කඩළු 2යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලිදු පෙරේරා ලකුණු 79යි මලීෂා රාජකරුණා ලකුණු 25යි. ඔව් ඇත්තටම දේශිත කිංස්වුඩ් ධර්මරාජ ක්‍රිකට් තරගය පිළිබඳව කතා කරද්දී මධ්‍යම පළාතේ පවතින විශාලතම ක්‍රිකට් තරගය කියලා කිව්වොත් මම නිවැරදි. නිවැරදි කිරීමක් සිදු කළ යුතුයි. මධ්‍යම පළාතේ පමණක් නොව දිවයිනේම විශාලතම ක්‍රිකට් තරගයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් සුලෝහිත සංග්‍රාමය. ඔව් ඇත්තටම දෙවැනියට දිගු ඉතිහාසයක් දිවෙන ක්‍රිකට් තරගයක් තමයි කිංස්වුඩ් ධර්මරාජ ක්‍රිකට් තරගය. තෙවන කඩුල්ල සඳහා පුලිදු පෙරේරා සහ මලීෂා රාජකරුණ අතර සමනතාවය මේ වන විට අර්ධ ශතක සමනතාවයක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා. ඒ අනුව පිට වාර්තා වන දෙවන අර්ධ ශතක සමනතාවයයි මේ. ඔව් දැන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාල වෙනුවෙන් පන්දුව යොමු කරන්නේ කවිජ ගමගේ ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ධර්මරාජ විද්‍යාලය අද දිනය තුළ තමන්ගේ කඩළු ආරක්ෂා කරගනිමින් ප්‍රවේගකාරීව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම කඩළු දෙකකට මෙතරම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීම ප්‍රශංසනීයයි. අනිවාර්යයෙන්ම වෙනිතොල්. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට මේ ක්‍රීඩා කළ පන්දුවාර 25 වගේම තවත් පන්දුවාර 25ක් ක්‍රීඩා කිරීමට තවත් ඉතිරි වී තිබෙනවා. එබ පන්දුවාර 25 තුනත් මේ ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නොත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට පහසුවෙන් ලකුණු 300ක් 330ක සීමාව පසු කරගත හැකියි. ඔව් ඇත්තටම පුලිදු පෙරේරාගේ කඩුල්ල කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට අත්‍යවශ්‍යයි මෙම අවස්ථාවේදී. මොකද ඔහු ශතකයේ ආසන්නයට පැමිණ තිබෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලිදු පෙරේරාගේ ශතකය මේ අවස්ථාවේදී අවශ්‍යයි. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලිදු පෙරේරාට හැකිනම් පන්දුවාර 40ත් පන්දුවාර 50ත් අතර පන්දුවාරයන්හි රැඳී සිටීමට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාව නිර්මාණය කළ හැකියි. ඔව් 26 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 165යි කඩළු 2යි. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. නැවතත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුව යොමු කරන්නේ නේනුක දිසානායක 27 වන පන්දුවාරය. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 165යි කඩළු 2යි. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එම අවස්ථාවේදී පන්දු රැකීම
ඉතාමත් විශිෂ්ට අන්දමින් පවත්වාගෙන යා යුතුයි මෙම අවස්ථාවේදී. පන්දු වේගයෙන් නැදී යනවා. තමත් හොඳින් පන්දුව රැක ගන්න කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. නිනුක දිසානායක මෙම තරගයේදී යොමු කරන දෙවන පන්දුවාරය. ඔය වගේම මේ වනිට පොලිදු පෙරේරා පන්දු 70ක් තුලදී ලකුණු 82යි. ඒ වගේම මලීෂ රාජකරුණා පන්දු 35ක් තුලදී ලකුණු 26යි. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් යම අවස්ථාවේදී විනිසුරු නිහඬයි. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු පිටිය සැකැස්ම තුළ යාර 30 සීමාවෙන් එපිට මේ අවස්ථාව වන විට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඔය වගේම පුලිදු පෙරේරා සහ මලීෂ රාජකරුණ අතර දැන් සබඳතාවය ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් පවතිනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු පිටිය සකසා ඇති ආකාරය විවෘත පන්දු පිටි සැකස්මක් ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එම අවස්ථාවේදී පන්දුවාර 26යි පන්දු 5යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 166යි කඩුළු 2යි. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 6.19යි. විසිහත් වන දර්ශනීය ප්‍රහාරයක් එම අවස්ථාවේදී එල්ල කරනවා. කෙසේ නමුත් කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන් අතින් එය ගිලිහෙනවා. ඒ අනුව එම පන්දුවාරයේ අවසානයත් සමග ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 166යි කඩලු 2යි. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. පන්දුවාර 27යි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 166යි කඩුළු 2යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලිතු පෙරේරා ලකුණු 82යි. වැරෙන් පහරක් පුලිතු පෙරේරාගෙන්. හතරේ සීමාව අසලදී පන්දුව රැක ගන්නවාද සමවන්න. පන්දුව හතරේ සීමාව අසලදී ඉතමත් දක්ෂ ලෙස කිංස්වුඩ් පන්දුව රකින්න පන්දුව රැක ගන්නවා. නැවතත් පන්දු යොමු කරන්නේ කවිජු ගමගේ. කිංස්වුඩ් ධර්මරාජ ක්‍රිකට් තරගයේ සඳහා එක්වන තුන්වන අවස්ථාව ඔහු. තවමත් ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් කවිජු ගමගේ. අවදේශිත ගියවර කන්දුඩට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ටෙස්ට් තරගයේ වීරයා වන්නේත් කවිජු ගමගේ. එවගේම මේවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ හොඳම පන්දු යවන්න බවට පත්වීමට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවා පුලිදු පෙරේරාට හැකියුවා. පුලිදු පෙරේරා පන්දුවෙන් පිටෙන් මෙන්ම පන්දුවෙන්ද දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකෙක් ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්.
වැරෙන් පහරක් මලිෂ රාජකරුණාගෙන්. තවත් 4 පහරක් මලිෂ රාජකරුණාට. මලිෂ රාජකරුණාගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30යි මේ අවස්ථාවේදී. තවත් හොඳින් කල්යල් මැන බලා එල්ල කර පහරක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන් මිනිදුල්ලය. මෙන්න පුනරූපණය. ඖදේශිත ඇත්තරම ඉතාමත් අනර්ග ප්‍රහාරයක් එය. විසි 7 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. එම පන්දුවාරයේ අවසානයත් සමග ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 173යි කඩලු 2යි. විසිනවවන පන්දුවාරයේ ආරම්භය සඳහා සූදානම්. නැවතත් නේනුක දිසානායක කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ උපනායකයා. ඊවර ධර්මරාජ කිංසුඩ් එක් දින තරගය තුළ අයහපත් කාලගුණයේ හේතුවෙන් තීරණයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ තරගයක් ලෙසයි අවසන් වූයේ. කෙසේතත් මෙවර ඉතාමත් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් පල්ලකෙලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එවර. අවසන් කඩුල්ල ලෙස දැවී ගිය ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ චමත් බණ්ඩාර ලකුණු 29ක් ලබා ගත්ත ඔහු. එම කඩුල්ලේ දැවී යාමත් සමගම ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලිදු පෙරේරා සහ වලිෂ රාජකරුණා ඉතාමත් හොඳ සමදතාවයක් මේ වන විට නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් එම අවස්ථාවේදී කෙසේ නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. බඩ පොඩ්ඩෝපනේ පෙනෙනවා ඇති. ඇත්තටම ඔහුගේ පන්දුව පිළිබඳව විශ්ලේෂණාත්මකව බලද්දී ඉතාමත් හොඳින් දග කැවෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. එවැගේම විනිසුරුවර එවැගේම පෙර ඉල්ලීමක් සිදු කළ පන්දුව කඩුල්ලට එපිටින් දග කැවුණු ආකාරයක අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. තවමත් හොඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක් මලිෂ රාජකරුණාගේ. මලිෂ රාජකරුණා පන්දු 47ක් තුළ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30යි. 29 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. ඒ අනුව 29 වන පන්දුවාරයේ අවසානයත් සමගම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 175යි කඩලු 2යි. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe.
experience the world. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. Butter uturana naan epa. EGB නැතුව එපා. කර ගාන barbecue එපා. EGB නැතුව එපා. Pepperoni pizza එපා. EGB නැතුව කෑම එපා. EGB නැතුව කෑම එපා. EGB නැතුව කෑම එපා. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් power tool Men power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවී විකාශයත් සමගින් මේ වන විට පුලිදු පෙරේරා ලකුණු 86යි ඉසුරු පන්නල ලකුණු 8ක් ලබාගෙන දැවී යනවා. ඒ වගේම චමත් බණ්ඩාර පන්දු 38ක් තුළදී ලකුණු 29යි. යන්ව දැන් මලීෂ රාජකරුණා ලකුණු 31යි ලබා ගන්නවා. යන්ව තාමත් කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ පුලිදු පෙරේරා සමගින් මලීෂ රාජකරුණා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 175යි කඩුළු 2යි. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අමේෂ් රූපසිංහ පන්දු වර 7ක් ක්‍රියාත්මක කොට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 39ක් ලබා දී කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ තවත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට රවිදු බණ්ඩාරට හැකි වුණා. එලෙසයි ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දවාගත් කඩුල්ලක දවාගත්තේ පුරුපණමගෙන ඔබට පෙනෙනවා ඇති. අමේෂ් රූපසිංහ දවාගත් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට හසු කරගත් ඉසුරු පන්නලව චමත් බණ්ඩාරව දවාගත් ආකාරයේ එයත් දැවි යන්නේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල දවාගත්තේ රවිදු බණ්ඩාර. ඒ වගේම දෙවන කඩුල දවාගත්තේ අමේෂ් රූපසිංහ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. උපර පෙනෙන ඇති ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අද දිනය තුල ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන කලාප ධර්මරාජ විද්‍යාලය පායින්න මෙන්ම පිට ඉන්න දෙසට ඉතමත් හොඳින් පිටි පහරවල් එල්ල කර තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙයයි සිදුවේ ඇත්තේ. උපර පෙනෙන ඇති ධර්මරාජ විද්‍යාලය පන්දුවාරයෙන් පන්දුවාරයට ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන ආකාරය 15 වන පන්දුවාරයත් 20 වන පන්දුවාරත් අතර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ 18 වන පන්දුවාරය තුළ 6 පහරවල් 3ක් එල්ල කිරීමට සමත් වුණා. එම 6 පහරවල් 3ම පිට එල්ල වූ 6 පහරවල් එම 6 පහරවල් 3ම එල්ල කරනු ලැබුවේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුලිදු පෙරේරා ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවා. ඔය වගේම නැවතත් කවිජු ගමගේ පන්දු යාවීමට සූදානම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාමත් අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් පන්දුව ගිලිහෙනවා එම අවස්ථාවේදී. කෙසේ නමුත් අද දිනේ තුන අපි දැක ගන්න ලැබුණ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් විසින් පන්දුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථා දෙක තුනකදීම පන්දුව ගිලිහීමට ලකුණු අවස්ථාවන් අවදේශිත. එම පන්දු රැකීම දුර්වලතා හේතුවෙන් කඩුළු ලබා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවන් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට මගහැරුණා. එම අවස්ථාවන් හරියාකාරව කළමනාකරණය කරගත්තා නම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට මීට වඩා හොඳ තත්වයකට Tamanට වැඩි ගෞරව ලැබෙන තත්වයකට තරගය පත් කර ගන්නට තිබ්බා. පුලිදු පෙරේරා අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරන්නටත් පෙරත් පුලිදු පෙරේරා උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්න කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නෙක්ට. ඔව් ඇත්තටම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණක්. පුලිදු පෙරේරාගේ කඩුල්ල පළමු අවස්ථාවේදීම දවා ගත්තනම් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට මේ අවස්ථාව වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලයට ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරන්නට තිබුණා.
පහරක් සඳහා උත්සාහය පුරුදු පෙරේරා. උත්සාහය අසාර්ථකයි. පුරුදු පෙරේරා සහ මලීෂා රාජකරුණ අතර සමතාවයේ මේ වන විට ලකුණු 72යි. ඔය වගේම මෙම පන්දුවාරය පිළිබඳව කතා කරද්දී ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස කවිජුගමගේ පන්දු යොමු කරනවා. අතරම මෙම අවස්ථාවේදී තිබිය යුතු එයයි පීඩනය ලබා දීම ඉතාමත් වැදගත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට වැඩිවාසී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය දෙසට හරවා ගැනීම සඳහා. කෙසේතත් එම පීඩනයට ප්‍රතිහාරයක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අපට මේ අවස්ථාවේදී දැක ගන්නට පුළුවන්. නවතත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු වෙනවා එම අවස්ථාවේදී. 30 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මුල ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 177යි කඩුළු 2යි. Nenuka Disanayakin comes with the ball. There goes another huge 6 by Pulindu Pereira. Pulindu Pereira with a huge 6 for Dharmaraja side. Here is the review of that delivery. A beautiful shot by Pulindu Pereira, nicely timed over the boundary line, over the fence. It was a beautiful slug sweep by Pulindu Pereira. You can see the total 183 runs for the loss of 2 wickets. Malisha Rajakaran and Pulindu Pereira has been building up a good partnership. It was a good partnership, right, Sandaki? Yeah, Januka. When we consider about Pulindu's innings, it was a little bit slow at the beginning, but now he is increasing his run rate and he is increasing the run rate of this team. Yeah, like we saw some amazing shots by Pulindu Pereira. He's well set on the crease. The specialty of this pitch in Pallakele is that when you get set, like when you get used to the ball, you can go for good shots because of the equal bounce. It is a batsman pitch. So that is what the Dharmaraj batsmen were able to do successfully today. We saw good partnerships with the two batsmen. Yeah, Pulindu Pereira was a little bit struggling in his first match, the 116th Battle of the Maroons, but now he's very strong. A good save by Kingswood fielders. Yeah, Pulindu in the 116th test encounter, he didn't show his skills well. He is a good batsman. He has been the only 5th batsman of Dharmaraja to pass the 1,000-mile milestone. And he has 2 more years in his cricket career to play for the first 11 team of Dharmaraj College. At a young age like this, scoring 1,000 is not easy, but he didn't perform well in the 116th test encounter with the bat. But today he's showing off his skills with the bat. Yeah. A nice leave by Malisha Rajakaruna. From the around 23rd over to 30th over, we saw some aggressive batting from Dharmaraja side. Like Malisha also went for huge shots. They're playing it carefully because if they have the wickets at the end of the death overs, they can go for big shots because they have wickets to risk. So
that is the plan. We can see which the two batsmen from Dharmaraja side is trying to achieve. Yeah, here Pulindu is going for big shots, and Malaysia Rajakaruna protects his wicket. The run rate is good for Dharmaraja side. Already there are 184 runs. The run rate is around 6 runs per over. A solid defense by Malaysia Rajakaruna. It's the end of the 31st over. 184 runs for loss of 2 wickets for Dharmaraja. Pulling the Pereira on strike. Kavijagamage with the ball. We can see a very defensive field setting by the Kingswood side. We have deep square leg, and also we have long on, then we have long off, as well as deep extra cover. Another good shot by Pulindu Pereira, well fielded by Abdul Hakam at the boundary line. A close call that was, but the two batsmen survives. Here is the replay of that last delivery. Well fielded by Abdul Hakam at the boundary line, and it wasn't well thrown to Kavijagamage. That was a chance. Pulindu is really trying for huge shots, but at the moment it's not middling well for him. Yeah, we have to mention about Kavija's bowling. He bowls in a tight line and a tight length. This helps the Kingswood side to dominate over Rajans. But now Pulindu Pereira is dominating over the Kingswood side. Malaysia Rajakaruna on strike. They have built up a good partnership. Pulindu Pereira just need 3 runs for his century in the 34th one-day encounter between Kingswood and Dharmaraja. Kavija is going for full attack mode, it seems. He's going around the wicket. That marks the end of the 31st over. Dharmaraja 188 for the loss of 2 wickets. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Experience the world. The current partnership of the two Dharmaraja batsmen is 84 runs, a 50 run contribution from Pulindu Pereira, and Malaysia Rajakaruna contributing 33 runs for their partnership. Yeah, Some amazing Pulindu batting. Pereira has achieved that 51 runs from just 38 balls. Yeah, the contribution is really good by the two batsmen. It is a very much needed partnership for the two batsmen
to build up a good partnership. At the moment, even 188 runs is a challenging score in this big match. So another inside edge. Here we can see a specialty here because the both bowlers in this spell, Kavija Gamage and Nenuka Disanayake, invites the batsman to a big shot. They expect a wicket from that, but let's see what will happen in this game. Yeah, and Sandakit, one thing we saw from Dharmaraja batsmen in the test match was they went for quick singers. Just like that day we saw, even in the last delivery, they went for a quick singer. So these types of quick singers and the boundaries are what is helping for the two batsmen. Yeah. Nenuka Disanayake invites the batsman for big shots. He bowls in a full length here. It seems like something is wrong with his legs or something. Seems like a small Hope he's okay. cramp maybe. Pulindu Pereira just need 3 runs for his century. Here he goes for another single, which makes it 2 more runs needed for the century. I guess Sandakit, in the past few years there hasn't been a century, right? Like in the recent history of the Battle of Maroons, one-day encounters, there are no centuries recorded in the recent history. Pulindu Pereira shows his powers in every aspect here. He gives the motivation needed for other batsmen at the non-strikers end. He helps that other batsman on the non-strikers end. Malisha Rajakarna always trying to sweep the ball, going for slog sweeps and stuff. It seems like he really loves that shot, but at the moment the bowlers are doing a good job as well to prevent him not to go for those. A full toss and it goes high. Will it make the boundary? Yes, it goes for a 6. That was a loose delivery and Malisha was able to convert that into a 6. It's the end of the 33rd over. With that, 196 runs for the loss of 2 wickets. Yota balati viruweku men Sabi bala pen by men Power tool Men power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ This is the last replay of the last 6. A full toss delivery by the bowler and the batsman picks it up well, sends it over the boundary line. A good effort by the Kingswood side to save that boundary. And Pulindu is just 1 run away from his maiden big match century. And if he makes this century, that will be one of the centuries in the recent histories. There haven't been any centuries in the recent big match history of the Battle of Maroons. So it is a great knock for sure by Pulindu. Again, Malisha goes for a cover drive. Good running by the 2 batsmen and another misfield, it seems. So 3 runs in that over. Good running, as I mentioned before. Malisha Rajakarna also just needs 7 runs. The total is 200 runs for Dharmaraja side in just 33 overs. Pulindu Pereira in front of his century
changes for a quick single, and Pulidu Pereira remarks his first main big match century here. Pulidu Pereira achieves his century here in just 88 runs. He was brilliant from the beginning. He has gone for 6 boundaries and 7 sixes here, and the strike rate is 111.1111. An amazing inning by Pulidu Pereira, 100 runs. What an inning that was by Pulidu Pereira. We can see the enjoyment by the excitement by the fans. Pulidu Pereira showed amazing performance today. A good century for the side. Some amazing batting. We saw 7 sixes, it seems. We saw shots all around the ground. That was some amazing batting by Pulidu Pereira at a young age like this. Here is his innings. Some amazing sixes and fours all over the ground. Nice timing and nice placing by this young 17-year-old. That was his century. What a brilliant knock by Pulidu. The crowd is very much entertained with his century. A solid defense by Malisha Rajakaruna. He's going for his half century. Pulidu Pereira on strike. And now what the Kingswood bowlers need to do is quickly break this partnership and put Dharmaraja batsmen into the pressure and break their plan, which is going for huge shots and huge scores at the end, at the death overs, by protecting the wickets. So they need to take the wickets. They need to go for attacking now. Now Pulidu Pereira is well set, and Malisha Rajakaruna is also at 44 runs. So they need to really build up something and do something to take these 2 wickets, because it is really hurting the hurting the Kingswood side. So yeah. Well bowled by Kavija Gamage, and it's the end of the 34th over. With the end of the 34th over, it's 202 runs for loss of 2 wickets. Butter uturana naan epa EG bin natuwa epa Kara kara gana barbecue epa EG bin natuwa epa Pepperoni pizza epa EG bin natuwa kema epa EG bin natuwa kema epa EG bin natuwa kema epa. Now Kingswood side needs a real breakthrough. They are under real pressure. They need the breakthrough as soon as possible. Here we see the man of the match until now, Pulidu Pereira. Here is the wagon wheel of Pulidu Pereira. 24 singles, 5 twos and 6 boundaries with 7 sixes all around the ground. In that wagon wheel, we saw that Pulidu Pereira has dominated on leg side and even in the offside. Captain of the Kingswood side, Amesh Rumasinghe, invites a pacer from his side because they need a real breakthrough here. Yeah, they are going for a change. They are trying to take this wicket of Malisha and Pulidu. A good delivery by the Kingswood side. Abdul Hakam into the attack. Malisha just needs 6 runs for his maiden half century in his big match.
Abdul Hakamin comes with the ball. Wide delivery. Now the Kingswood bowlers has to stick on a serious plan. They need a serious wickets here. They need a serious breakthrough here. They need to come back to the game again. Yeah, Sandakit, like they are going for changes right now. As we can see, they brought the pace bowler. They were going with another good delivery by Abdul Hakam. So they are going for changes. They are trying everything they can do to get off these 2 wickets. We saw they brought up Kenula, and that didn't go well in that over, because Pulindu scored the 15 that over and went for huge boundaries, right? So with that set, it didn't go quite well for Kenula. So they changed him. They are trying everything they can do now. They brought Abdul Hakam, and as we can see, the run rate is decreasing by a small amount, which is good for the Kingswood side. So that is what they need to do, reduce the run rate and go for attack mode to take wickets. Tries for a big shot, but a nice save by the Kingswood fielders. Yeah, Pulindu opened up the wicket, which is risky, but he survives well. Now Pulindu tries to dominate over the leg side, because he was strong in his leg side over his partnership. That's the 100 partnership for Pulindu Perera and Malisha Rajakaruna. What a brilliant partnership by these two batsmen. Abdul Hakamin comes with the ball. A solid defense. Januka, here we can see Abdul Hakam is bowling in a tight length, and he bowls back-to-back wicket deliveries. This means Kingswood side is exerting their pressure on Rajan's side. Yes, Sanakit, like if the two batsmen won't go to runs, they need to risk their wicket, because Hakam is keeping the line and length and the pace in a very good manner. So if they want to go to big runs, they will have to risk their wicket. A good bouncer by Abdul Hakam. Yeah, we didn't see any types of pulls for the pull shot for Here the. we see the review of the bouncer by Abdul Hakam. Yeah, it was a real good bouncer. Yes, Sandakit, I was speaking about the pull shots today. We didn't see any pull shots by all the batsmen. They just went for ducking all the bouncers, which is quite a win for Kingswood. There goes another small misfield by the batsman. So if Kingswood really needs to give some pressure for the two sides, they need to minimize these errors they were having throughout the day. So it's the end of the 35th over. 207 runs for the loss of 2 wickets. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life, while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Januka, what do you think about today's weather? Yeah, it is quite sunny today. No clouds at all in the sky above the ground, which is good sign for the match. But at the same time, it would be very tiring for for both players of the both sides, because it's very sunny, and this time period of the year which is very hot in Sri Lanka. So it is definitely very tiring for the players, but they are surviving well. We can see Kavija Gamage into the attack now against Pulindu Perera. Speaking about Kavija Gamage, he is also a player like Pulindu Perera. He's very good at batting, very good at bowling, very good at fielding. It's like the version of Pulindu Perera in Kingswood side, and Pulindu is like the version of Kavija Gamage in Dharmaraja side at the moment. The key point about Kavija Gamage is he's just 16 years old now.
but he's Pulindu performing. goes for another huge shot, and that is dropped and goes for a boundary. That's the second chance Pulindu gave to the Kingswood side at the in today's match. Pulindu gave a chance in the beginning overs, and now again another. Here's the replay. Pulindu goes for the huge shot, but it is just short from the boundary, and it was a quite difficult catch. It was a running catch, but he could have stopped the boundary, it seems, but it went for a boundary. But still a good effort by the fielder, because it was a running catch, which is quite hard. Kavija Gamage frustrated with what is happening right now. Kavija Gamage is showing his abilities. This is the missed chance by the Kingswood side. They had to save that boundary, but they fails in that. There goes huge another shot. one up above the sky. Will that be taken? And it is dropped again. Oh This my is God. the moment that every Kingswoodian was waiting for. It's the real breakthrough that they was expecting for. That is the second chance in the same over given by him, and we can see Kavija Gamage is fully frustrated. It's the same fielder. This is not going well for Kingswood side. That was a skyrocket by Pulindu Pereira up in the sky. And we can see he's going for the reverse cup, but it goes through the hands. Ravindu Bandara, second time in a row in this over. This is not going well for Kingswood. We can see the bowler Kavija Gamage and the captain Amesh Rupasinghe came to him and talked to him. At this moment, what they need to do is they need to build up the mentality of Ravindu Bandara, because they need to revert back him to his previous position to feel well. An appeal by Kavija. It was a good delivery by Kavija Gamage. That marks the end of the 36th over. Dharmaraja is 212 for the loss of 2 wickets. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Nestle. Good food, good life. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. Here we see the review of the last dropped catch. It was a great chance for Kingswood side, but they missed it. They really needed that, but unfortunately they missed it. Abdul Hakim comes with the ball. Pulindu Pereira goes straight. And well fielded by Kavija Gamage. A very enthusiastic player, Kavija Gamage, for Kingswood, and doing his job very well for the side. Here we see the last boundary save by Kavija Gamage. That was absolutely a brilliant piece of fielding by Kavija Gamage. These kind of savings help the players to build their mind and come back to the game. Another good delivery by Abdul Hakam, but Pulindu pulls it away very, very well to the long on side. Another boundary for Pulindu Pereira. An over pitch ball by Abdul Hakam. Pulindu well driven into the long on area. Goes over the boundary.
Pulindu seems to be like he's very comfortable at the crease now. There goes another one by Pulindu Pereira. That is to the offside by Pulindu. This is going very well for the Dharmaraja batsman and Pulindu. It's 116 for Pulindu at the moment. It is absolutely a brilliant shot. It looks very beautiful. Here's the replay of Pulindu. That is an amazing shot by Pulindu. Goes over the fielder. He's playing all over the ground today, it seems. Back-to-back boundaries. Here's another replay from the side view. These are some classy shots by... These are some shots you can see in international matches, and Pulindu is going for those kind of shots, which is amazing to watch because he's just 17 years old. He has 2 more years to play in this first 11 cricket, and it's a real it's a good gem for the Kandy at the moment. These kind of players, Pulindu Pereira and also Kavija Gamage, we need to mention. Pulindu Pereira has managed to score 10 runs from 3 deliveries in the Abdul Hakam's over. Abdul Hakam knows that Pulindu is trying to go to the leg side, so he's bowling wide as possible. That just went a bit too wide, but Hakam knows what he's doing. We saw that Pulindu is opening the front leg to go to the leg side. So Abdul Hakam will be going for the offside. Maybe another great shot by Pulindu into the leg side this time, to the fine leg area. There was a fielder, Nikesh Lanakara. Pulindu is choosing the options to play shots all around the ground, and it's working well for him because he's well set, so he can see the ball well. He's very well used to the ball, so it's going well at the moment for Pulindu. Malaysia just 3 runs away from his 50. He goes over the offside, and that's the 50 for Malaysia Raja Karuna. What a brilliant inning by Malaysia Raja Karuna as well. Playing his last big match for the team, and he's going for his maiden half century in the Battle of Maroons big match series. This partnership was very crucial. Malaysia Raja Karuna managed to score 51 runs. It includes 5 fours. Malaysia Raja Karuna, a bowler, he was in the past. That was the last shot, an amazing, beautiful shot. He walked down the pitch and went for that shot into the offside. Malaysia Raja Karuna was a really good fast bowler in the past, but he got an injury, so he stopped bowling. But now he's showing his good skills by the bat. That marks the end of the 37th over, 229 for the loss of 2 wickets. Here is the replay of Malaysia Raja Karuna seeing some classy shots by Malaysia as well. We saw some great boundaries by him into the offside as well as to the leg side. This is just amazing batting by both batsmen for the Dharmaraja side. Here is the wagon wheel of Malaysia. 13 singles, 2 couples and 1 threes and 5 boundaries with 2 sixes. You can see the wagon wheel, it's going all over the ground. 52 out of 69 balls.
Kavija Gamage again with the ball. A very enthusiastic player for Kingswood side. You can get Charmika Karunaratna vibes from defensive field. We can see 4 fielders outside the 30-yard circle. That goes over the bowler and it reaches the boundary. That was a straight shot by Malisha Rajakaruna. It was a beautiful boundary, but now Kavija needs a big breakthrough. Straight down the ground over the bowler, just passes the bowler's hand. It reaches the boundary. So in the past couple of overs, we saw boundaries in every single over. This is the momentum that Dharmaraja side is keeping, and this is what the Kingswood side needs to break. Because these types of boundaries are increasing the mentality, the confidence of the Dharmaraja batsmen, so they need to break this confidence, the Kingswood players. And that is given by the umpire. Malisha Rajakaruna goes for 56, and Kingswood players, Kavija Gamage does what he needs to do at the moment. An amazing wicket for Kingswood side. Finally they got the wicket of Malisha. There was a great, brilliant partnership between Pulindu Pereira and Malisha Rajakaruna. It driven the Rajans innings for a real big score like this. It's now 235 runs for just loss of 3 wickets. That wasn't a ball for a paddle. Malisha went for the paddle, but it didn't quite work well. Malisha is 56 for the 71 balls he faced with a strike rate of 78. That was a great partnership by the both batsmen. A well-needed partnership for the batsmen. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම spicy ගතියයි chicken රසයයි. Spicy වෙනසට set වෙන්න. Nestle. Good food, good life. So finally Kingswood was able to break the partnership of Malisha and Pulindu, a great 100-run partnership. Now comes Onajit De Silva, the left-hand batsman, same age of Pulindu. He's a very powerful player as well. Here is the replay. That was a good ball by Kavija Gamage. He's coming around the wicket, the right-arm bowler. And that was the wrong selection of the shot for Malisha Rajakaruna. Kavija Gamage needs to get the wicket of Onajit De Silva. We know he's also a dangerous batsman if he sets on the screen. Onajit goes for a shot into the leg side. Will it find the boundary? No, the fielder finds the ball before the boundary. Speaking about Onajit De Silva, he's a very talented player. Like, he has some good arm power in himself, which is helping for him. Onajit has been able to score more than 500 runs for his team in the last season. The second best batsman according to the stats in the last season for the Dharmaraja side. It's only Pulindu and himself who has been able to score over 500 runs. So yeah, Onajit is also a good batsman for the Dharmaraja, and now what he needs to do is just set up on the crease, and he goes to the same shot that he played in the first ball, and that finds the boundary. Onajit Silva goes for a boundary in just his third delivery. Onajit De Silva picked that board deliveries very nicely, and he punished the board deliveries to the leg sides by sweeping. Here we see the replay. It was a nice shot by Onajit De Silva.
Here we can see the both batsmen are very tricky at this moment. They tries to score many runs as they can. Yeah, Unajit needs to set up on the crease first because he's new to the crease and he can't go for huge shots at the moment because this pitch is known for batsmen, so they need to set up well. It's 239 for the loss of 3 wickets at the end of the 38th over. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. Now we see the summary card of the Rajan's innings. There were wickets in the 6th, 17th and the 37th overs for Dharmaraja side. There has been overs which went over the run rate of 20 runs as well. That should be the over that Pulindu scored 50 and went for 3 sixes in a row and a boundary. And here comes the captain for Kingswood, Damesh Rupasinghe, the skipper. He went with his bowlers and he took the wicket with Kavija, and now he's coming himself into the crease to take the wicket. Amesh Rupasinghe. Amesh Rupasinghe comes to do his duty. The economy of his bowling spell in the previous overs was quite okay. Pulindu goes and that goes straight up. Will that be taken? Yes, it is taken. There goes the wicket and Kavija Gamage finally takes the catch of Pulindu Pereira. This is the moment that every Kingswoodian was waiting for. This is the best moment they were waiting for. But we have to mention that Pulindu Pereira was absolutely brilliant. It is hard to score a century in these kind of conditions. This kind of weather conditions doesn't support the players much. But Pulindu Pereira was brilliant enough to score that century in this 34th one-day encounter between Kingswood and Dharmaraja. Pulindu Pereira 117, what a knock by him. The team is happy, the crowd is happy, he himself will be happy. What an amazing inning that was by Pulindu Pereira, the 17-year-old. Wow. Finally, captain invites Idusha, the incoming batsman for Dharmaraja. Idusha Jayawardena, the right-hand batsman. Amesh Rupasinghe comes with the ball for the second delivery. He has only 3 overs left in his over. So now what the Dharmaraja batsman needs to do is set up well. 2 new batsmen on the crease. Build up a good partnership and then go for huge shots at the death overs by protecting the wickets. And what the Kingswood players need to do now is to attack now, because there are 2 new batsmen on the crease, so they can go into full attack mode and try to pick up these wickets for their side. Januka, here we can see the run rate has climbed up to 6.21.
it was around 5.9. Oh, that's a mix up by the two batsmen, and that's another wicket for Kingswood. That's huge miscommunication by Dharmaraja batsman. Idusha Jayawardena. That's not going well for Dharmaraja now. Here's the replay. That was Idusha's. That wasn't his score. Idusha Jayawardena goes for a duck. Keel's Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. Nisal Aberatna onto the crease. We saw some amazing performance from him in the test match. He went for an unbeatable 72 runs and then went on to take 4 wickets as well and became the man of the match. He's also a young player, 17 years old at the moment. And yeah, now Nisal and Onajit need to build up a good partnership. Onajit goes for a huge shot and that is taken. This is the over that all Kingswoodians was waiting for. 3 wickets down in that over. What over is that? Amesh Rupasinghe, the captain of the Kingswood side, invites himself to recover his team. He took the... Here's the replay of that wicket. Goes for the over pitch ball and Onajit Silva, he's new to the crease. No enough power, but Kavija Gamage picks it, catches the ball well. Onajit De Silva goes for 6 runs. Yota balati viruekumen Sabi bala pen men Power tool Men Power Tool Vated Goda Apit Goda. Now we can see the whole crowd is very enthusiastic towards the game. Skipper comes in for Dharmaraja, Tisaru Vanninayaka, right-hand batsman. He played an amazing inning in the 116 test encounter as well. Went for a good, quick 34 run. Yeah, he attacked every bowler. He tries to score as soon as he possible. So they have 11 overs in hand. At the end of the 39th over, Dharmaraja is 239 for the loss of 6 wickets. That was a maiden wicket. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Nisal Aberatna on crease. Last over was a wicket maiden over for a very successful over Kingswood captain Amesh Rupasinghe. Now Kavija Gamage with the ball. So now Dharmaraja side they has 11 overs on hand and 4 wickets. So what they need to do is go until 30 at least 45 or 44 overs and then go for big shots. So until then they need to get set up well in the on the crease and then go for big shots rather than going for big shots right now. Jeruka, when we talk about the Pallakele pitch, it has score around 300 in one-day internationals.
Another missed chance. And there goes another wicket for Dharmaraja. The skipper, Tisaru Andinayaka, goes for a duck. This is just miscommunication. This shouldn't be happening for Dharmaraja. It's all going in the way of Kingswood side after the wicket of Pulindu. Here's a replay of that wicket. He goes for that. And Tisaru... That was the call of Tisaru, but the miscommunication causing for the wicket. Tisaru Andinayaka goes for a duck. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life. What a comeback by Kingswoodians here. They bowled very well, they fielded very well, and they managed to take some quick wickets here. And now they are back at the game. Yes, Sandhya, 4 wickets in the last 8 deliveries. Arosha Mahagedara onto the crease. So now Dharmaraja batsmen are in danger. They need to build up a good partnership. They shouldn't do any mistakes, any miscommunications, because these runouts, they are costly. Nisala Beradna needs to get the duty of their team now. Everything was going according to Dharmaraja's way, but it suddenly changed after Pulindu's wicket. Another full toss, and that is driven by Nisala Beradna to the offside, and it finds the boundary. A great boundary, a great shot by Nisala Beradna in these circumstances. What an answer by Nisala Beradna to the all wickets. That was gone quick than where they were thought. There's the replay. A full toss, a loose delivery by Kavijagamage, and Nisala Beradna picks it up well. He's very strong in the offside area. We saw in the test match he was very good at cover drives. And he goes for the pull shot. And that also finds the boundary. Nisala Beradna, back-to-back boundaries, picks up the loose ball very well. Here we see the last boundary. It was a nice shot. Kenula with a terrible effort for Kingswood. Wasn't able to field well, but that was a good effort by Kenula. Here we can see the crowd. They are very enthusiastic towards the game. They enjoy the game. They enjoy the day. Sensible cricket by Nisala Beradna. Went for 2 boundaries and a defense. That marks the end of the 40th over. Dharmaraja is 248 for the loss of 7 wickets. Butter uturana naan epa EG bin natuwa epa Kara gana barbecue epa EG bin natuwa epa Pepperoni pizza epa EG bin natuwa camera epa EG bin natuwa camera epa EG bin natuwa camera epa යනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව 540ක් අවසානයේදී ලකුණු 248යි කඩලු 7ක් දැවේ. මේ වෙනුවට පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ අරෝෂ මහගෙදර. අරෝෂ මහගෙදර සමගින් නිසල් අබේරත්න මේ විදි ධර්මරාජ ජීලිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. අත වශයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 6.2යි බිඳුවක්. ඊටවත් හොඳ වේගයක්. නමුත් අවසාන පන්දුවාර කීපෙදී අවසාන පන්දුවාරයක් කීපෙදී කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 40 වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ. අත වශයෙන්ම අපි දුටුවා අවසාන පන්දුවාර කිහිපෙදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩලු ඉතාමත්ම ළඟ බිඳ වැටෙන ආකාරය.
ඔව් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට ගොස් උඩ පන්දු දුවදී දවා ගැනීම කීපයක්ම වාර්තා වුණා. අවසාන පන්දු අර පහ තුලදී වේගවත් කඳුළු බිඳ වැටීම. නමුත් ධර්මරාජ කණ්ඩායම තවමත් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට උත්සාහ කරන බවක් පෙන්වනවා. අත වශයෙන්ම අපි දුටුවා පුලිඳු පෙරේරාගේ සහ පුලිඳු පෙරේරාගේ කඩුල්ල බිඳ වැටීමත් සමග අපි දුටුවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩුළු ඉතාමත්ම ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවලින් බිඳ වැටෙන ආකාරයක්. පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා. ඉහළට ඔසවා එල්ල කරන පහරක් හතරේ සීමාව වෙත ඇදී යන්නේ නැහැ. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී රැක ගන්නවා. එනු ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළනවා. ලකුණු 251යි කඩලු 7ක් දැවේ. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ 8 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී පිටිය රැඳී සිටින්නේ නිසල අබේරත්න සමගින් අරෝෂ මහගෙදර. අත වශයෙන්ම නිසල අබේරත්න ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද නිසල අබේරත්න අපි දුටුවා 110 වෙන සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ පිත්තෙන් තමන්ගේ දස්කම් දෙක්වුවා. ඉතින් අපි අදත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔහු ඒ විදිහටම 34 වන එක්දින මහා තරගයේත් ඔහුගේ දස්කම් ඉදහපායි කියලා. අත වශයෙන්ම ඔවුන් ආරක්ෂාකාරී ලෙස පිටිහාරම්භයෙන් නිරතුනොත් ලකුණු 280 සීමාව දක්වා ඔවුන්ට ගමන් කළ හැකි. තාමත් පහසුවෙන්. නමුත් ඔවුන්ට කඩලු 3යි අතතුව තිබෙන්නේ. එම නිසා ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. අත වශයෙන්ම අමේෂ් රූපසිංහ ගැන කතා කරොත් ඔහු මේ වෙද්දී කඩලු 3ක් දවාගෙන සිටිනවා ලකුණු 44කට. තමන්ගේ නායකත්වයේ වගකීම අකුරට මිටු කරමින් ඔහු මේ වෙද්දී කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට තමන්ගේ දායකත්වය දක්වමින් සිටිනවා. එම කඩලු තුනේද විශේෂත්වයක් තිබෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට අත්‍යවශ්‍ය කඩලු කීපයක් තමයි අමේෂ් රූපසිංහ විසින් බිඳ දැමුවේ. අනිවාර්යයෙන්ම හරවා පාර කෙල කරනවා හතරේ සීමාවට එනුව තවත් ලකුණු 4ක් ධර්මරාජ ඉරිමට නිසල අබේරත්නගේ පිටෙන් එනුව සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙලනවා. ලකුණු 257යි කඩලු 7යි පන්දු වාර 41ක් අවසානයේදී. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු වේගයන්ට දැන් මෙම පවතින ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගයට පන්දුවට පහර දුනහොත් ලකුණු 313ක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලබා ගන්න හැකි. අපි බලමු ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. මේ ඔබට දිස්වන්නේ අවසාන පන්දුවාරයේ 41 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවට ලබාගත් හතරේ පහර. යනුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 42 වන පන්දුවාර යොමු කරන්නේ කේනුල පිහිලියංග. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නවක පන්දු යවන්නෙක්. අපි දුටුවා පුලිඳු පෙරේරා කේනුල පිහිලියංගට ඉදමත්ම උද්වේගකර 6 පාරවල් ත්‍රිත්වයක් පිටම එල්ල කරා. ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගත් වහාම ඔහු කේනුල පිහිලියන්ද යම්කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් කළා. ඉන් අනතුරුව කේනුල පිහිලියන්ද පන්දු යවන පළමු අවස්ථාවයි මේ මං හිතන්නේ. අත් වශයෙන්ම අමේෂ් රූපසිංහ නායකයා කේනුල පිහිලියංගට පන්දු යොමු කර ලබා දීලා තිබෙනවා. අපි බලමු. ආරක්ෂාකාරී පාරක්. එනුව නිසල අබේරත්න මේ වෙද්දී පන්දු 8කදී ලකුණු 16ක් රැස් කරන්නට අරෝෂ මහගෙදර පන්දු 3කදී ලකුණු 2ක් රැස් කරන්නට සමත්ව සිටිනවා. නිසල අබේරත්න ක්‍රීඩකයා යම් කිසි ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට සූදානම් වෙනවා. ලකුණු පන්දු 8ක් තුලදී ලකුණු 16ක් රැස් කරමින් ඔහු වේගයෙන් තම ඉනිම ගොඩ නැගීමට උත්සාහ කරන්නේ ධර්මරාජ ලකුණු පොරුවේ ඉවල දැමීමටයි. අත වශයෙන්ම මේ වෙද්දී දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 6.2.7ක් වෙත සටහන් වන්නේ. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් අනුගම අරෝෂ මහගෙදරගෙන් සමවන නිසල අබේරත්නගෙන් එකාන්තයකින් අරෝෂ මහගෙදර තම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙනමින් පන්දුවට පහර දෙන අතරේ නිසල අබේරත්න ක්‍රීඩකයා අනික්කාන්තයෙන් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩා ඥානයකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් පෙන්වනවා. ධර්මරාජයේ සැලසුම මා හිතන්නේ එකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙනමින් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමයි. ඇත්ත වශයෙන්ම එයයි මේ අවස්ථාවේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ.
ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩලු 7ක් මේ විදි බිඳ වැටි අවසానයි. තවත් කඩලු 30ක් පමණයි ඔවුන්ට තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ අපේක්ෂිත ලකුණු මට්ටමට ළඟා වීමට නම් ඔවුන් මේ වගේ නිසි සැලසුමකට පන්දුවට පහර දීම සිදු කළ යුතුමයි. ඊටමත්ම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් කණ්ඩායම උපනායක රමිදු බණ්ඩාරගෙන් ධර්මරාජයේ පන්දු අවස්ථා දෙකකදී අනවශ්‍ය ලෙස දුවදී දැවියම් දෙකක් සැලටුවන් වුණා ක්‍රීඩීන්ගේ කළමනාකරණයක් නොමැති වීම හේතුවෙන්. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් ක්‍රීඩකයෙක්ින් දින පන්දුව නවතා ගන්නවා. අත වශයෙන්ම 34 වන එක් දින තරගයේ ධර්මරාජ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයන් අතර පවත්වන්නේ. පන්දුවාරේ අවසාන පන්දුව කේනොල පීලංගේ පන්දුවාරේ අවසානයේදී සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 259යි කඩලු 7ක් දැවේ. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. යනුව කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 43 වන පන්දුවාර යොමු කරන්නට නැවතත් නායකත්වය තමන්ගේ වගකීම තමන්ගේ අතට ලබා ගන්න ආකාරයක් පෙනියනවා අමේෂ් රූපසිංහ යනුව. තමත්ම හොඳ දග පන්දුවක් අමේෂ් රූපසිංහගෙන් නිසල අබේරත්න ආරක්ෂාකාරී පහරකුයි අනුගමනය කරන්නේ. මේ වෙද්දී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 259යි කඩලු 7ක් දැවි. පන්දුවාර 42යි පන්දු එකක් අවසානයේ. ඔවුන්ගේ ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය ලකුණු 6.17ක් ලෙස සඳහන් වෙනවා. අත වශයෙන් අපි දුටුවා උදේ කාල සීමාවේදී නිසල පුලිඳු පෙරේරා ඊටමත්ම ආක්‍රමණශීලී ලෙස ලකුණු රැස් කරමින් තමන්ගේ ශතකය වාර්තා කරා. ඉතින් පුලිඳු පෙරේරාගේ කඩුල්ල බිඳ වැටීමත් සමග පිට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩුළු කීපයක්ම බිඳ වැටී ගියා වූ අප දුටුවා. අවසාන කඩුල්ල ලෙස බිඳ වැටි ගොස් තිබෙන්නේ තිසර වණිනායක ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයාගේ කඩුල්ල. මේ වෙද්දී නිසල අබේරත්නගේ සහ ආරෝෂ මහගෙදරගේ සමතතාවය ලකුණු 20යි. අත වශයෙන් අමේෂ් රූපසිංහ නායකත්වයේ වගකීම අකුරට මෙඩු කරන ආකාරයක් පෙනියනවා. වටනවා මේ අවස්ථාවේ පිටියේ පන්දු යවන්නන් සකසමින් සිටිනා පන්දු යවන නායක අමේෂ් රූපසිංහ තමන්ට උචිත ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන් කළමනාකරණය කරගන්නමින් තමන්ට නැවතත් කඩුලක් ලබා ගැනීමට ඔහු උත්සාහ කරන්නේ. තමගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුලක් ලබා ගැනීමට නායකයා වශයෙන් ඔහු දැඩි උත්සාහයක නිරත වඩවා පහරක් එල්ල කරනවා. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි අමේෂ් රූපසිංහ නායකයාගේ පන්දු යවන්නන් තෝරා ගැනීම ඔහු නිසි ලෙස තම පන්දු යවන්නන් කළමනාකරණය කරගනිමින් පන්දු යවන්නන්ට වගකීම් පවරනවා. පන්දු යවන්නන් ප්‍රහාරයක ලක්වොත් ඔවුන් මදකට නවතා වේග පන්දු යවන්නෙක් ඔහුගෙන්වා ප්‍රහාරය අඩු කිරීමට එහෙම නැත්නම් පිතිකරුවන් පාලනය කිරීමට ඔහු උත්සාහ කරන ආකාරයක් දිස්වනවා. අත් වශයෙන්ම එය තමයි නායකත්වයෙන් යුතු වගකීම. අනිවාර්යෙන්ම කණ්ඩායමක් පරිපාලනය කිරීම සහ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ගේ අවස්ථාව ඔවුන්ට ලබා දීම තමයි නායකත්වයේ වගකීම විය යුත්තේ. පහරකට සූදානම් වුණු සාර්ථක නැහැ. යනුව එලෙස නිමවන්නේ ධර්මරාජ නිමේ 43 වන පන්දුවාරේ පන්දුවාර 43ක් අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 260යි කඩලු 7ක් දැවි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever.
Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මේ අනුව පන්දුවට පහර දෙන්නේ නිසල අබේරත්න. ඒ අනුව 44 වන පන්දුවර යොමු කරන්නේ කෙනුල පිහිලියංග. අත වශයෙන්ම කින්සුට් කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්නා පිළිබඳව කතා කළ යුතුයි. අපි දැක්කා 116 වෙනි සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේට කඩුළු රකින්නා වශයෙන් නොෂාන් පද්මසේකර කැඳවා තිබුණා. නමුත් 34 වන එක්දින මහතරගයේ කඩුළු රකින්නා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ අමේෂ් සමවන්න. කඩුළු රකින්නා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ අමිරු අමුණුපුර. මා හිතන්නේ ඔහු පිටිකරණ අංශයෙන් එම ක්‍රීඩකයට වඩා දස්කම් දක්වනවා ඇති. වේගයෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකෙක් විය හැකි. ඔහු එම නිසා විය හැකි ඔහු කණ්ඩායමට කැඳවා තිබෙන්නේ. අත් වශයෙන්ම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්නන් පිළිබඳව කතා කරොත් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට කඩුළු රකින්නන් අත් වශයෙන්ම තෝරා ගැනීමේදී ගොඩක් අපිට දිස්වන්නේ අවසාන පන්දුවේ පුනරූපණයයි ඔබට දිස්වන්නේ දැවී යාමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් දැවී යාම ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන්ට. නමුත් ඔවුන්ගේ උත්සාහය අප අගය කළ යුතුයි. අරෝෂ මහගෙදර පහරක් එල්ල කරනවා ලෝගොන් කලාපෙන්. නමුත් අබ්දුල් හකම් පන්දුව නවතා ගන්නවා. අවස්ථාවක් නැහැ ලකුණු රැස්කරන්නට. මම සඳහන් කරමින් සිටියේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්නන් පිළිබඳව. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයට කඩුළු රකින්නන් පිළිබඳව කතා කරොත් අමිරු අමනුපුර නොෂාන් පද්මසේකර වගේම ගෞරංග බණ්ඩාර වගේ ක්‍රීඩකයන් කීපයක්ම සිටිනවා. ඉතින් ඔවුන්ගෙන් නිසි කඩුළු රකින්නෙක් තෝරා බේරාගෙන කණ්ඩායමට යදවීම කණ්ඩායමේ පරිපාලනයේ වගකීම. ඇත්ත වශයෙන්ම කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා තෝරා ගැනීමේදී පන්දුවට පහර දීමේදී ඇති දක්ෂතාවයද මනාව බැලිය යුතුයි. මොකද කියනවා කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දුවට පහර දීමේදී වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා. අවස්ථාවක් නමුත් සාර්ථක නැහැ. එලෙසින් නිමවන්නේ තරගයේ 44 වන පන්දුවාරයේ පන්දුවාර 44ක් අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 260. කඩුල්ලක් දැවී යනවා එම පන්දුවේදී. ඔබට දිස්වන්නේ එම කඩුල්ලේ පුනරූපණයයි. කඩුල්ලේ පුනරූපණය ඔබට දිස්වනවා. නිසල අබේරත්න ක්‍රීඩකයා දැවී යන්නේ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් නිසල දැවී යනවා. නිසි ලෙස පන්දුව තෝරා බේරා නොගෙන පන්දුවට පහර දීමේදී එම අප්‍රහාරය එල්ල කිරීමට සූදානම් වුණා. නමුත් ඔහු නිසි ලෙස පන්දුව තෝරා බේරාගත්තේ නැහැ. ඔහු එම අවස්ථාවේ දැවී යනවා. එලෙසින් දැවී යන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ වේගවත් ලකුණු රැස් කරපු නිසල අබේරත්න ලකුණු 19කට. Keel's Crest Naimiri sausage, the bite that bites back. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life. අපි දුටුව අවසාන කඩුල්ල බෙන්දි වැටීම පිත්තේ වැදුණු පන්දුවයි කඩුල්ලේ පතිත වන්නේ. යනුව නව පිතිකරුවා දුලර බන්දුලසේන ධර්මරාජ හිමිම වෙනුවෙන් 8 වන කඩුල්ලට 9 වන කඩුල්ලට පැමිණෙන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ උපනායක දුලර බන්දුලසේන. දුලර බන්දුලසේන වමත් පිතිකරුවෙක්. අපට දිස්වන්නේ දැන් අපට දිස්සනවා අවසාන කඩුලේ පුනරූපණය. කෙලින්ම පන්දුවේ කඩුලේ දැවී යාමෙන් නිසල අබේරත්න දැවී යනවා. පිත්තේ වදින පන්දුවයි කඩුලේ වැටෙන්නේ. යනුව දැවී යන්නේ නිසල අබේරත්න. කෙනුල පීලියංගගේ අවසාන පන්දුව. යනුව පන්දුවාර 44ක් අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 262යි කඩුළු 8ක් දැවි. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields,
and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. යනු ධර්මජ විද්‍යාලයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 8ක් දැවි ලකුණු 262යි. පඳුර පහර දෙන්නේ අරෝෂ මහගෙදර. මේ වෙද්දී දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 5.95ක් ලෙස සටහන් වන්නේ. දුලර බන්දුලසේන අවසාන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටියේ එක් වූ ක්‍රීඩකයා. දුලර බන්දුලසේන ලකුණු 323ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මෙම තරඟ කාලය තුළදී. ඔහු දක්ෂ ලෙස පන්දුවට පහර දෙන තුන්නිරියව ක්‍රීඩකෙක්. කඩුළු 32ක්ද දවාගෙන තිබෙනවා ඔහු කණ්ඩායමේ උපනායකයා. යනුව කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 45 වන පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ උපනායක රමිදු බණ්ඩාර. උපරදිස් වනවා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ස්ථානගත කිරීම මදක් වෙනස් කරන ආකාරයක් රමිදු බණ්ඩාර විසින් බලමු. ආරෝෂ මහගෙදරගෙන් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පිටියේ ක්‍රීඩකින් වෙනස් කිරීමෙන් ඔවුන් අපේක්ෂා කරන්නේ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයාට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කරමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය වෙනස් කරවීමට උත්සාහ කරමින් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමටයි බලමු ධර්මරාජ පිතිකරුවන් එම උපායට අසවි තම කඩුල්ල පූජා කරාවිද නැතිම ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් පන්දුවට පහර දේවිද කියා. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම. ආරෝෂ මහගෙදර සමගින් දුලර බන්දුලසේන මේ වෙද්දී පන්දුවට පහර දෙන්නේ. කඩුළු බිඳ වැටීමත් සමග ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ දල ලකුණු වේගය බිඳ පහළ බැස ගොස් තිබෙනවා. ලකුණු 5.9යි 3යි. දැන් දල ලකුණු වේගය දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය අත් වශයෙන්ම දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය මෙලෙස බිඳ වැටෙන්නේ කඩුළු බිඳ වැටීමත් සමගයි. අපි දුටුවා අවසාන කඩුල්ල නිසල් අබේරත්නගේ දැවියාමත් සමග 6.97යි 7ක තිබූ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය දැන් 5.93කට අඩු වී තිබෙනවා. ඉක්මන් කඩුල අතර දිවයාමක් ලකුණක් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක් කරගන්න සමත් වනවා. යනවා සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළනවා. ලකුණු 263යි කඩුල 64යි කඩුල 8ක් දෙවි. මා හිතන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් කළ යුත්තේ අවසාන පන්දු වාර 5යි පන්දු 3 ආරක්ෂාකාරී ලෙස පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු රැස් කර ගැනීමයි. නැතහොත් ඔවුන්ගේ කඩුල බිඳ වැටි ගියහොත් කිංසුඩ් පිතිකරුවන්ට එම ලකුණු හඹා යාමට පහසු භාවයක් දිසනවා. මොකද පන්දු 300ක් තිබෙනවා ඔවුන්ට ලකුණු රැස් කිරීම සඳහා. අනිවාර්යෙන් මේ වෙද්දී රවිදු බණ්ඩාර ලකුණු 30කට එක් කඩුල්ලක් රැස් කරගෙන සිටිනවා තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායමේ නායකයා කඩුළු ත්‍රිත්වයක්ද කවිජගමගේ කඩුල්ලක්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. අවසාන පන්දුවට ෆයිනල් එක කලාපෙන් පාරක් කළ කරන්නේ පන්දු ඇදී යනවා හතර සීමාවට. නමුත් නවතා ගන්නවා හොඳ පන්දු රැකීමක් නිකේෂ් ලනානායක කරගෙන අනුව ඉක්මන් කඩුව අතර දිවයාමකින් ලකුණු රැස් කර ගන්නවා කණ්ඩායමට. මේ ඔබ දකින්නේ අවසාන පන්දුවට හතරේ පහරක් ලබා ගැනීමට දරු උත්සාහයයි. ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව හතර සීමාව ආසන්නයේදී රැක ගන්නවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින්. යනුව පන්දු වාර 45ක් අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩුළු 8ක් දැවි ලකුණු 267යි. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට වාට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණිජංශයෙන් දිවයිනේ 3 වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔය එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. යනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අනුමාන ලකුණු සංඛ්‍යාව ප්‍රතිස්වන්නේ මේ දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගයට ගියොත් ලකුණු
296ක් රැස් කිරීමට උන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා. අපි බලමු. එනෝද කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 46 වන පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ කේනුල පීලියංග නැවතත්. කේනුල පීලියංගගේ අවසාන පන්දු වාරයේදී කඩුල්ලක් දබා ගන්න සමත් වුණා. නිසල අබේරත්න පිත්තේ වැදී පන්දුව කඩුල්ලේ වැදී යාමෙන් නිසල අබේරත්න දෙවි ගියා. දැන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ දුලර බන්දුලසෙන සමගින් අරෝෂ මහගෙදර. අද දිනේ කාලගුණයේ ඉතාමත් උචිත කාලගුණයක් පන්දුවාර 50 තරඟයකට වඩාත් උචිත කාලගුණයක් තිබෙනවා අද දිනේදී. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකාගාරයේදී ඉතාමත් උණුසුමින් සිටිනවා 34 වන එක් දින තරඟයේදී. ඔව් වශයෙන්ම පැහැදිලි අහසක් නිරීක්ෂණය වනවා. ඉතාමත් සමබර කාලගුණයක් පන්දුවාර 50 තරඟාවරයකට ඉතාමත් හොඳ කාලගුණයක් දිස්සනවා මේ අවස්ථාවේදී පල්ලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. පහරක් එල්ල කරන අරෝෂ මහගෙදර විනිසුරු සටහන් කරන්නේ ලකුණු 6ක් ලෙසයි. එනුව අරෝෂ මහගෙදරගේ පිත්තෙනුයි ඒ 6 පාර වාර්තා වන්නේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙලනවා ලකුණු 275යි. කඩලුවටක් මේ ඔබ දකින්නේ ඒම පන්දුවේ පුනරූපණයයි ඉහළට ඔසවා එල්ල කරන පාරක්. ඉතාමත් වේගයෙන් ඇදියන වාහයේ සීමාව වෙතට ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා අරෝෂ මහගෙදර. අරෝෂ මහගෙදරගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙලනවා ලකුණු 15යි. ඉතාමත් දර්ශනීය පහරක් කේනුල පිහිලියංගගේ පන්දුවට. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වෙද්දී ලකුණු 275ක් කඩුලටක් දැවි. පන්දුවාර 45යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී. මේ තමයි 45 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව. එයට ආරක්ෂාකාරී පහරක් අනුගමනය කරන රෝෂ මහගෙදර. එනෝ පන්දුවාර 46ක් අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩුළු 8ක් දැවි ලකුණු 275යි. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. මේ වෙද්දී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉනිම වෙනුවෙන් දුලර බන්දුලසෙන සමගින් අරෝෂ මහගෙදර මනා පාලනකින් යුතුව ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. ධර්මරාජ කණ්ඩායමට තවත් පන්දුවාර 4ක් අතදීව තිබෙනවා. ඒ වගේම කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයින් තවත් කඩලු 2ක් ලබා ගතහොත් ධර්මරාජ නිමාවටපත් කිරීමට හැකි. පන්දුවර පාර දෙන්නේ දුලර බන්දුලසෙන. කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් 47 වන පන්දුවාර යොමු කරන්නේ කණ්ඩායම උපනායක රවිදු බණ්ඩාර. රවිදු බණ්ඩාර සහ කේනුල පිහිලියංග මාරුවෙන් මාරුවට පන්දුවාර යොමු කරන ආකාරයක් අපිට දිස්වනවා. අවසාන පන්දුවාර කීපයේදී කිංස්වුඩ් නායකයා දඟ පන්දුවවන්නන් බහුලව යොදා ගනිමින් ධර්මරාජ පිටිකරුවන්ට පීඩනය යොමු කිරීමට උත්සාහ කරනවා. මා හිතන්නේ ඔහුට අවශ්‍ය වී ඇත්තේ මෙම කඩළු දිත්වය ඉක්මනින් බිඳහෙලන්න. ඉක්මනින් බිඳහෙලා දේශීය ලකුණු මෙම ලකුණු සංඛ්‍යාව තුළදී ධර්මරාජ කණ්ඩායම සීමා කර පන්දුවට පහර දීමටයි. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. මොකද කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට මෙම ඉලක්කයත් ඉතාමත්ම ලොකු ඉලක්කයක් ලකුණු 276ක්. තවත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයට තවත් පන්දුවාර 3යි පන්දු 4ක් තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට තවත් හැකියාව තිබෙනවා තමන්ගේ ඉනිම ශක්තිමත් කරමින් තවත් ලකුණු රැස් කරන්න. ඉතින් කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහගේ වගකීම විය යුත්තේ මේ කඩළු දිත්වය දවාගෙන ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ධර්මරාජීනිව අවසන් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා. මේ වෙද්දී පන්දුවර පාර දෙන්නේ දුලර බන්දුලසෙන සමගින් අරෝෂ මහගෙදර. ඔව් අපිට දිස්වනවා රවිදු බණ්ඩාර විසින් ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කිරීම වෙනස් කරනවා. යාර්තයේ සීමාවට එපිටින් සිට ක්‍රීඩකයෙක් යාර්තයේ සීමාව දෙසර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දැවී යමක් සම්ඩවනවා. දුලර බන්දුලසෙන එලෙස දැවී යනවා.
එලෙසින් දැවියන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ නවවන කඩුල්ලයි දුලර බන්දුලසේනයි එලෙසින් දැවියන්නේ. ඕවර් දිස් වන්නේ එම් පන්දුවේ පුනරූපණය. රවිදු බණ්ඩාර එල්ල කර පන්දුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදටයි දුලර බන්දුලසේන හසුවන්නේ. යනුව විනිසුරු ලබා දෙනවා කඩුල්ල. දැවියන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය නවවන කඩුල්ල දුලර බන්දුලසේන ලකුණු 3කට දැවියනවා. Keel's Crest Naimere sausages, the bite that bites back. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට පිටියේ එක්වනවා දක්ෂිත මනුකල්ප. අවසාන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දක්ෂිත මනුකල්ප පන්දුවට පහර දෙන්න සූදානම් වන්නේ. මේ වෙද්දී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 277යි කඩුළු 9ක් දැවි. ඔබට දිස්වන්නේ අවසාන කඩුල්ලේ පුනරූපණය. රවිදු බණ්ඩාරගේ දඟක වෙන පන්දුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙමින් දුලර බන්දුලසේන දැවි යනවා. ඕනෑවතත් අපිට දිස්වන රවිදු බණ්ඩාරගෙන් ක්‍රීඩකයන්ගේ ස්ථානගත කිරීම මදක් වෙනස් කරන ආකාරයක් දක්ෂිත මනුකල්පයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. දක්ෂිත මනුකල්ප කණ්ඩායමේ අවසාන ප්‍රතිකරුවා. එම නිසා ඔහුව දවා ගනිමින් ඉනිව නිමාවට පත් කිරීමයි කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ අපේක්ෂාව. මම හිතන්නේ ඒම නිසායි පන්දු යවන්නන් වෙනස් කරමින් පන්දු රකින්නන් වෙනස් කරමින් එම උත්සාහය දරාගන්නේ. දවා ගන්නවා දර්ශනීය කඩුල්ලක්. ඉතමත්ම හොඳ පන්දු යැවීමක් රවිදු බණ්ඩාරගෙන්. ඒ අනුව දවා ගන්නේ දක්ෂිත මනුකල්පවයි. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලටයි යොමු කරන්නේ රවිදු බණ්ඩාර. ධර්මරාජ ජීනිම ලකුණු 277කට සීමා කරනවා. ඔවුන්ට මේ දකින්නේ අවසාන පන්දුවේදී ලබාගත් කඩුල්ලේ පුනරූපණයයි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ අවසානයේම දැවිය අවසාන කඩුල්ල දැවිය යනවා. ලෙස කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දක්ෂිත මනුකල්ප දැවිය යනවා. ඒ අනුව කිංසුඩ් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා දක්ෂිත මනුකල්පව දවා ගන්නට. කිසිදු ලකුණක් රැස් නොකර දක්ෂිත මනුකල්ප දැවිය යනවා. ඒ අනුව කිංසුඩ් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා ධර්මරාජ එනිම ලකුණු 277කට සීමා කරන්නට. ඇත්ත වශයෙන්ම ලකුණු 278ක ඉලක්කයක් හඹාගෙන මාෂයි පන්දුවාර 50කදී මා හිතන්නේ කිංසුඩ් කණ්ඩායමට අපට මේ අවස්ථාවේ දිස් වෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහන පුලින්දු පෙරේරා ලකුණු 117ක් ලබාගෙන දෙනවා. මලීෂ රාජකරණ ලකුණු 50ක් ලබාගෙන දෙනවා. චමත් බණ්ඩාර ලකුණු 29ක් ලබාගෙන දෙනවා. නිසල අබේරත්න ලකුණු 19යි වගේම ආරෝෂ මහගෙදර ලකුණු 13ක් සමගින් ධර්මරාජ ජීනිම ලකුණු 277යි. කිංසුඩ් පන්දු යවන්නන් වශයෙන් අමේෂ් රූපසිංහ නායකත්වයේ වගකීම අකුරට විශ්ස කරමින් කඩලු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 49කදී. ඒ වගේම උපනායක රවිදු බණ්ඩාර ලකුණු 35කදී කඩලු ත්‍රිත්වයක් දවාගෙන තිබෙනවා. කෙනුල පිළියන්ගේ කඩුලක් සමගින් කවිජ ගමගේ එක් කඩුලක් දවාගෙන තිබෙනවා ධර්මරාජ ජීනිම තුල. ඔබට දිස්වනවා අද දිනේදී විශේෂ සිදුවීම් ක්‍රීඩකයින් පිටට පිබෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු පහර දෙන්නන් ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය පොලින්දු පෙරේරා සමගින් ඉසුරු පන්නල වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරමින් පන්දුවට පහර දුන්නා. අත් වශයෙන්ම අපි දුටුවා පොලින්දු පෙරේරා සමගින් ඉසුරු පන්නල ඉතාමත් හොඳ එලෙස පළමු කඩුල දැවී ගියා ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ ඉසුරු පන්නල. ඉන්නඩතුරුව පිටියේ එක් වූ මලීෂ රාජකරුණා සමගින් අපි දුටුවා පුලින්දු පෙරේරා ඉතාමත්ම මනා සමතතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් තමන්ගේ ඉනිම ශක්තිමත් කරපු ආකාරයක්. ඉතින් ඒ සියලු සිදුවීම් වල අවසානයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 277කටයි සීමා වෙන්නේ. අපි දුටුවා ඒ වගේම කිංසුඩ් විද්‍යාලය සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ රතපෙළපාලින් ඉතාමත්ම අනර්ග වශයෙන් 34 වන එක්දින තරගය වර්ණවත් කරා. උදෑසන භාගයේදී ධර්මරාජ පිටිකරුවන් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දී තිබෙන ආකාරයක් දිස්සනවා. ලකුණු 6 පහරවල් 4 පහරවල් වැඩි වශයෙන් එල්ල කරමින් කිංසුඩ් ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනය එල්ල කර තිබෙනවා. ඒ දැවියන්නේ දෙවන කඩුල්ල. ඇත්ත වශයෙන්ම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පුලින්දු පෙරේරා ශතකයක්ද
මලීෂා රාජකරුණ අර්ධ ශතකයක්ද රැස් කරන්නට සමත් වුණා. ඒ ඉතාමත්ම විශේෂ සිදුවීම් දිත්වයක්. කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ සමගින් උපනායක රවිදු බණ්ඩාර කඩළු ත්‍රිත්වය බැගින් දබා ගන්නට සමත් වුණා තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉතින් ධර්මරාජ ඉනිමේදී පුලිඳු පෙරේරාගේ ඉනිම කැපී පෙවුණා. ලකුණු 116ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. එහිදී ඔහු 6 පාර 6ක් එල්ල කරමින් ධර්මරාජ ඉනිම ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරා. ඔහු වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. අතවශ්‍යම ධර්මරාජ ඉනිම ලකුණු 277කට ළඟා කරවීමේ පුරෝගාමය වුණේ පුලිඳු පෙරේරා. පුලිඳු පෙරේරා සමගින් මලීෂා රාජකරුණාගේ එම සමබරතාවය තමයි ධර්මරාජ ඉනිමට ඉතාමත්ම ඉනිමේ නැංගුරුම බවට පත් වුණේ එම ලකුණු සමබරතාවයයි. අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රතිස්වන්නේ මලීෂා රාජකරුණාගේ පුලිඳු පෙරේරාගේ ශතකයයි ඒ දිස්වේ. පුලිඳු පෙරේරා මලීෂා රාජකරුණා අර්ධ ශතකය ලබාගත් අවස්ථාව. ඒ වගේම අපි දුටුවා මෙම තරගාවලිය තුළ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මැද උඩපන්දු ගිලී යාමක්. එම නිසා අත්‍යවශ්‍යම කඩලු කීපයක් ඔවුන් අතින් ගිලී ගියා. ඔව් උඩපන්දු දිත්වයක් ගිලී ගියා එකම පන්දු වාරයේදී. ඒ වගේම අමේෂ් රූපසිංහ සමගින් රවිදු බණ්ඩාර තමන්ගේ වක්කයම ඉටු කර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කබිචගමගේ අවසානයේදී කඩුලක් දවා ගන්නවා. ඒ වගේම කේනුල පිළියන්ගත් කඩුලක් දවා ගන්න සමත් වෙනවා කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඕපට දිස්වන්නේ අවසාන කඩුළු කීපයට සමතාව ගොඩනගාගත් ආකාරය. කඩුළු අතර දිව යාමේදී සමබරතාවයේ ගිලී යාම හේතුවෙන් කඩුළු කීපයක් දැවී ගියා ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අවසාන කඩුළු කිහිපය දැවී යන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ගේ සමබරතාවයේ බිඳ වැටීම හේතුවෙන්. අත්‍යවශ්‍යම සඳහන් කළ යුතුයි අවසාන කඩුළු කීපයේදී පිතිකරුවන්ගේ වරද සහ පිතිකරුවන්ගේ අතර තිබූ සමබරතාවයේ දුර්වලකම් හේතුවෙන් අවසාන කඩුළු කීපය වේගයෙන් බිඳ වැටුණා ධර්මරාජ ඉනිමේ. එලෙසින් ඔබ දුටුවේ අද දින 34 වන සුලෝහිත මහා සංග්‍රාමයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉනිමේ විශේෂ විදුව. ප්‍රේක්ෂකීන් උණුසුම් ආකාරයෙන් අත්විඳිනා 34 වන එක් දින තරඟය. මේ ඔබට දිස්වන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු රැස් කළ ආකාරය 6 පාරවල් 11ක් 4 පාරවල් 23ක් සමගින් ඔවුන්ගේ ඉනිම ලකුණු 277කට සීමා කරනවා. ලොංගොන් කලාපෙන් සහ ලොංගෝෆ් කලාපෙන් ඉතාමත් දර්ශනීය 4 පාරවල් කීපයක් රැස් කරනවා. පන්දුවට පහර දීමේදී ලකුණු ලබාගත් අවස්ථාව මේ පුනරූපණය දුස්සනවා. පන්දු වර 15ත් පන්දු 20ත් අතරේදී ඉතාමත් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරන්නට ධර්මරාජ විද්‍යාලයට සමත් වෙනවා. 37 වන පන්දු වාරයෙන් පසුව කඩුළු බිඳ වැටීමේ ප්‍රවණතාවයක් තිබී තිබෙනවා. අත වශයෙන් මේ පන්දු වර 15 30 අතර 39 වන පන්දු වාරයේදී කිසිදු ලකුණක් ලබා නොගනිමින් කඩුළු ත්‍රිත්වයක් බිඳ වැටී තිබෙනවා 39 වන පන්දු වාරයේදී. මේ ඔබට දිස්වන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ සමබරතාවයන් ගොඩනැගීම පුලිඳු පෙරේරා සමගින් මලීෂා රාජකරුණා ලකුණු 129ක විශිෂ්ට සමබරතාවයක් Taman ගිනීමට ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව සමත් බණ්ඩාර සමගින් පුලිඳු පෙරේරා ලකුණු 75ක සමබරතාවයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඉස්තුරු පන්නල සමගින් පුලිඳු පෙරේරා ලකුණු 28ක සමබරතාවයකුත් ලබා ගැනීමෙන් ධර්මරාජ ඉනිම ශක්තිමත් කරා. ඒ අනුව කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමට ලකුණු 278ක් අවශ්‍යයි Tamanගේ ජයග්‍රහණය සම්පූර්ණ කිරීමට පන්දු වර 50කදී. ඉතින් අපි බලමු ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා. ඉතින් කිංස්වුඩ් ඉනිමෙන් සමත් වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් දැනට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාට කේන්ති යනවා නම් කාටද? උසස් පෙළ වාණි ජංශයෙන් දිවයිනේ 3 වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever.
Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? මෙන් පවර් ටූල් වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා
බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පිට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට වාට කේන්ති යනවා නම් කාටද? උසස් පෙළ වාණිජ අංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට උඹ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම spicy ගතියයි chicken රසයයි. Spicy වෙනසට set වෙන්න. Good food, good life. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back.
ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණි ජංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set venna. It's like good food, good life. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. Keel's Crest Naimere sausages, the bite that bites back.
ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පීට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණිජංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට උඹ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. Heels Crest Naimere sausages, the bite that bites back.
ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටද? උසස් පෙළ වාණි ජංක්ෂන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා. දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Men Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. Good afternoon, everyone. Here we are at the Pallakele International Cricket Stadium for the 34th one-day encounter between Kingswood and Dharmaraja. Kingswood on their way to chase 278 runs on the second innings. If they manage to maintain an opening partnership, it could be easily done. But the Dharmaraja bowling side, they're very aggressive and volatile, which could really make a dent on the Kingswood bowling or batting out. And we can see openers have made their ground and players are
Players are setting. Here we have Nisal Aberatna, the man of the match of the previous test match. Yes, Adil Sharaf and Bharana Ratnayaka as the openers. Yes, striker we can see Adil Sharaf. And non-striker, here we go with the Bharana Ratnayaka today. Bit changed in the batting list. Nisal Aberatna, the opening bowler for Dharmaraja. Here we go. That's the first ball. Nisala to Adil. That's a good ball and Adil leave the ball very safely. Now Kingswood, they have a big target to chase down 278 and Dharmaraja scored 277 for 46 overs and 5 balls and they got all out, but we must mention about Pulidu Pereira. He played 117 and he was the anchor role in Dharmaraja scorecard. Yes, of course, Dharmaraja could get to a high mark like that because they have maintained partnerships like that. Nisal Aberatna delivering the second ball to Adil Sharif. Now Adil opening his shoulders straight away and gone for a boundary. What a shot that is. He played it down to the deep mid-wicket. No fielders there. Very safe shot by Adil Sharif. Adil starts his account with a boundary. Pulled it off very excellently and timed it very good. Adil Sharif takes Kingswood on star with a boundary. Yes, this is a good start for Kingswood. They start their chase with a boundary. Now, can they capitalize it? That's the main question at this moment. Actually, now Bharana Ratnayaka and Adil Sharif, they must maintain a good partnership between them to get that 278. It's a big total. Yeah, but Nisal Aberatna, he won't make that previous mistake. He's very cunning, trying to provoke the batsman to engage on their wide shots. So we got the third delivery. And again, oh dear, it's up pitch and again gone for a 4. Field at the mid-on misses the catch and it gone for a 4 again. Adil Sharif back-to-back boundaries. What a batting by him. On to that long on wide area. You could just only see it sail past through to the boundary line. Adil Sharif, 8 runs off of just 3 balls. Adil Sharif trying to accelerate the Kingswood score. Let's see what Nisal Aberatna's plan. Here we go with the 4th ball. Nisala to Adil. That's a leave by Adil. This is good batting by him actually. He punishes the loose balls and again if it's a good delivery he leaves it very safely. This is good impact from Adil Sharif as an opener. He needs to protect his wicket and his score runs too because they are chasing a big total. Nisal Aberatna delivering the 5th ball of the over. That was a good ball by Nisal Aberatna and Adil Sharif blocked it nicely. Yes, just a job. You can see the required run rate for Kingswood right now, 5.49. So, I mean, when Dharmaraja batted, they had a relatively high run rate because they managed to maintain the partnerships and strike back-to-back boundaries even in the 3rd and 2nd power play. But their late order just fell off like it was just lighting on firecrackers.
Yes, they got a 75 run partnership between Puludu and Chamath also. That's the end of the first over of this run chase, and 8 for fall of no wickets. Yes, now Dakshita Manukalpa coming into the attack, left arm leg spinner for Dharmaraja College. Spinners could really make a difference in this match, as we could see in the previous test match also. Pereira taking off 5 wickets with his spinning skills, and here Dakshita Manukalpa, will he do the same? Barun Ratnayake trying to face off his first ball in this innings. If you talk about Barun Ratnayake, he's a first year player, but he has a lot of experience in domestic cricket, and he's a hard hitting low order batsman, but today he's the opener. Ooh, quite misfield right there. They could have got a run by, but they wisely let it go off. Now Kingswood batsman should rotate the strike and try for shots and for loose balls. Again, fielder misses and gone for 4. This is not what Dharmaraja need from their fielding. Unfortunate for Dakshita Manukalpa and Dharmaraja. The ball was good, but the misfield costed them 4 more runs. Here we go with the replay. Yes, keeper misses, slip misses, and it goes for a 4 as a rocket to the boundary. That 4 brings Kingswood total to 12 for no loss. That was a very good ball by Dakshita Manukalpa, but Barana managed to protect it very safely. Now the thing is, Dakshita Manukalpa and other Dharmaraja bowlers, they should find the right line and length in this pitch to break partnerships and to get consecutive wickets, because consecutive 2 wickets can damage the batting side very well. Yes, of course. Fun fact here, in Kingswood, they got all these runs, the 12 runs, all from boundary, so that's kind of an impressive. Yes, they got them from glorious shots of Adil Sharaf and from the misfield of Dharmaraja keeper. The umpire gives it the wide, and the Dharmaraja side appeals for an out, and the Kingswood batsman Barun Ratnayake departs the stadium. Barana Ratnayake departs right now. This is not what Kingswood openers need. Actually, it was down the leg side. Barana tries to flick. Here we go, the replay. Oh, what's happened? That's some hard luck for Kingswood right there. Stumping costed Barun Ratnayake to depart the stadium. Here he goes with the duck. Barana Ratnayake departs. Kingswood 12 for fall of 1 wicket. Yoda balati viruweku men Savi bala pen vai men Power tool Men power tool. වැඩෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ.
Nenuka Disanayaka comes out for Kingswood as the Kingswood batsman. Full toss for right him, there. and that's a glorious back foot drive. Nisala Beratna manages to stay with. Nenuka Disanayaka gets on the mark with the first ball. Dakshita Manikal Bandadihan doing his duty as a spinner, getting the first wicket. They needed a dangerous man, Varun Ratnayakis, and quite lucky right there. Here we see the replay. Yes, it was very unfortunate for Bharan Ratnayak and Kingswood team. Last ball. After 2 overs, Kingswood 15 for 4 of 1 wickets. Yes, first wicket was down in the last over, very unfortunately. Bharan Ratnayaka departs for a golden duck today. Normally he's a low order batsman but today he came at the opening because they need to pressurize the Dharmaraja bowlers by hitting fours and boundaries. But unfortunately he has to go. 7 runs and a wicket from that over. A very chaotic over. So here we have Nisala Beratna bowling for Dharmaraja and Adil Sharif on strike. Nisala Beratna with the ball. That's a miss right there, and the keeper manages to get it. Some good bowling. A slow ball from Nisala Beratna. Those are some key points. Kingswood players, they need to be more careful about by not striking and playing very defensively. 2 slow balls. On the other hand, Nisala Beratna, he's trying to capitalize on those points and play Yes. on with that. Definitely. Adil Sharif. There was some confusion for Adil, I think, yes. Kingswood 15 for 1 wicket down. Dharmaraja also lost a quite early wicket, not so quite early wicket. This is another. Now here we have Nisala Beratna. And Yet again, Adil tries for a shot and misses. Yet again, ladies and gentlemen, Nisala Beratna doing that slow ball yet again. Now Adil Sharif kind of struggling to get on the hang on with it. Yes, Adil must consider about those points because those are tactics by bowlers and captains too. So Adil should protect from them and go for a big score because he is an opener and he has big responsibility, and Bharan also departed. Nisala Beratna for the 3rd ball. And Adil again he pulls for a boundary. Adil Sharif opening his shoulders very well now. What a batting by Adil Sharif. Always trying to hit loose ball for a boundary. Here we go with the replay. Yes, he played before 2 boundaries, and this boundary also he played to the same region. Yes, onto that deep forward area. Very, very well timed by Adil Sharif this time. He was quite frustrated after struggling to hit the previous 2 balls, but this time he managed to get it. He's very strong to that mid-wicket area. Yes, 3 boundaries so far just by him. Very impressive by the young man. That's a good comeback by Nisala Beratna. If Dharmaraja makes it possible to keep Kingswood restricted from scoring more than 6 runs, it won't hurt them, because 278 is quite a heck of a big target, and if they restrict them to score lower than 6 runs, it could really make a big difference in the match.
So Nisala Beratna, the fifth ball of the over. And it's disallowed. Yes, ball cancelled by the umpire because I think Nisala Beratna facing some confusion at the field. Maybe because he ran to the pitch and again now fifth ball. Again a good delivery by Nisala Beratna. Adil defended it to the covers. 4 runs so far in this over and 4 dots. So both of the batsmen and the bowler, they're trying their best and they're doing their best for their school right now. So Adil Sharif, 12 runs off of just 11 balls, and all these runs came from boundaries. That's very impressive. Yes, that's a very crucial point for Kingswood batting. Last ball of the over. And again he drive it very well but straight to the field. At the end of 3 overs, Kingswood 19 for 4 of 1 wickets. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකියු එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. At this point, Dharmaraja, there were 17 runs for no wickets lost. Kingswood on the other hand, they're quite ahead of the runs, but they lost. Actually, now Kingswood are in a good point, but the problem is that Barana's wicket, and anyways that they must maintain a good partnership between these two batsmen. Dakshid Manukalpa delivering his second over, and the first ball is just a dot. Yes, we can see that Dharmaraja at this stage they was 17 for no wickets, but Kingswood they are 19 for 4 of 1 wickets. Nenuka Disanayaka tries for a big shot but misses, and umpire signals a wide there. Dakshid Manukalpa easy trying to recreate that previous wicket he took with Dharmaraja, trying to get the ball off with that wide area and provoking the batsman to hit it. Huge They're appeal and there. it's given. Nenuka he has to depart. Dakshid Manukalpa 2 wickets right now, and Dharmaraja celebrates. This is not what Kingswood needs right now. 20 for 2 wickets down. Yes, 2 quick wickets for Dharmaraja. We can see the replay again. It was a bit short and padded. Umpire raises finger directly. Nenuka Disanayaka departs for 2. Didn't make any change for his score. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set wenna. Nestle. Good food, good life. Yes, we can see new batsman joining with Adil. Yes, here we go with the last wicket. Nenuka Disanayaka. That was a problem in timing. He timed it very unhealthy way. Now we can see new batsman Kavi Jagamage, just 16 years old but very talented. Scored a half century in second innings of 116 Battle of the Maroons Test also.
Dakshita Manukalpa doing it everything for Dharmaraja right now. 2 wickets in just 2 overs he bowled. That's very impressive by him. Dakshita Manukalpa bowling to Tavija Gamage. And he gets on the crease. Will he go for a 4? Yes, it is. Kavji Gamage gets on the mark with style. Kingswood gets a boundary. Yes, Kavija Gamage starts its account with a boundary there, showing his attacking ability to Dharmaraja bowlers. Here we go with the replay. It was short pitched and he played it down to the fine leg region for a 4. Kavija Gamage starts in his style. That's a good comeback by Dakshita Manukalpa. Again he played the same shot but straight to the fielder. Now we can see that Dakshita Manukalpa always maintain his line and length to hit the batsman's pad because he can get LBWs at that 6 point. runs and a wicket so far in this over, and Dakshita Manukalpa on its way to do the last one. Adil Sharif facing it on the other side. That's a good ball to finish his over. After 4 overs, Kingswood 25 for fall of 2 wickets. Dharmaraja College 25 for no wickets at this stage. But Kingswood on the other hand, they're on par with the runs. But Kingswood, they lost some wickets, a couple of wickets to be precise. Yes, they must consider about that point, getting runs by not giving wickets. Actually, for that they should maintain quick singles in the pitch, and they always should rotate the strike to other batsmen, and they should punish the loose balls and leaves the good balls. Mr. Abhiratna during the first ball of the next over. Kavija Gamage drives is to straight to the fielder. 6 runs and a wicket from the last over. Yet again, a very chaotic over. And Mr. Abhiratna, can he make a difference again? Like Yes, he now did in we the can test see match? that. Now we can see that Kavija Gamage considering some pain in his finger, and in Dharmaraja innings we saw that Triu was hit his finger very hardly. So now we can see Kingswood batsmen. They are now they are acting a defending role because they got 2 quick wickets, and now they need a big partnership like 100 or 150. Yes, right now, but the batsmen, they realize they need to maintain a partnership. They need to build up that chemistry between them and not lose any more wickets, not lose more any valuable wickets they have in this power play. Because Dharmaraja, they only lost 1, and so far, Kingswood has lost 2. Exactly. That was well fielded by Dharmaraja. Good shot by Kavji Gamage, but the fielder on the mid-on easily gets onto it. Adil Sharif. Dharmaraja has been very tight in their field because they stopped a lot of singles, and they stopped a lot of couples also right now because
These two batsmen are very young but very talented, so they should maintain a good partnership between them, and they are in the same match. So Ooh, quite swung and missed a for miss Adil again. Sharif right there. We could see in the previous over when Nisla ran the ball to him, he struggled quite a couple of overs too, a couple of balls. Yes, this was a good Yet- over by Nisala Beratna Yes, so far, yet he because managed to get a boundary after struggling those two balls. yes, Can he make that again? can Adil do that? But I must say that he has the potential to do that, but can he do this at that moment? Nisala Beratna. It was a good ball by Nisala Beratna, but Adil Sharif played it very safely. And 5 balls, he bowled very good, and just only 1 run concluded. One more ball to end this over, and 1 run so far from this over. And it's Laberatna on his way to deal with the last ball. Adil Sharif on strike. Last ball of the over. Oh, that was a perfect Yorker by Nisala Beratna, and Adil Sharif misses it. At end of the 5 overs, Kingswood 26 for fall of 2 wickets. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. Dharmaraja College 28 at this stage. They are ahead of Kingswood at every point, but this could change any time in these innings. So right now, a new bowler replacing Dakshida Manukalpa. It's Punit Pereira, the right arm fast spinner. Yes, Puliperla got the ball right now. He played 117 in Dharmaraja inning. He was the anchor all of that innings, and now can he get wickets and pressurize Kingswood batting side also? Let's see what happens. Pulling to Pereira. He's a very talented player. That was a misfield by Dharmaraja. Pandit Laberatna managed to save it right there. Adil Sharif on strike. He cuts it to the fielder. Onto the offside, but the ball lands on the fielder's hands. 1 run so far on this over. Punit Pereira delivering the 3rd ball. It was a good ball by Punit Pereira. He bowled it wicket to wicket. Just a dot yet again. Again, defended it straight to the fielder. 4 balls done in Pulidu Pereira's over. So far, this is a very good over by Pulidu Pereira. Just 1 run concluded. It's shaved on the deep field. And Kingswood, they managed to get a single from that. So Punit Pereira
trying to deliver the last ball. 6 overs done. Kingswood 28 for 4 of 2 wickets. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Here we have the bowling card of Kingswood, batting card of Kingswood College so far. Adil Sharif 13 not out, Bharana Ratnayaka departs for 0 and Nenuka Disanayaka for 2 and Kavi Jagamage on the crease for 7 runs. Yes, and 6 extras too. It's kind of expensive just for 6 overs. So Dharmaraja, they got to be more careful on delivering those wide balls. So Nisal Abiratna on his way to deliver the next over. The batsman leaves it. Yes, we can see And bit swing in Nisala Beratna's balls. Bit swing. And Dharmaraja, at this stage, they lost their first wicket for 29 runs. So as we can see, the runs are quite par on each side. But Kingswood, they are ahead of their wickets. Earlier it was a 5.49 run rate, but now it's 4.54. But the thing is, Kingswood batsmen should maintain this run rate also while saving their wicket. Nisala Beratna with the ball. Oh, Adil drives it to extra cover but misses. Frustration on Adil's face. Yes, we can see a bit disappointment on his face because earlier also it was a ball down to the offside. Now also Adil Sharif drives but misses again, and we saw that Adil Sharif was very strong to that deep mid-wicket region, but if he get that cover point and extra cover region, he was bit he has to consider about that region also. Nisala Beratna delivering the third ball. That was a good ball by Nisala Beratna. Adil Sharif defended it to the No mid-wicket. runs so far in this over. Just 3 dots. Nisala Beratna doing. Yes, this is a very good over so far. Again, Adil Sharif drives and misses. It was a huge disappointment for Adil. We can see some shift of play from Adil Sharif. Actually, he scored those 3 boundaries very back to back and very fast. But right now, he's just too wise to let balls go off and Yes, trying to actually, maintain that chemistry between Kavaji Gamage. Yes, actually, I can see that Adil he's in a suspecting situation because he misses again. Yet again, Adil Sharif kind of struggling with the ball right there. Nisal Abiratna, he's capitalizing on that position. He knows he needs to get Adil Sharif right now off the field. Yes, maybe the plan is to get a tip catch. Yes. Last ball of the over. Nisal Abiratna delivering it to Adil Sharif. That was down to the leg side and umpire signaling a wide there. Wide has been given,
and 7 extras so far in these innings. Dharmaraja, they're going to be more careful in these extras because they are giving 3 runs just away, and that's really hurting their bowling order. So Nisala Beratna during the last ball again. It was a good bounce by Nisalabe Ratna and umpire signalling a wide again. 2 consecutive wides by Nisalabe Ratna. Back-to-back wides by Nisalabe Ratna, and here we can see the Dharmaraja skipper Tisruvani Naika giving some advice to the young man. He's actually trying to provoke Adil Sharif to tip and hopefully get a tip catch by the wicket keeper. You can see the replay. And again, 3 consecutive wides in this over by Nisala Beratna. It's a wide hat-trick. We can't see those very often. Yes, he started the over very beautifully, but now he concluded 3 wides. So Nisala Beratna, he must know that Adil Sharif won't just be provoked like that. He's very wise to let balls go off like that. And again, this is good fielding by Dharmaraja fielders. Good shot by Adil Sharif right there, but it's saved on the long on area, and the over finally finishes with 3 wides and 2 runs. At the end of the 7th over, Kingswood 33 for 2 wickets down. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් power tool මෙන් power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. Yes, now we can see the form chart of Dharmaraja and Kingswood College. Actually we can see that this is an equal condition, and the problem is 2 wickets. Yes, but Kingswood, they are quite ahead of Dharmaraja with runs. Actually 1 run ahead of them at this stage. But they must consider about wickets also. So Pulindi Pereira on his way to deliver the 2nd over on his career. Defended by Kavijagamage. Yes, Kavijagamage drives it to the gap and change their sides for a single. Now we can see that Dakshita Manukalpa got 2 wickets, but straight away Tisaruvani Nayaka, Rajan's captain, brought out Pulindu Pereira. It must be a tactic. And the umpire signs it wide. And yes, Tisaruvani Naika, he's on a tactic right there. He's trying to conserve those overs by Danushka Manukalpa because he managed to get 2 wickets on each of the overs he bowled. So Pulindu Pereira on his way to the 3rd ball, and it ends up in the wicket keeper's hand. Maybe Tisaru tries to pressurize the Kingswood batsman, and we can see that current partnership between Adil and Kavija is 15 runs. If they can make this partnership into a big one like
century partnership or 150 partnership, it is very important at that stage. But the thing is, how can they do it? And can they do it? Yes, if Kingswood can manage partnership like how Punlindu and Malaysia did, it could really make a big dent on the Dharmaraja bowling order. At the end of the 8 overs, Kingswood 35 for all of 2. Yes, we can see that at that stage, Dharmaraja was 39 for fall of 1 wickets, and now we can see that it is Kingswood's score. It's competing for Dharmaraja's score at this stage, but the thing is, they got another wicket. Nisal Aberatna, the fast bowler for Dharmaraja, doing his duty. If we talk about partnerships of Dharmaraja innings today, first of all, Pulindu Pereira and Chamat maintained a partnership between them. It was a 75-run partnership, and then Pulindu and Malaysia Rajakaruna, it was a century partnership by them. This time, Kavijagamage. Good tries. fielding by the fielder right there. Yes, we can see that Dharmaraja fielding has been very tight throughout this innings, because they are always diving and saving quick singles. Nisal Aberatna bowling his 5th over in this match, doing his responsibility for his team, but not wickets yet. Adil Sharif on strike. That's a wide by Nisal Aberatna. In previous over also, we saw that Nisal Aberatna bowled 3 consecutive wides, and now Frustration on Nisal's face. In the previous over, he bowled he bowled a 3 wide hat trick right there, and right now he's trying to maintain and shift on to another level of bowling right there. But his runs to overs capacity is actually very good. We can see that ratio. He's only gained 20 runs for 4 bowlers. it was a good comeback delivery by Nisal Aberatna. Kingswood run rate 4.44 right now. This won't actually hurt Dharmaraja. They need to keep Kingswood from ever reaching more than 6 runs per over, because those would really hurt them their bowling order right there. Nisal Aberatna during the 3rd ball of the 8th over. Adil Sharif on the striking end. Yes, driven straight, and again well fielded by Dharmaraja. The ball just goes straight up and on to the mid-on area, and good fielding by the Dharmaraja fielder right there. Yes, I was talking about that point, that Dharmaraja fielding has been very tight throughout the innings, and we saw in that test match also, fielding has been very tight. Nisal Aberatna to Kavijagamage. Yes, we can see that Nisal changing his field, and current partnership up to 18. Nisal Aberatna has 2 slips.
Full toss right there, and the ball just sails past through the field right there, and a boundary. Kingswood. Yes, it was a very loose delivery, and Kavija Gamage never misses it. Played very well to the boundary. Nisala Beratna, he has to be more careful on delivering balls like that. We can see the replay. It's a huge full toss right there. Yes, and it was Kavija Gamage, he's capitalizing on those shots. He won't miss those. And yes, that was I'm talking about, that punishing the loose deliveries and giving the good deliveries. And always they should rotate the strike also. Actually, it's a no ball. It was a no ball by Nisala Beratna. Very unfortunate for Dharmaraja right now. Free hit for Kaviji Gamage right now. Can he capitalize it too? Goes for the big shot. And it goes one bounce to the boundary. Yes, now umpires are confusing whether it's a 4 or a 6. Yes, it might be a 4. Kavija Gamage capitalizing the no ball and the free hit really very well. Back-to-back boundaries by him. Very strong player, showing his attackness to the Dharmaraja bowlers right now. One bounce for 4. Unfortunate right there. But he manages it to was back-to-back boundaries right there. Kaviji Gamage doing his duty. Yes, it was with millimeters away for a 6. Now suddenly required run rate goes down to the 5.59. Huge appeal right there. A huge appeal by Dharmaraja, but the umpire stays quiet. Yes, I think it's going down the leg side. Yes, and height also a problem, and I think it goes down to the leg side, and Kavija Gamage he hurts. Here we can see the replay of that ball. Ooh, quite painful right there, right onto that thigh area. Last ball. Played straight to the field. After 9 overs, Kingswood 47 for fall of 2 wickets. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබා ගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. At this stage, Dharmaraja 47 for the fall of 1 wicket. Kingswood ahead from them from runs, but behind from them by the fall of wickets. A very chaotic over the previous one, bowled by Nisala Beratna, and huge over for them, for Kingswood. Yes, Kavija Gamage hit 2 boundaries for the no ball and free hit. Actually, these players are very talented players. Kavija Gamage, Amesh Rupasinghe, Kingswood captain, and Thisaru Wanninaeka. And today, Dharmaraja innings, Pulindu Pereira, he was the star of the innings, and Chamath and Malisha also contributed a big partnerships with Pulindu Pereira. Yes, now we can see a bowling change from Dharmaraja captain. Onajit Silva came into the attack. Onajit Silva during the 10th over. And this is the last over of power play for Kingswood College. So Dharmaraja, they managed to get 56 runs in their power play. Will Kingswood surpass that? Catch up right there, and on the offside. But the fielder manages to pass through it. Yes, it was good fielding by Dharmaraja again, saving 4 runs. We can see that Kavija Gamage now tries to
pull and cut off everything short. Onajit Da Silva doing his responsibility for team. Adil Sharif on strike. He leaves Umpire it signaling a wide again. and umpire giving it a wide. Dharmaraja, they gotta be more careful on delivering those balls. They've costed a lot of runs from those extras right now, and if they continue delivering those shots, it would be an easy win for Kingswood. Yes, we can see that Dharmaraja ball lot of wide deliveries. And now Ejdan gone for 4 in third man region. Adil Sharif, it's another boundary for him. If there was a slip placed right there, he could have taken it. But hard luck for Dharmaraja as Adil Sharif gets a boundary on that third man deep area. Yes, here we go with the replay. It was very intelligent batting from Adil Sharif because earlier there was a slip fielder, but in last over of this power play, slip player came into the gully position. So Adil Sharif capitalized that point and hits a boundary towards the third man region. A very well timed late cut shot by him right there. Adil Sharif, 20 runs off of just 33 balls, maintaining a very good partnership with his fellow partner Kavaji Gamage. Now Tisaru Ninayaka, Rajan's captain, having a quick chat with the umpire. Right now, these Kingswood batsmen, they have maintained a very good partnership so far. Those quick early wickets have costed them, but right now they are playing very intelligently and leaving those wide balls and not striking them. Those are the points that Kingswood batsmen are on the spot, and those could really hurt Dharmaraja. And don't forget, they are punishing the loose balls also. Now Tisaru thinks to have a slip again. Oh! And it's a wicket. Adil Sharif departs. Onajit De Silva gets the third wicket. Kingswood College loses the third one. We were just talking about how good this partnership was, but unfortunate for the Kingswood, as the current partnership 34 falls. Here we go with the replay. It's inside edge and gone for the middle stump. We saw that Adil played it earlier also, but this time he didn't timed it very well and he got out for 20. Adil Sharif departs for 20. Kingswood 54 for fall of 3 wickets now. Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. Niyama spicy gatiyai chicken rasayai. Spicy venasata set venna. Nestle, good food, good life. Keel's Crest Naimere sausages. The bite that bites back. Yes, this is not what Kingswoodians need. Adil Sharif also departs. Now let's see who comes in. Here we can see the replay of that wicket. Adil Sharif couldn't time it very well, and the ball hits. Yes, he back tries and to play it lands in on the bails, and he goes. Yes, Adil. Here we go with the new batsman Ravi Dubandara. Actually, he's the vice captain of Kingswood team. Right hand, hard hitting batsman. Very experienced player, third year player. Helping his keeper as the vice captain of the team. 6 runs so far, 6 runs and a wicket so far in this over. Very chaotic. Will Kingswood surpass Dharmaraja in their power play innings, as Dharmaraja managed to get 56 runs
But Kingswood 54 for 3 wickets down. But 3 more balls to go. Ravindu Bandara leaves his first ball. If you can see, Tisuru Vandinaika has placed a slip after seeing that the previous boundary could have been taken, could have been a wicket if there were to be a slip. And Tisuru Vandinaika, a very intelligent captain, learning from his mistakes. Ravindu Bandara delivering the fourth ball. Yes, and Tisaru Vandinaika, he brought on Ajit De Silva directly and got a wicket. This is very good captaincy by him. Identifying the situation and selecting the bowler to the correct situation. Final delivery of the first power play. And a cut shot. The ball just lands on the fielder's hands. And Kingswood 54 for 3 wickets down at the end of the first power play. Butter uturana naan epa EG bin නැතුව එපා කර කර ගාන බාබකියු එපා EG bin නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EG bin නැතුව කෑම එපා EG bin නැතුව කෑම එපා EG bin නැතුව කෑම එපා පන්දුවර 10ක් අවසානයේ කින්සුඩ් විද්‍යාලය කඩලු 3ක් බිඳ වැටි ලකුණු 54ක් රැස් කරනවා. කින්සුඩ් විද්‍යාලය පළමු පන්දුවාරයේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමෙහි නිරත වන්නේ. ධර්මරාජ වෙනුවෙන් ඉසලා බේරත්න පන්දු යොමු කරනවා. විශිෂ්ට පහරක් එල්ල කරනවා කින්සුඩ් පිටිකරුව කවිජ ගමගේ ලකුණු 2ක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. කින්සුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ කවිජ ගමගේ සමගින් රවිදු බණ්ඩාර. කින්සුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවට පන්දුවර 10යි පන්දුවක් අවසානයේදී ලකුණු 56ක් කඩලු 3ක් පමණක් දැවී. දර්ශනීය පහරක්. නමුත් ධර්මරාජ විද්‍යාලය ඊටම සාර්ථක අයුරින් පන්දුව රැක ගන්නවා. කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට කින්සුඩ් විද්‍යාලය පිටිකරුවන් සමත් වන්නේ නැහැ. අවසාන කඩුල්ල වශයෙන් දැවී ගිය කින්සුඩ් විද්‍යාලයේ නේනුක දිසානායක ලකුණු 2ක් පමණක් ලබා සිටියේදී නැවතවරක් වේගවත් පහරක් එල්ල කරත් ධර්මරාජ විද්‍යාලය අති දක්ෂ පන්දු රැකීමක් කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. මෙම පන්දුවාරයේ පන්දු 3ක් අවසානයේ ලකුණු 2ක් පමණයි කින්සුඩ් විද්‍යාලය ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ. ලකුණු 278 ඉලක්කයක් හඹා යන කින්සුඩ් විද්‍යාලය මේ වෙනුවට කඩලු 3ක් දැවී ලකුණු 56යි. කවිජ ගමගේ නොදැවී ලකුණු 21ක් සහ කණ්ඩායම උපනායක රවිදු බණ්ඩාර ලකුණු නොලබා සිටිනවා. වේගවත් ලකුණත් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් දවා ගැනීමට උත්සාහ කරත් උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඉල්ලීම කරන විටත් කින්සුඩ් පිටිකරුවා අදාළ ස්ථානයට පැමිණ අවසන්. නිසලා බේරත්නගේ පන්දුවාරයේ විශිෂ්ට පන්දුවාරයක් පන්දු 4 තුන් දෙක ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී සිටින්නේ. ඔහු
මේ ඔහුගේ 6 වන පන්දු වාරය. කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක්. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ මෙම විට කඩලු 3ක් දැවී ලකුණු 57යි. පන්දු වාර 10යි පන්දු 5ක් අවසානයේ. ලකුණු 278ක ඉලක්කයක් හඹා යනවා කිංසුඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. කිංසුඩ් විද්‍යාලය සිය ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට අවම වශයෙන් එක් පන්දු වාරයකදී ලකුණු 6ක් පත් රැස් කර යුතු තිබෙනවා. නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. යනුව පන්දු වාර 11ක් අවසානයේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් බිඳ වැටි ලකුණු 57යි. නිසල බේරත්නගෙන් විශිෂ්ට පන්දු වාරයක්. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇත්තේ 12 වන පන්දු වාරයයි. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔනාජි සිල්වා පන්දු යොමු කරනවා. දර්ශනීය හතරේ පහරක් මිඩෝන් කලාපය හරහා පන්දුව ඉදිරියට ඇදී යනවා. කවිජ ගමගේ ලකුණු 4ක් රැස් කිරීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 61ක් දක්වා ඉදිරියට ඇදී යනවා. මේ ඔබ දකින්නේ එම හතරේ පහරේ පුනරූපණයයි. අපි කවිජ්ජ ගමගේ පිළිබඳ සඳහන් කරොත් 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේදී වේගවත් ලකුණු 62ක් රැස් කිරීමට සමත් වෙනවා. ඊටම දක්ෂ පිතිකරුවෙක් කිංසුඩ් විද්‍යාලීය බල ඇණියේ. ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් කිංසුඩ් විද්‍යාලයට සිටින මේ වෙනුවට ලකුණු 26ක් පන්දු 21ක් තුලදී වේගවත් ඉනිමක්. වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසට විනිසුරු සටහන් කරනවා. ඒ අනුව කිංසුඩ් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 62යි. තම පළමු පන්දු වාරයේ ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු වාරයක් වුණා. ඔනාජිත් සිල්වාගේ පන්දු වාරයේ කඩුල්ලකුත් දවා ගැනීමට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක් මෙන්ම පන්දු රැකීමක් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ. ඔව්. ඔනාජිත් සිල්වා සිය පසුගිය පන්දු වාරයේදී කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් වේගවත් ලකුණු රැස් කිරීමකට නිරත වූ ආඩිල් ෂරීෆ් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. එක් ලකුණ සඳහා වේගවත් පැතිහුව මාරු කර ගැනීමක්. විශිෂ්ට පන්දුවක් යමුණා ඔනාජිත් සිල්වාගෙන්. කිංසුඩ් විද්‍යාලයට නියමිත ඉලක්කය හඹා යාමට එක් පන්දු වාරයක් තුලදී ලකුණු 5.58ක වේගයක් අවශ්‍යයි. වේගවත් පහරක් එල්ල කෙරෙන උත්සාහ දැරුවත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මේ වන විට පන්දු වාර 11යි පන්දු 4ක් අවසානයි. කිංසුඩ් විද්‍යාලය කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 63යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතින් පන්දුව ගිලිහි යනවා. ඒ අනුව වේගවත් ලකුණක් සඳහා පැතිහුව මාරු කරගන්නවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්.
කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක රවින්දු කණ්ඩායම් උපනායක රවින්දු බණ්ඩාර පන්දු 7ක් තුලදී තම පළමු ලකුණ මෙලෙස ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. එම නිලකුණු පන්දුවත් සමගින් කිංසුඩ් විද්‍යාලය පන්දුවාර 12ක් අවසානයේ කඩලු 3ක් බිඳ වැටි ලකුණු 64යි. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණි ජංශයෙන් දිවයිනේ 3 වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇත්තේ 13 වන පන්දුවාරය. එම පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ තක පන්දු වන ක්‍රීඩක දක්ෂ මනුකල්ප මෙම තරගයේදී ධර්මරාජය වෙනුවෙන් කඩලු 2ක් තබා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ වෙනුවට ඔහු කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටක කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ රවිදු බණ්ඩාර කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ උපනායකයා. දක්ෂිත මනුකල්ප විශිෂ්ට පන්දු යොමු කිරීමක්. පන්දුව කෙලින්ම ගොස් කඩුල්ලේ දැවටීම සමග රවිදු බණ්ඩාරගේ නිම මෙලෙස අවසානය වෙනවා. එරුව දක්ෂිත මනුකල්ප 3 වන කඩුල දවා ගන්නවා. ඔබ මේ දකින්නේ එහි පුනරූපණයයි. විශිෂ්ට පන්දු යොමු කිරීමක් පන්දුව කඩුල තුළට යොමු කිරීම සමගම කණ්ඩායම උපනායක රවින්දු බණ්ඩාරගේ ඉනිම 1 ලකුණකට සීමා වුණා. ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකි වූයේ පන්දු 9ක් තුළදී 1 ලකුණක් පමණයි. මෙලෙස දැවී යන්නේ කණ්ඩායම උපනායක රවිදු බණ්ඩාර. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world.
Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles. නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි. ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න. Good food, good life. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. කින්සුට් විද්‍යාලය කඩලු 4ක් මේ වනට බිඳ වැටි අවසන්. කින්සුට් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසෙන්නේ අමේෂ් රූපසිංහ කණ්ඩායම් නායකයා. කින්සුට් විද්‍යාලය 116 වන සුලොහි සංග්‍රාමයේදී කින්සුට් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේදී වේගවත් ලකුණු රැස් කිරීමට නිරත වූ නායකයෙක්. කින්සුට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ කඩුල්ලේ කින්සුට් විද්‍යාලයේ මේ වනට කඩලු 4ක් දෙවි ලකුණු 64ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. තාක්ෂිත මනුකල්ප ඔහුගේ තම දෙවන පන්දුව මේ පන්දු වාරයේදී ශිෂ්ට පන්දුවේමක නිරත වන පන්දු යවන්නා ලකුණු 9කට කඩලු 3ක් දවාගෙන සිටිනවා. කින්සුට් විද්‍යාලය දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 5.19යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දක්ෂිත මනුකල්ප සිය 3 වන පන්දු වාරය ඉතාම සාර්ථක අයුරින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. දක්ෂිත මනුකල්ප තව පස්වන පන්දුව අති සාර්ථක ලෙස යොමු කරා. පළව පන්දුවේදී කඩොල්ලක් සහ ඉතුරු පන්දු 4ම නිලකුණු පන්දු ලෙස යොමු කිරීමට ඔහු සමත් වෙනවා. එම පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුවට වේගවත් ලකුණු රැස් කිරීමක් සමගින් කින්සුට් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 65යි. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. ලකුණු 278ක ඉලක්කයක් හඹා යන කින්සුට් විද්‍යාලය මේ වෙනුවට පන්දු වාර 13ක් අවසානයේ කඩලු 4ක් බිඳ වැටි ලකුණු 65යි. කින්සුට් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු රැඳී සිටින්නේ නායක අමේෂ් රූපසිංහ සමගින් කවිජ ගමගේ. මේ වන විට කින්සුට් විද්‍යාලයේ දැන් සිටින පන්දු වාර සංඛ්‍යාව වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩලු 1ක් දෙවි ලකුණු 73ක් ලබාගෙන සිටියා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය ආක්‍රමණශීලී පන්දු යැවීමක මේ අවස්ථාවේදී නිරත වනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නව පන්දු යවන්නා දුලර බන්දුලසේන ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ උපනායක 14 වන පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවට ලකුණු පන්දුවක් ලෙස සටහන් වන්නේ.
දුලාර බන්දුලසේන ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සිය පළමු පන්දු වාරයයි වෙලස ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පළමු පන්දුව සාර්ථක ලෙස යොමු කරා. එහි ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ කඩුල්ලේ පන්දු 6කට මුහුණ දී 1 ලකුණක් පමණක් ඔහු ලබාගෙන සිටින මේ අවස්ථාව වන විට ප්‍රබල ලකුණු තත්ත්වයක පසු වෙනවා කවිජකම ගිය අනෙක් පස ලකුණු 27යි පන්දු 24ක් තුලදී. වේගවත් පිටිකරණයක් ස්කාලෙක් කලාපය හරහා පන්දුව 6 සීමාව පසු කර යනවා. යනුව නායක අමේෂ් රූපසිංහ ලකුණු 6ක් රැස් කිරීමට මේ අවස්ථාවේදී සමත් වෙනවා. එම දවන්ත 6 පාරත් සමග කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 71ක් දක්වා ඉහළ යනවා. මේ ඔබ දකින්නේ එම 6 පාරේ පුනරූපණය. එම 6 පාරත් සමග මේ ශ්‍රූපසිංහගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවද ලකුණු 7ක් දක්වා ඉදී යනවා. තුල බන්දුරසිංහ තම තුන්වෙනි පන්දු යොමු කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කිංස්වුඩ් පන්දු යවන්නන් කිංස්වුඩ් පිටිකරුවන්ට. ඉතාම දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. දුලාර බන්දුලසේන සිය පන්දු යැවීම ජම්තාක් දුරකට තද ස්වරූපයකින් සිදු කරනවා. ඒ අනුව එනි පන්දුවක් ලෙස වෙනසුවරයා වෙතින් සනිටුවන් කරනවා. ඒ සමගින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 72යි. වන එක් දින තරගාවලියේ වින්සන්ට් හෝල්ස් අභියෝගතා කුසලානය රැගෙන යාමේ අරමුණෙන් කණ්ඩායම් දෙකම තරග වදිනවා. ඒ අනුව නායක මේ ශ්‍රූපසිංහ ලකුණු 4ක් රැස් කරගන්නවා. මිඩෝන් කලාපය හරහා පන්දුව ඉදිරියට මැදිනවා. සමවන්න ලකුණු 6ක් රැස් කරගන්නවා. එනුව නායක මේ ශ්‍රූපසිංහ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13ක් දක්වා හෙළනවා. නිදහස් පහර අවස්ථාව ඊටම සාර්ථක ලෙස තම සතු කර ගැනීමට අමේෂ් රූපසිංහ සමත් වෙනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායක. මේ ඔබ දකින්නේ හි පුනරූපණය. එනුව 14 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේ ලකුණු 278ක ඉලක්කයක් හඹා යන කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් බිඳවැටි ලකුණු 78යි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? පහළොස්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇත්තේ කවිජගමගේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. එම පන්දුවරම කිරීම සඳහා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නැවතත් දක්ෂිත මනුකල්ප මෙම පන්දුවාර 14යි පන්දුවක් අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලය කඩුලක් බිඳවැටි ලකුණු 79ක් රැස් කර සිටියා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ මේ අවස්ථාවේදී කඩලු 4ක් බිඳවැටි ලකුණු 78ක් රැස් කර සිටිනවා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නංගුරුම වන කවිජ ගමගේ මේ වන විට ලකුණු 27ක් ලබාගෙන සිටිනවා. කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ පන්දු 12ක් තුලදී වේගවත් ලකුණු 13ක්
එසමගින් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 4ක් පමණක් දෙවි ලකුණු 79යි. පන්දු වර 14යි පන්දු 2ක් අවසානයේ. එබැවින් අපි සඳහන් කළ යුතුයි මෙවර 34 වන වින්සන්ට් හෝල්ස් අභියෝගතා ශූරතා කුසලාන තරගාවලිය වෙනුවෙන් විශාල ජනකායක් මේ වෙනට නැරඹීමට පැමිණ සිටිනවා පල්ලකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණ පරිශ්‍රයට. කිංසුඩ් විද්‍යාල පිතිකරුවන් වේගවත් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. මේ වන විට කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ සහ කවිජයගමගේ අතර සමගතාවයේ ලකුණු 16යි. ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් පන්දුව කිලිහි යනවා. යනුව කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් වේගවත් ලකුණක් සඳහා නැවතත් පැතිමාරු කරගන්නවා. යනුව කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් බිඳ වැටි ලකුණු 81යි. දක්ෂිත මනුකල්ප ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් විශිෂ්ට පන්දුවක නිරත වන පන්දු යවන්නා මේ වෙලට පන්දු වාර 3යි පන්දු 4ක් අවසානයේ ඔහු ලකුණු 13ක් පමණක් ලබා දී කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසට සටහන් වෙනවා. නායක අමේෂ් රූපසිංහ සිය දෙවන හතරේ පහර මේ අවස්ථාවේදී එල්ල කරනවා. යනුව කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 85ක් දක්වා ඉහළනවා. නායක අමේෂ් රූපසිංහ ලකුණු 18ක් ලෙස ඔහුගේ ලකුණු සටහන් වෙනවා. යනුව පන්දුවාර 15ක් අවසානයේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයි මෙන් Men Power Tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. Kingswood නයිමිරස් පන්දුවර 15යි කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 85යි කඩලු 4යි. ධර්මරාජයේ මේ 15 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ මෙම අවස්ථාව වන විට එමේ නිමේදී ලකුණු 89ක් ලබා සිටි එක් කඩුලක් දැවේ. ධර්මරාජ පිටිකරුවන් තරම් ස්ථාවර පිටි කරණයක් අපට කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ මේ වන විට දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම නේද පබසර? ඔව් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් පන්දුවාර 12ක් තුලදී බිඳ වැටුණා. කවිජගමගේ සහ අමේෂ් රූපසිංහ ස්ථාවරත්වය ගොඩනගා ගැනීමට දැඩි උත්සාහයක යෙදෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 16 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ උපනායකයා දුලර බන්දුලසේන. අමේෂ් රූපසිංහ සමගින් කවිජගමගේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ලකුණු 21ක සම්බන්ධතාවයක් මේ අවස්ථාවේදී ගොඩනගා තිබෙනවා. දුලාර බන්දුලසේන ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ උපනායකයා ඊටම තියුණු පන්දු යැවීමක නිරත වනවා. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ගේ තමන් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරන දුලාර බන්දුලසේන පහරක් සදා උත්සාහය සාර්ථකයි. දුලර බන්දුලසේන තමන්ගේ පන්දුවාරය තුළ තවමත් එකදු ලකුණක්වත් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට මේ වන විට ලබා දී නොමැත. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් වේගවත් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඇනුව එම පන්දුවාරයේදී එක් ලකුණක් පමණයි කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ලබා ගන්නේ. පන්දුවාර 16ක් අවසන් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 86යි කඩලු 4යි. කබජගමගේ කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 30යි.
ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. පන්දුවර 16යි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 86යි කඩලු 4යි. පන්දුවර 16ක් අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ එක කඩලක් පමණක් බිඳවැටි ලකුණු 98ක් රැස් කර සිටියා. ලකුණක් සදා ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අන්ත මාරු කරගන්නවා. දක්ෂිතා මනුකල්ප ධර්මරාජ විද්‍යාල වෙනුවෙන් කඩලු 3ක් බිඳහෙළු පන්දු යවන්න 17 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අද දිනේ තුල දක්ෂිතා මනුකල්ප තමත් හොඳින් පන්දු යවනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මෙයයි සිදුවිය යුත්තේ. දක්ෂිතා මනුකල්ප 116 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේදී තරම් සාර්ථක නොවු පන්දු යවන්නේ කෙසේ වෙතත් අද දින ඔහු සාර්ථකයි. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ මේ අවස්ථාවේදී විශාල සමබරතාවයක දැඩි අවශ්‍යතාවය පවතිනවා. මන්ද කඩලු 4ක් මේ වනට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ බිඳවැටි අවසන්. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දැන් ප්‍රතිකරණය නිරත වෙන්නේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා සමගින් කවිජ ගමගේ. ඔවුන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 5.1 සමවන්න දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය සඳහන් වන්නේ 5.67ක් ලෙස. අමේෂ් රූපසිංහ සමගින් කවිජ ගමගේ පස්වන කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු 24ක සමබරතාවයක් මේ අවස්ථාවේදී ගොඩනගා තිබෙනවා. ඒ වගේම පබසර අපි දුටුව අද දිනේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ලකුණු 220ට කඩුළු දෙකක් වගේ ඉතාමත් ස්ථාවර තැනක සිටියා විටක. නමුත් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩුළු 8 ඉතාමත් අඩු සංඛ්‍යාවක් තුළ දවා ගැනීමට කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට හැකි වුණා. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 50ක් තුළ එම කඩුළු 8ක් බිඳ වැටුණා. ඒ වගේම මතක් කර යුතුයි පොලිදු පෙරේරා ලාබාල පිතිකරුවා ලකුණු 100 ශතකයේ රැස් කරනවා. ඔව් පොලිදු පෙරේරා ලකුණු 117ක් වාර්තා කරා. පුරුදු පෙරේරා මෙවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා වාරය තුළ ලකුණු 10ක් රැස් කරගත්තා. ඒ වගේම 17 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 89යි කඩලු 4යි. පන්දුවර 17යි කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 89යි කඩලු 4යි. කඩෑම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ ලකුණු 19යි කවිජ ගමගේ ලකුණු 32යි. ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇත්තේ 18 වන පන්දුවාරය. පන්දුවර 17ක් අවසානයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩලු දෙකක් පමණක් බිඳවැටි ලකුණු 104ක් රැස් කර සිටියා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ තාමත් පිටුපසින් පෙර පන්දුවාරයේදී දක්ෂිත මනුකල්ප කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරණයට ලබා දුන්නේ ලකුණු 3ක් පමණයි. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. දක්ෂිත මනුකල්පගේ පන්දුවාරයේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් ආරක්ෂාකාරී පියවරෙන් අනුගමනය කරමින් පිතිකරණයේ යෙදීමක් දක්නට ලැබුණා. ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 18 වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ උපනායකයා දුලර බන්දුලසේන. දුලර බන්දුලසේන 103 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරනවා. මෙවර 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ දුලර බන්දුලසේනට අහිමි වූ අගිලේ ආබාධයක් නිසා කෙසේ වෙතත් ඔහු 34 වන එක්දින තරගයේ සදා ඉතාමත් හොඳ ශරීර යෝග්‍යතාවකින් සිටිනවා.
තමත් හොඳ පන්දුවක් දොළර බන්දුල සේනගේ. කවිජ ගමගේ අති දක්ෂ කින්සුඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවා පන්දු 38ක් තුළදී ලකුණු 32ක් රැස් කර සිටිනවා. දුලර බන්දුල සේන බෙවර ක්‍රීඩා වාරය තුළ ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු 32ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවර 17යි පන්දු 4යි කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 90යි කඩලු 4යි. නායක අමේෂ් රූපසිංහ පන්දු 19ක් තුළදී ලකුණු 19ක් රැස් කර සිටින කිංසුඩ් විද්‍යාලයෙන් එමෙන්ම කවිජ ගමගේ ලාබාල පිතිකරුවා පන්දු 39කදී ලකුණු 33ක් රැස් කර සිටිනවා. පහරක් සදා උත්සාහය අසාර්ථකයි. පන්දුවර 17යි පන්දු 5යි කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 90යි. එමෙන්ම මතක් කළ යුතුයි අමේෂ් රූපසිංහ කිංසුඩ් 117 වන සුළු සංග්‍රාමයේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිමේදී මේ ආකාරයේම පන්දුවට පහර දීමට ගොස් දුරර බන්දුල සේනගේ පන්දුව ඔබට දැන් පුනරූපන මගින් පෙනෙනවා ඇති. පහරක් සදා උත්සාහය සාර්ථකයි. තම දක්ෂ ස්ථානගත කිරීමත් සමගින් දර්ශනීය 4 පහරක් අමේෂ් රූපසිංහගේ පිටේ. ඒත් සමගින් රූපසිංහගේ මුල් ලකුණු පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23ක් දක්වා ඉහළ යති. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 94යි කඩලු 4යි. පුනරූපණය ඔබට පෙනෙනවා ඇති. පන්දු පිටිය තුල මැනවින් පන්දු ස්ථානගත කර යොමු කරන පහරක්. මෙයයි මේ අවස්ථාවේදී කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් විසින් සිදු කළ යුත්තේ. අනිවාර්යෙන්ම කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ මත ගොඩනැගී ඇති පීඩනය නිදහස් විය යුත්තේ මෙලෙසයි. පන්දුවර 18 වන සමවන්න. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. කවිජ ගමගේගෙන් වේගවත් පහරක් නමුත් උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. දීප් කලාපයේදී පන්දුව ඊටම ආරක්ෂාකාරීවරක් ගැනීමට ධර්මරාජ විද්‍යාලය තරඟකරුවන් සමත් වනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ 19 වන පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තිසරු වණ්ඩිනායක. කවිජ ගමගේ මේ වන විට පන්දුව 40කට මුහුණදී ලකුණු 35ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. නැවතත් පහරක් ලකුණක් සදා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. පන්දුවර 18යි පන්දු 2යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 97යි කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ. නායක තිස්සරු වණ්ඩිනායකගෙන් ඊටම හොඳ පන්දු යැවීමක්. තිසර වණිනායකගේ පන්දු යැවීම තුළ ඉතාමත් හොඳ පන්දු සංකලනයක් අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. ඔබට පෙනෙන්නේ නැති ඔහුගේ පන්දු සංකලනය කතරම් පීඩනයක් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් යොමු කර තිබෙනවද කියන කාරණය. වේගවත් පිටිකරණයක් කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ නායක අමේෂ් රූපසිංහගෙන් ඇඩුව ලකුණු 4 සීමාව පසු කර යනවා. නායක අමේෂ් රූපසිංහගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27ක් ලෙස සටහන් වෙනවා. ඇඩුව කිංසුඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 30 සීමාව පසු කර යනවා. ඔබට පෙනෙන ඇති පුනරූපණය පන්දු පිටිය තුල මැනවින් පන්දු ස්ථානගත කොට ෆයිල් එක කලාපයටයි පහර එල්ල කළේ. ඊටමත් හොඳ පන්දු ස්ථානගත කිරීම සහ මනා ලෙස කල්යල් මැනීමක් අමේෂ් රූපසිංහගේ. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 100 ඉක්මවා යනවා මේ අවස්ථාවේදී. නැවතත් එම කලාපයටම පන්දුව යොමු කරනවා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ කවිජ ගමගේ. ඊටම හොඳ පන්දු රැකීමක්.
19 වන පන්දුවාරයේ අවසානය කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 102යි කඩලු 4යි. කවිජගමගේ කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 36යි. නායක අමේෂ් රූපසිංහ ලකුණු 28යි. Heels Crest Naimere sausages, the bite that bites back. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ලකුණු ලබාගත් ආකාරය ඔබට දැන් 30 වෙනි ඇති. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ආදිල් ෂෙරීෆ් ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම කවිජගමගේ තවමත් නොදැබී ලකුණු 36යි. අමේෂ් රූපසිංහ ලකුණු 28යි. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ දැවී ගිය පිටිකරුවන් බරණ රත්නායක ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ අද දිනය තුල. ධර්මරාජ විද්‍යාලය පන්දු යැවීමේ සටහනයි ඔබ මේ දකින්නේ. නිසල අබේරත්න පන්දුවාර 6ක් තුළදී ලකුණු 34ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම දක්ෂිත මනුකල්ප ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දක්ෂ පන්දු යැවීමක නිරත වූ දග පන්දු යවන්න තමා ක්‍රියාත්මක කළ පන්දුවාර 5 තුළ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 20ක් ලබා දී කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. එමෙන්ම ඔනාජිත් සිල්වා පන්දුවාර 2ක් පමණයි යවන්නේ. නමුත් ඔහු ලකුණු 13ක් පමණක් ලබා දී එක් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වනවා. උපබසර මේ සියල්ලම සමස්තය අපිට මේ වන විට ලකුණු පූර්ව තුළ ලකුණු 102යි කඩලු 4ක් ලෙස කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කර දී තිබෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් 20 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ උපනායකයා දුලර බන්දුලසේන. මෙම අවස්ථාවේදී ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සිය ඉනිමේදී කඩලු දෙක පිටර දර්ශනීය පහරක් දුලර බන්දුලසේනගේ සමවන්න දර්ශනීය පහරක් අමේෂ් රූපසිංහගෙන්. අමේෂ් රූපසිංහ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා වේගවත් පිටිහරඹයක පසුගිය පන්දුවාර කිහිපෙදීම ක්‍රියාත්මක වුණා. අමේෂ් රූපසිංහගේම 4 පහරත් සමග ඔහුගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32යි. ඔබට පෙනෙන වැටි කව කලාපයට ඔහු ස්ථානගත කරන පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැන බලා ස්ථානගත කරනවා. ඉතාමත් හොඳ පිටිහරඹයක් අමේෂ් රූපසිංහගේ. අද දිනේ තුල ඉතාමත් මැනවින් ඉවසීමෙන් තම ඉනිම ගොඩනගන ආකාරයක් අමේෂ් රූපසිංහ අපිට දක්වන්නට පුළුවන්. අමේෂ් රූපසිංහ කිංසුඩ් 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී කඩලු 3ක් පිඳහෙලීමට සමත් වුණා. 4 පහරෙන් පසු දොළර බන්දුලසේනගේ ඉතාමත් හොඳ යලි ආගමනයක්. දෙවන පන්දුවේ කිසිදු ලකුණ ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ කිංසුඩ් විද්‍යාලයට. 19 වන පන්දුවාරයේ තෙවන පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීම අවකාශයක් නැහැ කිංසුඩ් පිටිකරුවන්ට. සමවන්න 20 වන පන්දුවාරයේ තෙවන පන්දුව. අමේෂ් රූපසිංහ සමගින් කවිජගමගේ ලකුණු 50ක සම්මතතාව ආසන්නයේ නැවතත් නායක අමේෂ් රූපසිංහ පෙර පන්දුවාරවලදී උත්සාහ කළ පිටිකරණය සාර්ථක කරගනිමින් ලොං ලෙග් කලාපයට සිය පන්දුව යොමු කරන යනුව කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 110ක් දක්වා ඉහළ යනවා. එම 4 පහරත් සමග අමේෂ් රූපසිංහගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 36යි. පන්දුවාර 19 පන්දු 4යි. කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 110යි. පුනරූපණය වගේන ඔබට පෙනෙන පැති ෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දු ස්ථානගත කර ෆයින් ලෙග් කලාපයට මැනවින් පන්දු ස්ථානගත කර ආකාරය කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ නායක අමේෂ් රූපසිංහ. කෙසේ වෙතත් කිංසුඩ් විද්‍යාලය සිය ලකුණු 278ක ඉලක්කයට ළඟාවීම සඳහා අවම වශයෙන් එක් පන්දුවාරය සඳහා 5.54කවත් ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් පවත්වා ගත යුතුයි. මේ පන්දුවාරයේ තුළ දුලර බන්දුලසේන නිලකුණු පන්දු 3ක් යොමු කර තිබෙනවා. 20 වන පන්දුවාරයේ අවසානය කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 110යි කඩලු 4යි. කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කවිජගමගේ ලකුණු 36යි නායක අමේෂ් රූපසිංහ ඔහුත් ලකුණු 36යි.
Tisaru Aninayaka with the ball. It is the 21st over. Kavija Gamage and Amesh Rupasinghe are building up a good partnership at the moment. It's 49 runs, which is a really good partnership at the moment. Really helping for the side. The skipper working with the youngster. Yes, of course, it is a much needed partnership for Kingswood College. There goes another beautiful shot by Amesh Rupasinghe, and that marks the 50 runs partnership for the two batsmen. Yes, of course, Amesh Rupasinghe 36 runs and Kaviji Gamage 37 runs up to now. It's Nelson for Kingswood College, 112 runs with a fall of 4 wickets. Yes, Tevinu, at the moment we can see a lot of loose balls by the Dharmaraja batsman. Another short delivery by Tisaru Aninayaka. Kingswood College need 278 runs to win the match. Now their current run rate is 5.51. I think it is optimal, but they need to develop it in order to win the match. Yeah, and this is exactly what we saw when Dharmaraj side was batting, because this is a really another short delivery, and Amesh Rupasinghe cuts it. Good cut shot by Amesh Rupasinghe. Nisal Aberatne was the fielder. So what I was saying was this is exactly what we saw in the first innings of Dharmaraj College. This is a batting supportive pitch, so when the batsmen are when they are used to the wicket, it is very hard to take the wicket. So at the moment the team of Dharmaraj is very frustrated with this partnership, and Kavija and Amesh are doing a really good job. Another good shot. Another good shot down the ground, and it goes all the way for 4. Another boundary for Kingswood College with Amesh Rupasinghe. The total rises up to 119 runs for the fall of 4 wickets. We can see the frustration leading into loose balls, which is beneficial for the Kingswood batsmen. Here's the replay. It is a good shot by the captain of Kingswood College, Amesh Rupasinghe. And also that was somewhat of a good delivery, but Amesh was able to pick it up very well. Yes, of course, Jenuka, agreeing to your statement, the partnerships are the things which is essential for a inning. We saw that the partnership between Pulindu Pereira, another good shot by Amesh Rupasinghe, but there was a fielder. That was another short delivery by Tisaru. Yeah, talking about the Dharmaraj innings, Pulindu Pereira and that marks the end of the 21st over. Kingswood is 120 for the loss of 4 wickets. Butter uturana naan epa EG bin natuwa epa Kara kara gana barbecue epa EG bin natuwa epa Pepperoni pizza epa EG bin natuwa epa EG bin natuwa epa EG bin natuwa epa. After 21 overs, Kingswood College 120 runs for the fall of 4 wickets. Amesh Rupasinghe and Kaviji Gamage is the set batsmen playing in the crease. And Amesh Rupasinghe has scored 44 runs now. Pulling the Pereira onto the attack. So we can see that Kingswood is not that far behind at this stage. Dharmaraj side was 136 for the loss of 2 wickets. It's just that 2 wicket Yes, it is the 2 wickets. The Kingswood is behind, but but we saw some quick wicket falls in Dharmaraj side at the end. So there's still Kingswood can do a great job and go and challenge the Dharmaraj side to for a win. Yes, of course, Kingswood can, but let's see, will they be able to do the task? In comes Pulindu. Another good shot by Amesh Rupasinghe down the ground. And good effort by the fielder, stops the ball, throws back to the bowler. Arosha Mahagedara at the deep. Good piece of fielding by him. Tevinu, if I say these 2 batsmen are the best batsmen in this year in Kingswood, that's correct, right? Yes, of course, I have to agree with you. Amesh Rupasinghe and Kaviji Gamage, they are the set batsmen who are playing for Kingswood.
I think they are the best batsmen. But also we have Nikesh Lananakara with us and some extraordinary batsmen. But these That's another loose delivery by Pulindu Pereira. That ball. That's races to the boundary. too much to the leg side by Pulindu, and it's making it difficult for the keeper Isuru Pannala to collect the ball. These types of loose deliveries are the deliveries that should be avoided. Here we have the replay. Too much down the leg side and resulting the boundary for Yes. Kingswood. So many loose balls by the bowlers. They need to really tighten up the game if they want to put up some pressure on the two batsmen, because it will be very hard if they don't take the wickets at the early stages. Yes, of course. If these two batsmen are trying to build up a partnership, it will be a headache for Dharmaraja. Isn't it, Jenko? Pulindu Pereira, of course, a good bowler. We saw he was the best bowler in the Test match. He was able to take a 5-wicket haul in the second innings and 4 wickets in the first innings. But still, even though it is like that, we can see some loose balls coming up from him. Samesh Rupa Singh is the batsman on strike. Now we can see Amesh Rupa Singh is playing safely in the crease. Now he has scored 45 runs in just 37 balls. Kingswood College require a run rate of 5.33 up to now in order to secure their win, but let's see. Amesh Rupa Singh and Kavija Gamage both scored half centuries in the Test match in the first inning and the second innings respectively. So they are really good batsmen. They need to just set up and go for the high score. And that marks the end of the 22nd over. After 22 overs, Kingswood College 128 runs for the fall of 4 wickets. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? Kingswood College 129 runs for the fall of 4 wickets. And we have to mention that at this stage, Dharmaraja College was 141 runs for the fall of 2 wickets. Kingswood College is still behind. But let's see. Will Amesh and Kavija can do the task for Kingswood? Here we can see the fall of wickets and the run rates of the two schools. Kingswood has fallen behind a bit in the recent couple of overs, but I don't think that will be an issue. They are just around 11 runs short from what Dharmaraja was at this stage, so they can catch up at the end, because we saw that there were a lot of wicket falls and Dharmaraja actually didn't bat for the whole 50 overs. So Kingswood really have a chance in this match. Yes, but Kingswood need to secure their wickets, because now they have fallen 4 wickets. There are only 6 wickets remaining for Kingswood, so they have to play while defending their wickets. Yeah, speaking about Dakshika Manukalpa, he's the left-arm off-spinner for Dharmaraja. We can see that comparing to bowlers like Tisaru Anninayak and Dulara, we can see that he's a very fast bowler. Like, his pace is really good. His pace is very fast compared to other spinners. That's what makes him special. And also we have to mention that the captain of Kingswood College, Amesh Rupa Singh, is so close to his 50. He's just 4 runs away from his half century. Now 46 runs in 39 deliveries. So let's see, will he be able to accumulate his half century? Yes, Amesh's strike rate is more than 100, which is really good at the moment. We can see some brotherhood going on with Kavij and Dakshika.
This is what we should appreciate in these types of matches. There's no grudge between the two teams. They are just playing friendly matches. A huge appeal. Ball goes down the ground, and that's a boundary for Kingswood College, and that brings up the. That's another boundary. So Amesh Rupasinghe is at 46. That was a leg buys. So he is still short 4 runs. Here we have the replay. The ball coming slightly down towards the leg side, and there goes the leg by. Goes for 4. The total adds up to 134 runs for the fall of 4 wickets. And we have to mention that Dakshita Manukalpa is the bowler who accumulated 3 wickets in the Kingswood innings. Yeah, as I said before, the pace is what makes the difference. He's having a good pace, and if he can turn the ball with that pace, that's gifting him wickets. So yeah, that's the main reason why he has been able to take 3 wickets in this match. Yeah, we have to say that those 3 wickets are some useful wickets for Kingswood, like Ravindu Bandara and Barna Ratnayaka. So strikers of the Kingswood College, Dakshita Manukalpa was able to capture. So it is very efficient for Dharmaraja College. Another leg by. Another delivery from the leg side. That's too much to the leg side. As we saw 2 deliveries earlier, that is going too much in the leg. And they can't make these types of mistakes, the bowlers. And that marks the end of the. Here we have the replay. Too much to the leg side, and the ball goes down the ground for 4. Yeah, it is very hard for the wicket
කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණිජංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? We are joining back live from the Pallekele International Cricket Stadium. We would like to apologize our viewers. We were going through a power cut and we were facing some technical difficulties. So summarizing what happened during the technical difficulties we were facing, the captain of Kingswood College, Amesh Rupasinghe, went for a half century, scored a brilliant half century, and he had to depart in the last over. In this over, in the first delivery of this over, and then there's Kavija Gamage who was able to score another half century for their team, but the amazing partnership was broken down in the first delivery. So at the end of the 30th over, Kingswood is 156 for the loss of. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණිජංශයෙන් දිවයිනේ තුන්වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. And for the 6th wicket, Abdul Hakam came into the strike. Abdul Hakam came into the attack for Kingswood College. And Kaviji Gamage is on strike now. Arosh Mahagedera, the bowler for the Dharmaraja side. At the moment, the Kingswood is 157 for the loss of 5 wickets. They have 5 wickets in hand. And they are just 121 runs away from their victory. So they need to build up another good partnership. Kavija Gamage needs to be on the crease and take all the burden of their side and try to build up a good partnership with Abdul Hakam. Yes, of course, the last wicket, Amesh Rupasinghe, it was a very necessary wicket for Kingswood College, but unfortunately it was gone. And now Kaviji Gamage and Abdul Hakam is the two batsmen who are on the crease. So Kaviji Gamage and Abdul Hakam needs to develop a partnership in order to secure their win. But let's see, will Abdul Hakam and Kaviji Gamage be able to build up a partnership like the previous pair?
Kavijigamage is 54 runs in 68 balls. Speaking about Arosha Mahagidra, he has been able to bowl well in the previous season. We saw some amazing shots from him at the end of the first innings as well. Now we can see the brotherhood between the two teams. Kavijigamage has been injured, and the captain of Dharmaraja College, Tisar Waninayaka, is helping with him with this injury. Kavija has been on the crease for the longest, considering all the Kingswood batsmen. So in these hot conditions in Kandy today, cramps and stuff like that is very common within the players. Kavija has been playing very well for Kingswood, so he needs to be on the crease. Yes, of course. Now Abdul Hakam is on strike. Talking about Abdul Hakam, he has scored over 350 runs, including 2 half centuries. He's a very experienced player for Kingswood. Now he's joining with the second power play. Abdul Hakam is on strike. Well defended by Abdul there, and it is a good delivery by Arosha. The required run rate of Kingswood College is 6.10. So what we can see now from the Dharmaraja bowlers is that they are trying to go in a defensive manner and reduce the run rate, so that then the Kingswood batsmen will go on to risk their wickets for huge shots, so that they can get runs. So that is what we can see, which the Dharmaraja bowlers are doing. They are forcing the batsmen to not score, so that they will go on for risky shots. Another good shot by Kavijigamage, but there was a fielder at the end, so the ball is saved by the fielder. Rick, that's the end of the 31st over. Kingswood is 161 for the loss of 5 wickets. ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීමටද අවස්ථාව ලබා ගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍ය වේදින්වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 අංකයට අමතන්න. තිස්සෙක්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 31 පන්දුවාරය කරනවා. පන්දුවට පහර දෙන්නේ කිංසුඩ් විද්‍යාලයේ ස්ථාවර පිතිකරු කවිජගමගේ. පන්දු යවන්නේ දුලලර බන්දුල සේන. තරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා, නමුත් ඒට කිසිදු ලව්කමක් ලබා ගැනීම හැකියන්නේ නැහැ. අවසාන කඩුල්ල ඉත ආගන සමතාවයක් කවිජගමගේ සහ අමේෂ් රූපසිංහගේ කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් පසු යම්කිසි මන්දගාමී ස්වරූපයක් පෙන්වු කරනවා පිතිකරණේ. අති විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පන්දු රැකින විසින්. අවසාන කඩුල්ල ලෙස දැවී ගියේ කිංසුඩ් කණ්ඩායම් නායක අමේෂ් රූපසිංහ. ඔහු ඉනිමේ වගකීම ඉෂ්ට කරමින් ලකුණු 55ක් ලබා ගත්තා. පන්දුව රැක ගැනීමට සමත් වෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා පන්දු රැකින. නමුත් එය පන්දු රැක ගන්න ලබනවා පන්දු ධර්මරාජ කණ්ඩායම පන්දු රැකින විසින්. තිස්සේ එක්වන පන්දුවාරය පන්දුව යොමු කිරීමේ වකින් බරගෙන දුලාර බන්දුල සේන. පන්දුවට පහර දෙන්නේ අබ්දුල් හකම්. ආරක්ෂකරේ පිටියන්මයක් ක්‍රියාත්මක වීමට මේ 31 වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුවයි. කිංසුඩ් කණ්ඩායම තම ජයග්‍රහණය උදෙසා
හම්බායමට ලකුණු 278 ඉලක්කයක් ලබා දී තිබෙනවා. නැවතත් එක් ලකුණු සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. කිසුට් කණ්ඩායමේ 32 වෙනි පන්දුවරේ අවසානයේ ලකුණු 168යි කඩලු 5යි. බටර් උතුරන නාන්න එපා EGB නැතුව එපා කර ගාන බාබකිව් එපා EGB නැතුව එපා පෙපරෝනි පීට්සා එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. මේකට පෙනී යනවා කින්සුට් කණ්ඩායම සහ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ ලකුණු වේගය. ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඒ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. 32 වෙනි පන්දුවාරය වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලබාගෙන සිටින්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 168කට කඩලු දෙකක් දැවී තමයි ලබාගෙන සිටින්නේ. නමුත් කින්සුට් කණ්ඩායම ලකුණු 165ක් ලබන කඩලු 5ක් දැවී තමයි තිබෙන්නේ. අරෝෂ මහගේර 32 වෙනි පන්දුවාරයම කරනවා. අති විශිෂ්ට කාඩ් පහරක් යොමු කරනවා අබ්දුල් හකම් විසින්. පන්දු 4 සීමාව දෙස යදින පන්දු 4 සීමාව දෙස පන්දු 4 සීමාව දෙස යදින පන්දු රැකගෙන සමත් වෙන්නේ. එම හතරේ පාස් සමග කිසුට් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 169 දක්වා ඉහළ යනවා. මේ ඔබ දකින්නේ හතරේ පාරක් වූ පන්දුවේ පුනරූපණයි. වේගෙන් පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඇදී යනවා. අබ්දුල් හකම්ගේ පිටෙන් කින්සුඩි නිම සඳහා ලකුණු 4ක් එක් වෙනවා. එවනිට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ දකුණත් තුන්ගිරිය ක්‍රීඩක දකුණත් පිටික තුන්ගිරිය ක්‍රීඩක දකුණත් පිටික කවිච කමගේ සහ දකුණත් පිටිකරු අබ්දුල් හකම් තමයි මේ වනිට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ කිසුට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. එතකොට වරෙන් පහරක් එල්ල ගන්නවා. පන්දුව රැක ගැනීම සමත් වෙන්නේ පන්දුව පාතිත වී තමයි පන්දුව රැක ගැනීමට සමත් වෙන්නේ. කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පන්දුව ගිලිහි යාමේ අවසරයෙන් කින්සුට් ක්‍රීඩකයින් තවත් ලකුණක් රැස් කර ගන්නවා. ඒ අනුව කින්සුට් ලකුණු පූර්ව ඉහළ යනවා ලකුණු 169 දක්වා. ධර්මරාජ ක්‍රීඩකයින් යම්කිසි කලබලකාරී දක්වයක් පෙන්වුම් කරනවා. පිටියේ පන්දු රකින්න ආකාරයෙන් ඔවුන්ට පන්දු ගිලිහි යන ආකාරයක් දිස්සනවා. මේ වනිට කින්සුට් කණ්ඩායමේ තමයි ලකුණු 278ක තම ඉලක්කය හඹයමට ඊට ආරක්ෂාකාරී විත්‍යන යෙදෙන ගමන් තම කඩුල්ලෙන් ඉවතට යන පන්දුවට තමයි බැරෙන් පහරක් එල්ල කරමින් 4ක් හෝ 6ක් ලබා ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම කින්සුට් ක්‍රීඩකයින් පන්දු තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් දිස්සනවා. විශේෂයෙන් කව්විජ ගමගේ ඉනිමේ ස්ථාවර පිතිකරුවා පන්දුවට පහර දෙන විට ඊටමත් ආරක්ෂාකාරී ලෙස පන්දුව මැනවින් තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් දිස්සනවා. අපිට මේව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයෙන් අපිට පෙනියන්නේ කවිච ගමගේ විසින් වේගයෙන් පන්දුව පාදීම රැස් කරන ගමන් අබ්දුල් හකම් විසින් ඔහුට සහායයක් දෙන්න තමයි දෙකෙන් සමත් වෙන්නේ. කින්සුට් කණ්ඩායම ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. කවිජ ගමගේ සහ අබ්දුල් හකම් ක්‍රීඩකයින් ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරී ලෙස පන්දුව මැනවින් තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දෙනවා. 33 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේ කින්සුට් කණ්ඩායම ලකුණු 173යි කඩලු 5යි. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world.
ඔබ පාසලේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කර ගැනීමට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. ක්‍රිකට් තරගය සජීවීව විකාශය කරන අතරතුර පාසලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුදරියන්ට රූපවාහිනී සජීවී විකාශයක තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් අත්දැකීම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳීමටද අවස්ථාව ලබාගත හැකියි. මෙය අනාගත ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් වීමට සිහින දකින ළමා පරපුරට මාවතක් විවර කර ගැනීමට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. වැඩි විස්තර සඳහා 071 88 40 237 ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ 34 වන පන්දුවරේ නැවතත් කාඩ් පාරක් සඳහා පිතිකරු විසින් යොමු කිරීම සිදු වෙනවා. නමුත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රියාත්මක ගන්නේ තුන්වන පන්දුවයි. නැවතත් පන්දුව බ්ලාස් කිරීම සිදු කරන ලබනවා ස්කාරේ කලා ප්‍රදේශයට. මේ වන විට කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ දර ලකුණු වේගය 5.9ක් තමා පෙන්නුම් කරන්නේ. නමුත් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය දර ලකුණු වේගය 6.3 බිඳුවක් බව පෙන්නුම් කරනවා. අබ්දුල් හකම් සහ ලාබාල ක්‍රීඩක කවිච කමගේගේ වාගනා සමතාවයේ ලකුණු 18ක සමතාවය. පන්දුව රැකගැනීම උත්සාහ කරන නමුත් පන්දුව රැකීම සමතනේ නැවතත් දෙවන වාරට පන්දුව රැකීම සමතනේ නැවත ගිලී යනවා. නමුත් කෙසේ හෝ පන්දුව රැකගැනීම සමත් වෙනවා. මිඩෝෆි පන්දුව රකින්න විසින් ලකුණ සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ආයිත අති විශිෂ්ට කඩුල අතරදී වෑයමක් පන්දුවෙන් කඩුල්ල දවා ගැනීම සූදානම් ගතේ හොඳේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. අති විශිෂ්ට ලෙස කඩුල්ල අතරදී වෑයනවා කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ පන්දුර පහදෙන ලෙස. ලකුණු ලබා ගැනීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. 34 වන පන්දුවාරයේ නිමාවට පත් වෙනවා. කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 176යි කඩලු 5ක් දැවේ. ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත වන්නේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ 35 වන පන්දුවරේ 34 වන ධර්මරාජ කිංස්වුඩ් සුලෝයි දෙස. thepaparade.com YouTube Facebook වීඩියෝ ඔස්සේද event TV channel ඔස්සේද ඔබට නැරඹිය හැකි අතර ඒ වගේම batsman.lk YouTube පිටුවෙන් සහ YouTube page සහ Facebook page එකෙන් ඔබට මෙම සජීවීව බලාගත හැකි වෙනවා. සජීවී දර්ශන ලබා ගැනීමේ පූර්ණ අනුග්‍රහය batsman.com වෙතින්. තිස්පස්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වනවා. පන්දුවට පාරක් කෙලෙගෙන සිදු කරන උතේ කියන්නේ කවිජ ගමගේ මන කලමනාකරණක එකතුව ලකුණු රැස් කරගෙන සිටිනවා
කිංසුඩ් ඉනිමේ නැංගුරුව බවට පත් වෙමින් කවිජගමගේ මේ අවස්ථාවේ ලකුණු 60ක් ලබාගෙන සිටින පන්දු 76ක් පමණක් වැය කරමින් ආරක්ෂකාරී පිටියරමේදී ඉන්න අබ්දුල් හකම් කවිජගමගේගේ සබ කිංසුඩ් කණ්ඩායමට ලකුණු 100ක් අවශ්‍යයි පන්දු 94ක් තුළදී කඩලු 5ක් අත තිබෙනවා කිංසුඩ් කණ්ඩායමට නැතත් වේගෙන් පන්දුර පාදිමේ සිතන කරන නමුත් ඒකේ පායිනේ වැඩි පන්දු ඉවතට යනවා පෙන්නුම් කරනවා කට් පාරක් සඳහා උසුදන් කරන නමුත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ කලින් ලකුණු රැස් කළ වේගයට වඩා යම් කිසි මන්දගාමී ස්වරූපයක් පෙන්වන්න කරනවා අමේෂ් රූපසිංහගේ කඩුල බිඳ වැටීම සමග නමුත් අබ්දුල් හකම් ගැන සඳහන් කළොත් ඔහුටත් මැද පෙළ පිටිකරුවෙක් විසින් ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔහුටත් අමේෂ් රූපසිංහ හා එක සමාන ලෙස කණ්ඩු 35 වන පන්දුවාරයේ ලෙස නිමාවට පත් වෙනවා කිංසුඩ් ඉනිම 100 ලකුණු 179 කඩලු 5ක් දැවේ යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් men power tool men power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ Maggi Papare Spicy Chicken Flavor Noodles නියම ස්පයිසි ගතියයි chicken රසයයි ස්පයිසි වෙනසට සෙට් වෙන්න good food good life කිංසුඩ් කණ්ඩායමට ලකුණු 99ක් අවශ්‍යයි පන්දු 90ක් තුළදී මෙම අවස්ථාව වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 207ක් ලබා සිටියා කඩලු 2ක් දැවි. කිංසුඩ් කණ්ඩායම සඳහා තාමත් ඉතිරිව තිබෙන්නේ පන්දු 15ක් පමණයි. පන්දුව පිත්තේ ආයිනේ වැදී යනවා නමුත් ඒ කඩලු රකින්නසින් රැක ගැනීම සමත් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න එම පන්දුවේ පුනරූපණය පිත්තේ පිටතාග්‍රයේ දැවටුණු පන්දුව කඩුළු රකින්නා වෙත ඇදී යනවා නමුත් ඔහුට එය රැක ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ. පන්දුව අතින් ගිලිය යනවා නමුත් එය පන්දුව ආවේගය මද කඩුළු නිසා පන්දුව රැකෙන්න සමත් වෙනවා. ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න ලෙසින් කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ පන්දුර පාදින ඕෆ්සයිඩ් කලාපෙන් තමයි දඟකවන්න පන්දු යොමු කරන්නේ. කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 5.09ක් ලෙස සඳහන් වෙනවා. කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ තම පිටිකරන්නේ ආරම්භයේ පටන් තිබුණේ දල ලකුණුගේ 5.9ක් නමුත් තවත් වැඩි වී ඇති බව පෙන්වු කරන්නේ. කිංසුඩ් කණ්ඩායම සඳහා ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 6.69ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන යා යුතුයි. නමුත් ඔවුන්ගේ මෙම අවස්ථාවේ තිබෙන දල වේගය එම සංඛ්‍යාර්ය කරන වලට වඩා පහළින් තිබෙන බවයි පෙන්වන්නේ. අදින කාලගුණය ගැන සඳහන් කිරීමේදී ඊයේ දිනේ තිබූ අයහපත් කාලගුණය මදකින් ඈත් වී තමයි අද දිනේ සෞම්‍ය බර ආවුව සහිත කාලගුණයක් පෙන්වුම් කරලා 34 වන සුලෝත සංග්‍රාමයේ සහයෝගයක් කරනවා. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම උදෑසන සිටම සීමිත පන්දු වාර තරගයකට ඉතාමත් යෝග්‍ය කාලගුණයක් පීටියා පල්ලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ අවසානයේ 6 වන පන්දු වාර අවසානයේ කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ ලකුණු 181යි අඩුයි 5යි.
ධර්මරාජ විද්‍යාලය මෙම අවස්ථාවේදී ලකුණු 212ක් ලබාගෙන සිටියා. කඩලු 2ක් පමණක් දැවේ. නමුත් ඔහුගේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ කඩලු එක දිගට වැඩි වුණ පටන් ගත්තේ. පෙරේරාගේ බිඳ වැඩිම සමග තමයි උන්ගේ කඩලු එක දිගට දැවී ගියේ. පුලිඳුගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කඩලු බිඳ වැටීම යම් තාක් දුරකට වේගවත් වුණා. නමුත් ඔවුන් කිංසුඩ් ඉනිමට කිංසුඩ් කණ්ඩායමට තරගයක් දියා හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ගොඩ නැගුවා. කිංසුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 278ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ. ඔවුන්ට තවත් පන්දු 82කදී ලකුණු 96ක් අවශ්‍යව තිබෙනවා. කඩලු 5ක් අත තිබෙතිබේදී. පුලිඳු පෙරේරා ගැන සඳහන් කිරීමේදී ඔහුගේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයා වශයෙන් සඳහන් කරන ඔහු තම දස්කම් අතිවිශිෂ්ට මනා පෙන්ගොන්න 116 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඔහු දක්ෂතම පන්දු යවන්නා වශයෙන් සම්මානය ලැබුවා. ඒ වගේම 34 වන සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 34 වන ඉක්දින සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඔහු ලකුණු 117ක් රැස් කිරීම සමත් වුණා ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පන්දුර හතරෙන් පහක් කියලා නමුත් පන්දුර 40 මැද සෙදියන්නේ. මේ නවර පෙනියන්නේ කිංසුඩ් කණ්ඩායමේ පන්දුර පහදින විසින් හතරේ පාරක් හෝ 6 පාරක් සඳහා උත්සාහ කරනවා තමයි. නමුත් ඒට හතරේ පාර සහ 6 පාර වැඩැක්වීමට තාක්ෂණික අනුකූල තමයි පන්දු යවන්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායම පන්දු යවන. අරෝෂ මහගෙදර 36 වන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දු යොමු කරනවා. එලෙස නිමාවන්නේ 37 වන පන්දු වාරය. කිංසුඩ් කණ්ඩායම කඩලු 5ක් දැවේ ලකුණු 184යි. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණි ජංශයෙන් දිවයිනේ 3 වෙනියා දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට ඔබ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ කඳුරාට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ සජීවී විකාශයත් සමගයි. සජීවී විකාශයේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය batsman.com වෙතින් ලබා දෙනවා. සජීවී විකාශයේ සියලුම පහසුකම් batsman.com වෙතින් සපයා තිබෙනවා. පපරේ ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේද මෙම තරගය සජීවීව නැරඹිය හැකි ඔබ සැමට. පන්දු 77ක් තුලදී ලකුණු 94ක් අවශ්‍යයි කිංසුඩ් කණ්ඩායමට කඩලු 5ක් දැවි. යඩෝ මෙය වන විට කවිජ ගමගේ සහ අබ්දුල් හකම් ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් පවතිනවා. ඇතරම සබඳතාවය ඉතාමත් වැදගත් තරගයක් ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ඕනෑම කණ්ඩායමකට ඇත්ත වශයෙන්ම වේගයෙන් කඳුළු බිඳ වැටි යාම වළක්වා ගනිමින් කඩුල ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දී සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගැනීම ඕනෑම තරගයක ජයග්‍රහණය සඳහා වැදගත් සාධකයක්. ඔය අවස්ථාවේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 28ක් ලෙස දැක්වෙනවා සහ අවශ්‍ය ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය 7.52ක් ලෙස දැක්වෙනවා. කිංසුඩ් කණ්ඩායමට පන්දු 75ක් තුළදී ලකුණු 94ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා.
ඒ වගේම කවිජ ගමගේ ගිනිම පිළිබඳව කතා කරද්දී ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඔහු කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලබා ගන්නවා ලකුණු 66ක්. දුලර බන්දුලසේන ඔහුගේ අවසාන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. ලකුණු 40ක් ලබා දී තිබෙනවා ඔහුගේ පන්දු වාර ගෙවි ගිය පන්දු වාර 9 පන්දු 5 තුළදී මේ ඔහුගේ අවසාන පන්දුව සහ ඔහු එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 40ක ලබා දී. ඔව් ඒ වගේම අද දවසේදී පල්ලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට පවතින කාලගුණය පිළිබඳවත් කතා කළ යුතුයි. ඉතාමත් හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතිනවා පල්ලිකලේ ක්‍රීඩාංගණයට. 38 වන පන්දු වාරයේ එලෙස නිමාවට පත් වෙනවා කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 186යි කඩුළු 5ක් දැවේ. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today? පන්දු වාර 12ක් ඉතිරිව තිබෙනවා කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එම පන්දු වාර 12 තුළදී ලකුණු 92ක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම. ඔවුන් සතුව කඩුළු 5ක් තිබෙනවා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම අතැතිව. මේ අවස්ථාව වෙන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 239ක් ලබා සිටියා කඩුළු 3ක් දැවේ. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් එවරත්. දැන් නම් කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කළ යුතුයි. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් ආරක්ෂාකාරීව කඩුළු අතැතිව පන්දුවට පහර දෙන්නේ නමුත් කඩුළු 5ක් අතැතිව නමුත් ඔවුන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ යුතුයි. මේ අවස්ථාවේදී අරුෂ මහගෙදර ධර්මරාජ වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නේ ආරෝෂ මහගෙදර 7 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා ධර්මරාජ වෙනුවෙන්. ඔහුගේ 7 වන පන්දු වාරය. ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත්ම උපායශීලී ලෙසින් ස්ථානගත කිරීම කොට තිබෙනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නායකයා. හතරේ සීමාව දක්වා ඇදී යන්නේ නෑ පන්දුව. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැක ගන්නවා. හොඳ පාලනකින් යුතුව අරුෂ මහගෙදර පන්දු යවමින් සිටිනවා මේ අවස්ථාවේ කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම වෙතට. කිංස්වුඩ් ධර්මරාජ නායකයා පන්දු පිටිය සකසා ඇත්තේ දඟ පන්දු යවන්නට වාසිදායි වන අයුරින්. නමුත් පන්දුව මනවින් තෝරා බේරාගෙන කිංස්වුඩ් ක්‍රීඩකයන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දිස්සෙනවා. ක්‍රීඩකයන් අතරින් පන්දු යොමු කරමින් ලකුණු රැස් කර ගන්න ආකාරයක් මේ අවස්ථාවේ දිස්සෙනවා කිංස්වුඩ් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ගෙන්. මේ අවස්ථාවේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ කවිජගමගේ සමගින් අබ්දුල් හකම්. පන්දු වාර 39ක් අවසානයේදී අනුව කිංස්වුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 191යි කඩුළු 5යි. ප්‍රේක්ෂකින් ඉතා උණුසුම්ව තරගෙන අරබන ආකාරයේ දිස්වන අපට ප්‍රේක්ෂකගාරයේ ඉතාමත් විනෝදකාමී ලෙස 34 වන තරගය නරඹන ආකාරයේ දිස්වනවා. තරගයේ අවසානයේ ළඟාවත්ම
ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඉතාමත්ම උණුස්සුම් වෙනවා. ඇත්තටම ඉතාමත් සෞම්‍ය කාලගුණයක් පළ කළ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට එහෙම නේද? කිංසුඩ් ලකුණු සටහන කවිජගමගේ නොදැවී ලකුණු 67ක් ලබා සිටිනා පන්දුවට පහර දෙමින් අබ්දුල් හකම් සහ කවිජගමගේ අබ්දුල් හකම් ලකුණු 17ක් ලබා සිටිනවා. අමේ සුභසිංහ කණ්ඩායම් නායකයා ලකුණු 55ක් ලබා ගත්තා. ආදිල් ෂෙරිෆ් ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තා කිංසුඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මේ කිංසුඩ් සහ ධර්මරාජ ඉනිම අතර ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය දැක්වෙන සටහනක්. බොහොමත්ම පැහැදිලි කිංසුඩ් ප්‍රහාරය මදක් මන්දගාමී. නමුත් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මොකද ඔවුන්ට කඩලු 5ක් අතේ තිබෙනවා මේ අවස්ථාව වන විට. වතශය මතක් කර යුතුයි ආරම්භයේ සිටම කාසිය වාසිය දිනා ගැනීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු රැකීම සඳහා කිංසුඩ් නායකයා පිටියට පිවිසෙනවා. ඒ අනුව ධර්මරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 278ක් ලබා ගන්නවා. කිංසුඩ් කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 87ක් අවශ්‍යයි පන්දු 66ක් තුළදී. ඔවුන්ට අවශ්‍ය දාල ලකුණු වේගය 7.91ක් ලෙස සටහන් වෙනවා. මේ වන විට නම් කිංසුඩ් කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි කළ යුතුයි. එහෙම නේද? අත් වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී පුලින්දු පෙරේරා ධර්මරාජ වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නේ. ඔහු 100 දර්ශනීය ප්‍රහාරයක්. නමුත් 4 සීමාව දක්වා අය ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයටම කිංසුඩ් ක්‍රීඩකින් මේ අවස්ථාවේදී නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරගත යුතුයි. මොකද ඔවුන්ගේ දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.8ක් ලෙස සටහන් වෙනවා. ඔවුන්ගේ අවශ්‍ය වේගය 7.4යි ප්‍රමාණයක්. එම නිසා ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරය මදක් වැඩි කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ හැකි. මොකද ඔවුන් අතතේව කඩලු 5ක් තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. මීට අමතරව කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමේ වෙලාවත් වැඩි කළ යුතුයි. මොකද නැත්නම් ජයග්‍රහණය ප්‍රමාද වෙනවා. ඔව් කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ යුතුයි. කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ ස්ථාවර ප්‍රතිකරුවෙක්. පන්දු 90කට මුහුණ දුන් ස්ථාවර ප්‍රතිකරුවෙක් කවිජගමගේ. ඒත් එක්කම පන්දුවට පහර දෙනවා මේ අවස්ථාවේ අබ්දුල් හකම්. ඔහු පන්දු 39ක් 30 මුළුල්ලේ පන්දුවට පහර දෙමින් ආරක්ෂාකාරී ලෙස ලකුණු රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඕකෙනුල්ලේ ඒත් සමගම සබඳතාවය කවිජගමගේ සහ අබ්දුල් හකම් අතර ලකුණු 37ක් ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගා ගන්නමින් පවතිනවා මේ වන විට. ඔව් ඉතාමත් වටිනා සබඳතාවයක් විය හැකි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරවීම සඳහා පන්දු යවන්නේ පුලින්දු පෙරේරා. දක්ෂ පන්දු යවන්නේ දෙදින තරගයේදී කඩලු 9ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා ඔහු. ඔබ ඒ වගේම කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ඉතාමත්ම උණුසුම් ක්‍රිකට් තරගයක් තමයි එක් දින ක්‍රිකට් තරගය. හතලිස් වන පන්දුවාරයේ ලෙස නිමාවට පත්වනවා. කිංසුඩ් ලකුණු පුවරවා ලකුණු 193යි ලෙස දිස්සනවා. කඩලු 5ක් දැවී ගොස් ඔවුන්ට තවත් ලකුණු 85ක් අවශ්‍යයි පන්දු 60ක් තුළදී. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. And publicity, we see that in 10 overs, Kingswood need 85 runs to win the 34th one-day encounter between Dharmaraja and Kingswood. Yes, we have come to the final 10 overs of this 34th Winston Hool's Trophy between Kingswood and Dharmaraja. With Kingswood needing
quite a gettable total of 60 balls. Kingswood College Candy right now is at 193 runs for the loss of 5 wickets. Kingswood require 8.5 runs per over in order to gain victory. And Arosha Mahagedara is back on attack. The target we have right now is 278 runs, which is doable for the Kingswood side at the moment, Pavasar, isn't it? Yes, Kingswood. It's Abdul Hakam and Kavija Gamage, two quite set batsmen at the crease right now. And we see that they are very experienced when it comes to the game. That's a nice swing. And it goes for 6, ladies and gentlemen. I think Kingswood has gotten the get-go permission from the dugout. And we can see from the first ball, Abdul Hakam scores a big hit over the bowler's head. That's a flighted delivery, and it's hit for 6 by Abdul Hakam, which is very needed for the Kingswood team right now. Yes, that's a very needed boundary for Kingswood. Kingswood have to capitalize on moments like this in order to win this match right now. And Kingswood is doing that very best. The pressure back on Arosha Mahagedara. And the crowd is roaring right now, which is really enthusiastic from the crowd. Here comes Arosha. Another short delivery. Well fielded. Well fielded by the cover point fielder. Abdul Hakam trying to score runs for his team. Another push, but no luck for a run. After that sixer, Arosha Mahagedara has managed to come back quite strongly for Dharmaraja. Another powerful shot towards the long off region. With that single, 200 comes up for Kingswood. And they are currently on a 44-run partnership, which is really crucial for the Kingswood side. It's down to these two batsmen whether Kingswood will go over the 278-run mark or will they not. As the scoreboard turns to 200 runs, Kingswood needs 78 runs more from 56 balls. They require a run rate of 8.36 to achieve this next 78 runs. Sit back, ladies and gentlemen, you have got a good game on our hands. Here comes Arosha again. Another huge swing, but no luck for the batsman. Very well fielded by the middle fielder. Another short delivery, a misfield, but no luck for the Kingswood batsman. And at the end of 41 overs, Kingswood College Candy is now at 200 runs for the loss of 5 wickets. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich, experience the world. We see the current run rate, and we see that the pace of Kingswood is a bit low, but they're coming to that point. They're giving a good chase right now. I think their game plan is to score runs at these final 10 overs. As the required run rate moves up to 8.67, this is really crucial for the Kingswoodian batsmen to capitalize on moments like this. And here comes Pulindu Pereira again. That's a single taken by Abdul Hakam. At this stage, we could see that Dharmaraja College Candy was at 257 runs for 7 wickets. Kingswood are in top, considering the number of wickets, but lower considering the score.
We see that Kingswood have hope right now because two of the set batsmen are there in middle of the crease right now. Here comes Pulindu. Pulindu, very smart bowling by Pulindu. Sees Kavijagamage coming down the track and drops it short. And that's smart by Kavija as well because Pavasara, we see that rotating the strike right now is very crucial for the Kingswood team. Yes. Which is nicely done. If you can't get a boundary, get a single. A loose delivery. A very loose delivery, but Abdul Hakam not managing to capitalize on it, just results in a single. And here comes Pulindu again. That's a misfield by Tisiruwan Nayaga. Dharmaraja's fielding has been up to a point, but if the pressure manages to get to them, we will see a lot more misfields by the fieldsmen. Exactly, Pabasar, and Dharmaraja needs to minimize these mistakes done because these are crucial overs. These are crucial runs. Miscommunication, but a misfield by the Dharmaraja fieldsman. Pulindu Pereira is bowling his 7th over right now, and the economy is good for Pulindu as a bowler. Final delivery. And no chance for a single. That's the end of the 42nd over. At the end of the 42nd over, Kingswood College Candy is now at 200 runs for the loss of 5 wickets. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. We see a nice weather right here at the Pallekele International Cricket Stadium, which is very good for the both teams because we saw that in the last big match one-day encounter, it was unfortunate because there was rain and it was bad for the players and for the teams. This is a very good atmosphere for the cricket players as well as the audience, I might add. Exactly, Pabasu. Arosha Mahagedara back for another over. There was a good fielding effort by Dharmaraja fielders. Straight away, Kavijagamage and Abdul Hakam changing sides for a single. And the required run rate now goes up to 9.25 per over. Kingswood failing to score runs in the overs, resulting in the required run rate going higher and higher. That's another beautiful shot by Abdul Hakam. And it reaches the boundary. That's another brilliant boundary by Abdul Hakam. Abdul Hakam managing to capitalize on that full delivery. That's a brilliant shot over the head of the bowler. And that raises the total score of Kingswood College from 205 to 209 runs. And here's a replay of that beautiful shot by Abdul Hakam. There's a decline in the crowds of both sides, but still there's a very considerable crowd on both sides of the arena. Another massive hit. Moves to the long on region, but safe. A good strike, but straight to the fielder. Now Kingswood needs 68 runs of 45 balls in order to win the 34th Winston Hoos Trophy. Taken, ladies and gentlemen, and that's the wicket Dharmaraj needed. And that ends a magnificent innings of Kavijagamage, who has scored 71 runs for 98 balls. Is this the turning point of the game? Kavijagamage has to go. That was a good strike, but it was a
Very well taken catch by Arosha Mahagedara. A brilliant innings by Kavija Gamage, who is a youngster for the team. Yes, indeed he is, but a very good young talent. And that's a nice catch by Arosha Mahagedara. The ball was blooming in on him. Kavija Gamage has to go for 71 runs, a well-made 71 of 99 balls. That was really unfortunate for the Kingswood side, but that's how cricket works. Very well played, youngster. It needed something special to get him out of the game, and it took something special off of Arosha Mahagedara. Butter uturana naan epa EGB නැතුව එපා කර ගාන barbecue එපා EGB නැතුව එපා pepperoni pizza එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා EGB නැතුව කෑම එපා. And Vice Captain Nikesh Nanayakar is on strike. As The a new senior of the batsman for Dharmaraja is Nikesh Nanayak. Kingswood is Nikesh Nanayakar, who's a second-year player, and he's a left-handed top-order batsman, and he scored over 400 runs in this season with the best score of 58 against Kegalu Mahavidyalaya and 56 against. is a replay of that beautiful catch by Arosha Mahagedara. It needed something special to get Kavija Gamage out of the game. Rajans are back on attack right now, and it is very crucial for Kingswood to maintain the pace and to go for that required run rate. The pressure is on Kingswood as they need to get 68 more runs to win this game. Another nice delivery by Arosha Mahagedara. It's quite gettable, this total, and the two batsmen at the crease right now are two very capable batsmen. Exactly, Babusu. At this point of the game, I believe that the Kingswood batsmen have to rotate the strike in order to keep that board going, keep that run rate going. And at the end of 43 overs, Kingswood College Candy is now at 210 runs for the loss of 6 wickets. යෝධ බලති විරුවෙකුමෙන් සවි බල පෙන්වයිමෙන් මෙන් power tool Men power tool වැටෙත් ගොඩ අපිත් ගොඩ. The 44th over is going to be bowled by Pulindu Pereira for Dharmaraja. And Kingswood needs 68 runs, 42 balls, and here comes Pulindu. Abdul Hakam's on strike. Another card, but well fielded by Irusha. Very well fielded by the cover point fielder. Current run rate is at 4.85. The total right now is still doable for the Kingswood side. These two batsmen need to get things going quite quickly as Pulindu Pereira comes in again. And Another humongous shot by Abdul Hakam. But unfortunately, that's a catch, and that's another wicket for Dharmaraja College Candy. And that marks an end for magnificent innings by Abdul Hakam. Abdul Hakam has to walk back to the dugout for a well-made 32 runs of 53 deliveries. And here's a replay of that shot.
humongous shot, but he's unfortunate that he couldn't clear the ropes. A nice catch by Dharmaraja fielder. Fumbled but taken quite well at the second attempt. As Abdul Hakam has scored 32 runs in 54 balls. The new batsman in for Kingswood is... With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. What do you reckon is going to happen in this match, Senia? The new batsman in Pabusala is Amiru. The new batsman in for Kingswood is Amiru. He is also a very capable batsman if Kingswood are planning to go past the 278 mark. And he comes pulling the a shorter delivery, edged, but no runs. The intentions of Amiru are quite clear as he's planning to get the runs and get Kingswood over the line. And the enthusiasm of the crowd right now is increasing. There was a sharp chance, but no luck. Unlucky for Pulindu. And that marks the end of the 43rd over. And at the end of the 43rd over, Kingswood College Candy is at 210 runs for the loss of 7 wickets. Butter uturana nepa EGB natuwa epa Kara gana barbecue epa EGB natuwa epa Pepperoni pizza epa EGB natuwa kema epa EGB natuwa kema epa EGB natuwa kema epa. We're back again for the 45th over. And as overs end, the required run rate increases. We need some good power hitting by these two batsmen who both have not yet gotten off the mark. That was a nice delivery. The batsman tried to cut that ball, but he couldn't. Swing and a miss. A very well thought of delivery. It's a replay. Quite low. We see the Dharmaraja building up that pressure right now, which is required for the team to capitalize this game, but Kingswood has to fight back at this point because we see that it's still doable for the Kingswood team. It's a wide. Arosha losing his shape a bit as Kingswood's required rate goes up to 12.36 runs per over. And Nikeshana Nanayakara gets off the mark. At this point, Kingswood needs 67 runs for 33 balls. And in 2 balls, we'll be moving to the last 5 overs of the match, which will be really crucial for both teams and will be exciting for the crowd here at the Palakkad Cricket Stadium. Arosha changing his field. Another swing and a miss. A swing and a miss by Amiru Amanupura. Another swing and a miss, and at the end of 45 overs, Kingswood College Candy is now at 212 runs for the loss of 7 wickets. කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැති දෙයකට ඔයාලට කේන්ති යනවා නම් කාටවත් උසස් පෙළ වාණි ජංක්ෂන් දිවයිනේ 3 වෙනියා
දුම්රියට නගින්නට පෙර මහාචාර්යවරයා පුරුද්දක් විදිහට ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියේ නැති වුණොත් ඔයාලට තව අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටියට උඹ ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. කොහොමද ෆොටෝග්‍රැෆි? ඉතින් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ කාරණාව අනිවාර්යෙන් ඔබට වැදගත් වෙවි. Kingswood need 66 runs of 30 balls, and the required run rate is 13.2 runs. And At this stage of the game, Dharmaraja College Kandy was at 267 runs for the loss of 8 wickets, which is a major difference in the two sides' batting lineup. It's Dakshita Manukalpa bowling the 46th over for Dharmaraja, and Nikeshana Nanayakara facing Dakshita Manukalpa. And here comes Dakshita. There's a quick delivery, and again a swing and a miss. I think the pressure has gotten to the Kingswood batsman, and look at that delivery. It's getting quite low, and even before Nikeshana has made up his mind, the ball has gone past him. As the same with this delivery, but it's a wide. That was a pitched up delivery that bounced, like really bounced. Crucial runs for Kingswood. Nikeshana Nanayakara really needs to speed things up here. Another nice delivery by Dakshita Manukalpa. Dakshita is bowling at a good pace here, beating Nikeshana Nanayakara in 3 consecutive deliveries now. Exactly, Pabas, and here's the replay. Edged, but and that is very poor communication by the two batsmen. And that costed Kingswood College another valuable wicket they needed right now. I think there was a single there, but I'm not really sure. But that was really unfortunate for the Kingswood side at this point of the game. And here's a replay. There's a replay. Edged by Nikeshana Nanayakara. I don't think there was a single there. There was no chance of a single right there, because the ball went straight to the fielder, and there was some lack of communication between the two batsmen, which costed them the wicket. Amiru Amanapura has to... The new batsman in for Kingswood is Dinuka Sandaruwan. Now it's really up to Nikeshana Nanayakara to score this remaining 60 odd runs and get Kingswood over the line, with Dakshita Manukalpa bowling really good deliveries here. And at this point of the game, Dharmaraja only need 2 wickets. Another swing, a thick edge that runs towards a boundary for Kingswood College Kandy. Swings and gets an edge and runs away to the boundary. Those are crucial runs for Nikeshana Nanayakara as well as the team. Here's a replay. A powerful shot, but that reaches the boundary very quickly. A huge hit. He was looking for a sixer, but gets a 4 nevertheless. That'll do good for Nikeshana Nanayakara's mindset. The required run rate reaches 14 runs. Can he provide us a masterpiece? Cut hard towards the extra cover region, but no luck for a boundary. Nikeshana Nanayakara making contact with the ball there. Batsman changing sides for a single, and right now, Pabasara, we need a Dashan Shanaka-like innings from the Kingswood batsmen to capitalize and to win this game. Either way, we're in for a good match of this final 4 overs.
pulled hard, but no luck. That's the end of the 46th over. Kingswood's total is 218 for 8. We search the world for the finest things for you. Things like sun-kissed European berries, rich chocolate from the world's best cocoa fields, and crisp cashews and fluffy marshmallows in a quirky Australian recipe. Immerich. Experience the world. And we are in for the final 4 overs of the game, with Kingswood needing 60 runs and Dharmaraja just needing 2 wickets. We need to say at least a couple of sixes in an over for Kingswood to win this match right now. At one point in the game, Kingswood were really holding the upper hand over Dharmaraja, but now Dharmaraja has managed to gain dominance over Kingswood. And Nisala is back on attack. Nisala is back on attack with the pressure on Nikesha Nanayakara. And as the required run rate moves up to 15 runs per over, Kingswood needs 60 runs in 24 balls. Kingswood need overs full of boundaries if they want to get past the 278 run mark. And Nisala Aberatna comes in to bowl his first delivery of the 47th over. Another swing and a miss, but that is signaled as wide. A wide signal by the umpire. You can see Nisala's strategy here, trying to go away from the batsman. Executed quite well, but a bit too far by Nisala Aberatna. We have a very enthusiastic crowd here at the Pallekele cricket. That was a nice catch. That's a very, very good display of fielding by the Dharmaraja's mid-off fielder. My pardon. Nikesha Nanayakara has to walk back to the pavilion as Kingswood 9th wickets for Here's a a replay. Very good thinking by Dakshita Manukhagar there at mid-off, and that's a direct hit which results Nikesha Nanayakara walking back to the pavilion. There's a nice grab of the ball and throw at the wicket. It's costed Kingswood with a wicket. And the Dharmaraja College Candy now requires only one more wicket to win the 34th one-day encounter of the Battle of the Maroons. As the match gets tense right now. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while you're banking. It's one wicket which keeps Dharmaraja away from gaining victory as Nisala Aberatna comes in for the power shoot. Hoist by Dinuka Sandaruan. Will it go away to the boundary? No, it's fielded well. Now Kingswood, they have only one choice but to swing hard at every delivery and hope it goes away to the boundary as Dharmaraja's fielders change and a deep mid wicket goes down as well as a long on as well as a long off. Nisala Aberatna coming in for his third delivery. A powerful shot,
But there's protection down there. Is that a misfield? And Kingswood managed to get 2 runs over that. Arusha Mahagedara not managing to recover the ball on his first try, his first attempt. Kingswood's top order batsman not getting runs, so it results in these tail-enders needing to score boundaries, and that's a very well played shot by Dinuka Sandaruan. And that was a nice 4 by the Kingswood batsman. A low full toss, which is hit hard towards the mid-wicket region, which went flying. One bounce over the rope. Dharmaraja's audience is already on the ground as the match is in favor of them. Another full toss. Is that a no ball? And that, ladies and gentlemen, concludes the 34th one-day Battle of the Maroons encounter with Dharmaraja College Kandy securing the victory. And Dharmaraja has managed to gain victory over this 34th Winston Hoos Trophy between Kingswood and Dharmaraja, as we see their crowds on. Very enthusiastic set of crowd we see here at the Palakalli Cricket Stadium. Dharmaraja played the better game of cricket today as they gained victory over Kingswood, who also played a very good game. But Dharmaraja managing to get the upper hand over Kingswood in terms of runs and in terms of wickets as well. And that, ladies and gentlemen, concludes the 34th Battle of the Maroons one-day encounter. As we see the scoreboard of Kingswood, the openers, Bharana Ratnayaka going out for a note, and Adil Sharif managing to score 20 runs, and the one down batsman Nenuka Dissanayaka 2 runs, and Kavi Jagamage managing to score a very, very valuable 71 runs, and Ravindu Bandara coming in next, not managing to score more than 1 run for his team, the vice captain, and then Amesh Rupa Singh 55 runs for 60 balls, and Abdul Hakam also going over the 30-run mark. And then after that, it's the downfall of the Kingswood batsmen. If we look at the bowlers, Nisala Beratna 7.5 overs and 1 wicket for 47 runs. Dakshita Manukalpa 7 overs, managed to get 3 wickets for 32 runs. Pulindu Pereira 8 overs, 24 runs for 1 wicket. Monajit De Silva 2 overs, 1 wicket for 13 runs. Dulara Bandulasena bowling all 10 overs, only getting hit for 40 runs, but managing to get a wicket. Thisuruvani Nayak, the captain, 2 overs, 18 runs for no wickets. And here's a total summary of the game. And Kingswood only managed to get 227 runs in 46.5 overs, while scoring 19 fours and 3 sixes within their innings. When Amesh Rupa Singh and Kavi Jagamage managed to build a partnership, Kingswood were definitely the ones with the upper hand. But Dharmaraja managing to win by 50 runs. That's a big margin, ladies and gentlemen, 50 runs. A brilliant knock by Pulindu Pereira, scoring 117 runs. And a brilliant partnership going on with Malaysia Rajakaruna. Whereas Kavi Jagamage and Amesh Rupasinghe as well scored a nice partnership among themselves, scoring 71 runs and 55 runs respectively. And that brings an end to the 34th Winston Hoos Trophy between Kingswood and Dharmaraja, with Dharmaraja College winning by 50 runs
if you look at the scoreboard, the summary of And with that, we'll be signing off from from live at Pallekele International Cricket Stadium. With BOC Smart Online Banking, my urgent transactions are securely handled. Now all my bill payments are right at my fingertips. I'm in touch with my BOC card whenever, wherever. Managing my startup fund is just a click away. BOC Smart Online Banking creates time for the important things in life while your banking is done securely with ease and speed, wherever you may be. Weren't we supposed to go to the bank today?